Fulani can control you however they like. Once they announce it, Yoruba newspapers very foolishly and stupidly will support them because they want Tinubu as the president. And you are all dying every blessed day. You are all dying every day. Had you people risen up to say that what is happening in Nigeria is bad, there is no way that Fashoranti's daughter will not be alive today. That is the price you pay for duplicity. That is the price you pay for treachery. That is the price you will continue to pay until you rise up and say, enough is enough. It is up to you to do it. You did it during NSAS. You can do it again. Can you imagine Fulani people telling you, if you remove Fulanis from Yoruba forests, imagine Fulani telling you, if you remove them from your ancestral lands, there will be war, and you are panicking. And you have not asked yourself, why are they not saying the same thing about the East? Why did they not say to Eastern Security Network? Why did they not say to me, if you don't stop evacuating Fulani terrorists from the forest, there will be war? Because they know, they understand psychologically that you don't have what it takes to resist them. Do you know why Borno State is still alive? Why you still have the Kanuri people in Borno today? Was because they resisted the Fulani centuries ago. You have to go back to history to understand how Nigeria came into existence. Fulani has been expanding from day one, from Senegambia. All the way from Senegambia, they've been expanding, and now they are in Okigwe. All the way from Senegambia. They are now in Okigwe. And you're asking us to somehow fold our hands and keep quiet because of 2023, because one idiot is going to come out to become a president, because of that rubbish, because of that nonsensical notion, we should fold our hands and wait until we are overrun by the Janjaweed from the Sahel. Is that how reasonable people think? Is that how people that wish to survive as a race, is that how they reason? It is very, very shocking that some of you do not understand what the Fulanis have in store for you. Very, very soon it is going to happen. And when it happens, your eyes will clear. And about whom you will see it very clearly. I was warning you. In 2014, 2015, 2016, they said he's a warmonger. He's a warmongering. I went to America and I told World Igbo Congress that this war you are avoiding is going to come to your villages. They said, no, it's not going to happen. What is happening today? When Yoruba was supporting the dead idiot called Buhari, did I not warn them that this evil you're supporting will consume you? They never listened. They never wanted to listen. IPOB is a terrorist group. You're trying to divide Nigeria. But Mietiana is not. People that you are calling bandits, have you heard anybody come out to say, please Buhari, since presidency is there defending terrorists in the forest, why don't you proscribe them? No, you cannot proscribe a Fulani group. Never. And all of you, we are supporting evil. When there is the proscribed IPOB, proscribed indigenous people of Biafra. These are Yoruba journalists writing junk. Every day they keep writing rubbish. But their land is under siege. Their land is under siege. And the Fulani will take it. It don't take time. So I am here today to encourage them that they must stand tall and be very strong, resolute. That is what Fulani does. They control the media. They have well-paid consultants all over the world doing their bidding for them. They have that woman at UN trying to lobby the world that everything is okay in the zoo called Nigeria. But you and I know that the zoo is not okay. You and I know the game plan of the Fulani. And what are you doing about it? Nothing. Every day you read, you lament, you complain. Every day you read, you lament. And that's all you do. That is all you do. You read, you lament, you complain. You do nothing about it. Your lives are being taken away from you. Your forests are being occupied. Your mothers are being raped. Your daughters are being abducted. And the whole national government, presidency, is supporting such people. And you're telling me that Nigeria is viably sustainable. Is that what you're telling me? That somehow this contraption is sustainable, it is viable. It can never be. Because the more you stay in one Nigeria, the more you are inviting the Fulanis to take over your ancestral lands, take over your villages, and to make life a misery for you. That is the end game. That is the outcome. If you doubt me,
Go and do a bit of research. Ask yourself, who are the Hausa people? Who are the Nupe people? Who are the Bachama people? All of these people were steamrolled by the Fulani march to the Atlantic Ocean. And now they're in Yoruba land. They're in their forests. They are in their forests. And who is going to drive them away from there? If not the Yoruba youths. Forget about your useless governors. Your elders are very strong. I love Yoruba elders. The way they behave, the way they talk. Very, very strong. They say they support Akeredolu. That is the governor of Ondo State. They support him in what he's doing. People must come out to say that enough is enough. When you travel to the north, do you live in the forest in the north? The Igbo people in Sabongeri in Kanu, are they living of course it's Hausa land, are they living in the forest? They came to the town, they work very hard, they build houses, they build mansions, they develop the entire place. Is that not what they do? What are Fulani people doing in our forest? Nobody can answer that question. They say that they're pastoralists. I want some of you who have had your breakfast this morning, please go to your fridge or go to where you keep your beverages and you will see pig milk. Pig. Some of us were raised on pig milk. For how many years now? And you keep asking yourself, what is pig milk? Pig milk is minerally the same milk that the cows produce in Holland can be produced in the zoo. Tell me the country in the world aspiring to be a member of the UN Security Council where you move cattle from place to place. Are you people well at all? You so-called Nigerians, are you normal in the brain? I'm asking you a simple question. Show me a country that aspires to be in the 21st century moving cattle from place to place. Telling me they're grazing. Which country is that? Please tell me. All of you don't have any shame. When you have people, an entire presidency coming out to defend a very primitive, archaic agricultural practice, then you know you embrace serious mess. You are in one almighty trouble, I'm telling you. You people are in a mess. The Holland that you get your pig milk from, do they move cattle from Rotterdam to Amsterdam? I'm asking you a simple question. But they produce the pig milk that you're drinking every blessed day. Why can't Fulani produce pig milk in Sokoto? Why can't they produce carnation milk in Kanu? They have the cattle. Before the white man came, did you see any Fulani in your forest? All these people talking rubbish about movement of cattle and movement of... I'm asking you, before Britain came and handed over Nigeria to Fulani, ask your grandfathers, please, or your grandmothers. Ask them. All this nonsense we are hearing today in this so-called one, I want to tell you the dangers of one Nigeria. All this nonsense you're hearing today about one Nigeria, Fulani in our forest, Fulani in our village. Before the white man came, did you see Fulani moving their cattle all over the place? Did we not have meat to eat? They will answer these questions for you. Because sometimes in Africa we don't reason very well. The way we reason is disjointed. It is disjointed. I can't understand for the life of me why instead of them to waste all that money arming and equipping this Janjaweed army Mihetiala to come and conquer you and I, why don't they open a milk factory somewhere in the north and bring the milk down south? I'm sure Southerners will buy it. After all, pig milk comes all the way from Holland. Pig milk all the way from Holland. Now you understand it. Because of the way you people reason. Why can't you produce? Is it difficult to produce milk? The same milk that comes out naturally from the udder of the cow. Why can't you can it somewhere, pasteurize it, and send it to people to eat, to drink, or to do whatever with? All over the world, that is what is happening. In fact, they produce so much milk in Europe that they pour it away. Why can't you do the same thing? A whole president claiming they are in the 21st century are supporting a very primitive practice of moving cattle from place to place. All of you, you're not ashamed of yourselves. You have no shame. As somebody will say, your shame is shaming me. I'm telling you, you people from the zoo, I'm ashamed of your ignorance and stupidity. You people are hopeless, completely hopeless. One day now, one idiot to come and say, we are intellectuals. And you're moving cattle from Kafanchan to Ahoda. You are intellectuals. You are intellectualizing. You are in the 21st century, you are moving cattle, driving cattle, Nama, from over 300 miles.
claiming Yoruba forest is a place for you to be in. You want to relax Yoruba forest. Every Nigerian is free to live anywhere. And do their business anywhere, yes. But when an Igbo man tries to sell beer in Kano, you destroy it. You destroy their businesses, you destroy their hotels, but you can come down to the south and live anywhere you like and grace anywhere you like. And you're telling me that is a country, that is one Nigeria for you? The Fulanis we are talking, they call them the Funa movement. Our attention has been drawn to a decree credited to one Rotimi Akeredolu, asking Fulani people who have occupied some forests in Ondo State to quit. We are also aware of another incident in Oyo State where an illiterate political talk gave quit notice to Fulani people to leave their territories, which are now their irreversible homes. Are you listening? Fulani are now saying that Yoruba forest is now their irreversible homes. They have now occupied Yoruba land in perpetuity. And I want to let my Yoruba friends understand this. You see, in life, anytime you support evil, evil will come back to haunt you. All of you never knew that Ipob and this Biafra movement was for your liberation. Some of you saw maybe the oil and gas from Biafra land. If they go now, we'll have access to oil and gas. In the process of having your eyes fixated on oil and gas, your forest is gone. Do you understand it? There is nothing more precious in life than freedom. Freedom is very important. And I need you to understand this very morning. Every Yoruba person supporting Fulani, you are setting up yourself to become like the Hausa people. Remember when Hausa was supporting Fulani? We are Hausa Fulani, we are Hausa Fulani. Where are the Hausa people today? I ask you. Where are those Hausa people today? Do you see them anymore? They're saying we are Hausa Fulani, we are Hausa Fulani. Do you see them again today? Do you see them? I'm asking you. No, because Fulani have completely overwhelmed them. It's called emasculation. Completely emasculated them. Look at what they're doing in the East. In the East, they come to the East, they will tell you, oh, you want to be the president or vice? Yeah. They say, give us land for Ruga. They give them land. The soldiers of Kadu did that Lord Banta. They have taken it over in forever and ever. Give us land in your state. Hope of them are proof to us that you are stood. Give us land in Olo. Hope of them will give them land in Olo. We can go and kill people in Obibo. We can kill for them. How many Fulani governors are prepared to kill bandits? I didn't say normal people. I'm talking about armed, dangerous bandits. How many Fulani governors? Go and read your newspapers, you will see it there. Fulani governors are negotiating with them, giving them arms, giving them vehicles, making sure that their life is no longer a misery. But they come down to the south. They tell you, give us land for Ruga. Go and kill your people to prove to us that you're one Nigerian. That was why Obi also was talking rubbish. Was talking yesterday or 2 days ago. Supported by the BBC. The problem you people have in Nigeria is this. Your journalists, you see people, Punch newspaper, Tribune, Vanguard, and Nation, they are your second worst enemies. I'm telling you the truth. They can never ever be objective in their reportage. Never ever. That's why all of you are suffering. But you don't know it. They were the same people used to scuttle the NSAS protest. Of course, some of you went about looking for Indomie in warehouses. Typical black people. Any revolution that is coming now, you must stand very firm. They'll say, oh, you're Igbo. Oh, you're Yoruba. Oh, you are from Europe. Don't join them. It's our turn in 2023. If you do this, you will scuttle our chances of becoming the president. Muslims are saying they are killed. We killed them. Ask them, where did we kill them? In self-defense in the village.
casualties came in our village. They loot the village. Look at this village. Look at this material. These are all the houses that they burned. Look at the number of people, number of houses destroyed, 120 in one village. Total number of dead, because God was able, and this is Christmas Eve, one person. But the other village, you can see me at their gravesite burying people at that place. But this village, disease, and this is the person that died, Mr. Tambaya. Total number of displaced people in that one village that they burned, including the church building. These are factuals that are here. In that process, some of the Muslim folk casualties. And there's one thing, the Fulani always come with extra people that in case, in self-defense, the folk casualties, they drag their corpse. They know I'm saying the truth. They know, you are listening to me. They drag their corpse to their ruga. And they will go on videotape and say, we killed them. Where? We have never moved to ruga where they are settling. But I'm asking God, God, if it is your will, give us just one day to visit ruga. Then they will know what stuff Christians are made of. Mana ndị ejiri wetara ikike ịghọta abụ maka ndị na-ekute nwa. Ọ ka na-aga n'iru, aka na-ekute nwa taa. Ọ bụrụ na ije kute nwa, ka esi eme ya mgbe gboo, ije kute nwa. Nwa ahụ ikuri abịa, ifugo na ihe a abụrụ na nwa anụmanụ ọbago gị aka. Ọ bụrụ na ị bịalụ, eje n'ebe nwa daa akwụkwọ, ma o jee saịn ọ nke a, ma ọ bụrụ ya bụ ebe ahụ ka ọrụ dị. Ọ bụrụ ya bụ ebe ahụ, ọ bụrụ ya bụ isiokwu, ọ bụrụ ebe ahụ ka ọrụ dị. See what Donald Trump said, you know, I will also disclose myself fully. You know, I'm pro-America. So, for anything I will say, know that it will be pro-America. Did what Donald Trump say, is he a lie? The answer is yes. It's not a lie because Donald Trump said the truth. Nigerians are being killed, whether they are Christians or Muslims. Are they not being killed? If they kill people in Plateau, they go to a church in Plateau, those they will kill are Christians. If they go to Benue, the majority of people they will kill in Benue are Christians. If they go to Zamfara, majority of people they kill in mosque there are Muslims. So these people are jihadists. These people just want to destroy Nigeria. So we should call a black name on them without any pity. They will be smoked out. Let me also tell you, the American president cannot talk anyhow. In my own little way, I have spoken to two former presidents, one Republican and one Democrat, and they all agree that they will help. I've spoken to about 6 senators, sitting senators in the U.S. Congress. So they've all said, we will help you people. But let me tell you, before President Trump says a word, mind you, that the American intelligence community must have found out where these people are living. All these words we are talking is rhetoric. And you can see Nigerian Air Force, possibly the information that have been given to them by the U.S. authorities and say they are there. And you see Nigerian Air Force in the last 3 days bombing the homes of these people. And that is what it should be. We should not pity anybody who is a terrorist. We should not. We should not. When I was governor, you remember I was governor, I formed the Bakassi. And the Bakassi was not about boyfriend and girlfriend. The Bakassi was about criminals. So if it's there, we'll smoke them away. And I can tell you, from everybody serving in this government, from President Tinubu to Vice President Shetima, everybody is committed to smoke these people away. But you people who are journalists and community people should also help the military and the people to tell us really who are the members of this sect that are doing this. No person it's also the same Americans that caused the problem.
Because when you kill Gaddafi and kill Saddam Hussein, we have a problem. Because those people were maintaining their borders. Nobody was crossing there. It's after the kill of those people that light arms and big arms went wild all over the world. And we are suffering from it today. So America is the leader of the free world. And as leader of the free world, whatever that president says, he meant it. And we are working diplomatically to make sure that we put our house in order. It will be solved diplomatically because President, in fact, the report they are using to assess this situation was not when President Tinubu was president. It was another president on seat, and that is the truth. So I do not see any reason. People, Nigerians are clapping hard. Our political opponents are thinking they are going to punish government. No, they are going to go after the jihadists. Do you think President Tinubu will win 2027 presidential election in your one opinion? Whether President Tinubu will win 2027 election, has he got any person contesting against him? The election is Tinubu versus Tinubu, like it was Soludo versus Soludo. You saw it, and I said it before. People say, oh, "Are you Abga?" Let me tell you, if you read the meanings, I have not seen any coalition opposition against President Tinubu. The president have no opposition. We have our party is fully on ground. Our party is fully with the people. Our party is fully justified with people. So we have people on ground. Nobody can say that we don't have the people on ground. But we will continue. Let me be honest with you. We will continue doing things we can do to help the Nigerian public. Mr. Eze, final one. Okay, distinguished sir. My name is Mr. Eze. As a globally accepted businessman, how would you rate Nigerian economy? Well, let me be honest with you. You know, I am a businessman. I'm feeling all the pains, and I'm taking all the glory also. You will find out that the economy is growing. Macroeconomy is doing very well, but the microeconomy is not doing very well. It's the microeconomy is the problem. So, and this is why you see the Chief of Defense Staff, the newly sworn Chief of Defense Staff, the service chiefs, and all the rest of them are fighting very hard to drive away this bandit. Our economy, if you see the micro type of it, we are doing very well because foreign investors are coming. Everything is to trickle down for the masses to have daily food, go back to farm, and it's only going back to farm that can bring the real growth. Going back to farm, allowing people to move freely in all parts of Nigeria to sell their goods and remember they are good sellers. To me, presidents are putting his life to revamp the economy. And that is why you see the Senate is also fighting very well to revamp the economy. Well, whatever is the problem, the Senate is more interested in making laws that will help President Ahmed Tinubu to overcome the economic problems that our people are going through, and we are more interested. You can see the legislation we are bringing are pro-business, and we are more interested in focusing on redeeming Nigerian people to see that they eat 3 times a day. And yes, even there were attempts, but we didn't allow it to happen. That is why the Senate, we are one family, and very big family, and it's not going to happen. Yes, my name is Sunday Abodishadi. I write for this day newspaper, sir. So we've been seeing defections from other political parties into the APC. And so in Abia State, we have a governor who is a member of the Labour Party. And some people are saying that there's a likelihood that he will join the APC. I don't know whether you have any information about this. Well, let's be honest. It's neither me or other senators or Senate President or President Tinubu have not forced any governor to join our party. On occasions, I have seen my governor. He's my governor. I have a lot of respect for him. He's my friend and my former banker. And I can never discuss his mind whether he wants to join or not. It's up to him. But people like me who 100% work for APC,
I will make sure that I campaign. I've told you people before, I will campaign there and see that we return President Tinubu and every candidate of APC. A follow-up to that, sir. Yes. There is we know that one of your family members is also not my family member, my brother, mascot. Seeking to become the governor in 2027. And we don't know, are you going to support him or the current governor? If my brother is APC, I will support my brother. If the governor is another party, I'll fight against him. It's just very simple. So whoever is APC, if the governor joins APC tomorrow, it means the fight is very easy. We'll ride on the same boat together. But if the governor is in another party, there is a party business. After that, we'll become friends as we were. I will fight for APC, whoever carries the flag. Yes. Now that well, I think after all the court cases, he's a progressive. Soludo is a progressive like Mr. President, like me, like the Senate President, like the governors of Imo, Ebonyi, Enugu, and Lagos, and other governors that are progressive, and Kwara, they're all progressive. So Soludo is a progressive. I don't see anything wrong with him. He will come to APC. It's confirmed he will come. He has no alternative than to come here. O ji ụzọ kanakwa gị na Nnamdi Kanu nọ na fon oge iziga ndị Operation Python dance ka ejegbuo onye elu odi Nnamdi mmịa ife na-akụri egwu kọri egwu igbuo papịa na mamịa. After that gị na Soludo were ya mee campaign na a ga-arapụ Nnamdi Kanu kunu wee winye vote anyị. At the end of the day gịnị mere? If we hear this man Ukuru, watch the video. Ọ dị mwute anyị nwa bụ ndị Igbo enwere ifele. Ahụ anyị na-awa apụta gị ife. Ndị akpọrọ ndị okenye ndị nọ n'isi ụlọ anyị unu ọpụtago n'anwụ. Ana m agwa the youth na ndị na-egbu anyị bụ ndị nna anyị pa so na n'Igbo ka nna na-ekpe ekpere ka ọ ka nwụ ya. So na n'Igbo ka nna na-ekpe ekpere ka ọ ka nwụ ya. O mebego ọ dị ndị Yoruba Soworu na-etekizili karapụ Nnamdi Kanu kwana onye enyi ya na-agwa anyị patan ụdị aghụghọ nna anyị pa na ahụ. Ọ bụrụ mụ na-ekwu na ọ dị out there na social media. The same problem ka anyị nwere Okechukwu nata. Ka nke ọrụ unu. Okechukwu na-anata the ruling party enwe bụ NPP. Pachọrọ Okechukwu nata. Olu Okechukwu nata pachọ kapa take the glory. Because all MPN ọ natala Ojukwu under Shagari. Kendi mmeri ọ dị possible. Let you walk Kadigbo. Let Alex Ekweme, may their soul rest in peace. Ojukwu wee decha pata, anyị nwa bụ ụmụ nwanne wee bula ya buso Ojukwu. Oge akaji nwa obodo bụ gọvanọ. O wele Nnamdi Azikiwe. Anyị na-akpụ ya nna mana ọ na aghụghọ ka ọ bụ. Because okenye ada nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụlị. Feja oje zute Ojukwu. Onye nwa ejelu mba ị na-afụ ụrọ. Ọ ga-abụ ife aṅụrị na nwa gị nabata na eje zute ya. Di nwa obodo na-eje eche na gọọmenti haus bụ nọ gị kpọnatara ya. Ọ dị ka okwu dị ka inu. Ọ ga-adakwa amụ nsọ anyị nwa bụ ndị Igbo. Enwe ji Vanguard nwee ike mba front. Ndị Igbo ebido gburu itebe onwefa. Exactly ife na-eme now. Exactly ife na-eme now. Nnamdi Kanu ga-apụta. Ọ ga-apụta kịta onye ọbụla azọba nke ọ lụrụ na nke ọ na-alụrụ. Denu na-achọje ka ọ saịdị ya ndị Igbo. Ọ dị possible. Nnamdi Kanu amaghị ife. Somebody like Abaribe, honorable member Obi, Agocha Prince, Niabu Eze, Wagalanya Rijua, Onabamba, or Sofa Bundian when I House of Red, or Sofa Kain when I Senate, or somebody Wabundi Bono Senate and Red. Omandela number. Manomroni Kaiwabundi Wejuka, Omroni Kaiwabundi Bomaluchuku, no canina non anibo, who can do in Diori. Agwamun non Igbo Jesus. Quote me, or church don't prove me wrong. But Nnamdi Kanu ga-apụta. Ife dị iche ga-adị. Ọ bụ ụzọ dị makwado ben. Ọ dị ụzọ Kanu nwa. Ọ dị ụzọ kanakwa gị na Nnamdi Kanu nọ na fon. Oge iziga ndị Operation Python dance ka ejegbuo onye. Elu odi Nnamdi mmịa ife na-akụri egwu kọri egwu igbuo papịa na mamịa. After that, gị na Soludo were ya mee campaign na a ga-arapụ Nnamdi Kanu. Kunu wee winye vote anyị. At the end of the day gịnị mere?
Oji ụzọ Kanu pụọ na TV a na-ajụ gị maka Nnamdi Kanu si na decision Tinubu na judiciary dị good because that go gị nga ị ka ga-eje nya nga anụ gbanata echi bụ nta ị ka ga-eje dat nga igbo ezigbote onye ori azụ ala and ifela dị eme gị ike Peter Obi dị popular yes you are ịdị popular karịa Peter Obi because igbo onye ori a convict go gị ijego nga ichere Abia State for 24 years onwere inwe to show why ga-eji man dị popular karịa Peter Obi why ga-eji man dị popular karịa Peter Obi doctor na-aza degree igori ego ama nke isi wego your degree isi dịkwa na igori gosi Texas ibe ide to be a doctor na egodi oyibo ị na-asụ ifele megbukwa gị Ọjị Ụzọ Kanu unu elego ndị Igbo ka nanyị na-eze ndị efu maghị devu ị nọgo n'oche oche gị na-arụ ọkụ na big empire ọdịdị afịara arụ devu ilugan ndụ agba ọgbalichi ya mgbawa ka ọ dị n'ọnụ na foto saa na ozi ya ayomodogwu ọ ka nsi ekwu ka nsi ekwu November 20th bụ ụbọchị a ga-ekpe ikpe gbasara Nnamdi Kanu. Anụgo m ọtụtụ ihe akụkọ dịgasị iche iche na o tinyekwere nke dị otu a ma o tinyere nke ọzọ iji wee gbatịkwuo ihe gbasara ikpe ahụ. Ụfọdụ kwasị na onwe ihe o tinyere. Ike m ji agụ ma etinye ha adịghị m, ma achọrọ m ikwu okwu na ọ bụrụ na ọ na-eziokwu na a ga-awa ikpe na November 20th, kedu ihe anyị na-atụ anya ya? Ma tutu mgbe agwa gị ihe anyị ga-atụ anya na November 20th, ka nkụkọrọ gị obere akụkọ mere na arọ ndị Izọgụ. E nwere mgbe anyị gara, mgbe m na-aga eso ndị gospel band na-akụ egwu, anyị gara aga kụọ egwu, nwatakịrị nọ 21 years wee nwụọ. Ha akpọ anyị ka anyị bịa kụọ egwu band. Mgbe m bịara ịkụ egwu ahụ, dị m comfortable sị a na-akụ band na nwatakịrị nwụrụ ọnwụ mgbabiri iche 21 years. Kedu ụdị anyị gara ga akụ egwu, anyị ga-akwụgo anyị ụgwọ, mana enwere ihe nchọpụtara ka a nọ na-eme onye ukwu na-ebe akwa, onye nta na-ebe akwa, papa the young man anaghị ebe akwa. Mmekwa m were anya na-ele dịka m gara mụwa na ana m na keyboard that day, m na-akpọ keyboard ma na-ele the father, so ọ papa ya gburu enwe nwa ya ka o ji gwọrọ ọgwụ ego. Echegidere m ya achegidere m n'echiche, so mgbe anyị kụchara egwu ahụ, arịlasịrị m na-awọchịkwa the man, nne ya na-ebe akwa, onye ukwu na-ebe akwa. Iwu mgbe a na-ekwu onye tinye the boy ili, the father just nọdụrụ onwe ya ala. Oke ọ gara na ebe ili nọdụrụ onwe ekwu ha okwu, agbasị akụkọ onwe ya na-ekwu. Mgbe o kwuru okwu n'ikpeazụ, mgbe ọ na-ekwu ekwu ya sị na ọnwụ nwatakịrị a na-anwụ ugbu a na ọhịa ọ kpatara onwe ya, na ọhịa ji aga ebere ya akwa, na ya wụọ nụrụ ya wụọ ya. Nwatakịrị dị 17 years gawa Abuja, edunyere ka ọ ga skuul. Nwatakịrị ahapụ skuul na-eme biznes, ọ ya hụ ka ọ na-eme ka ọ gịnị ya ma. Under 17 years to 18 years ya, olu 1 year ọ nọ na Abuja, ya zụọ moto, buru moto lọtawa ụlọ, bịa gwa ya na egogo moto. Ụbọchị ọ nọchara gwacha ya achịla pa ya gwa ya sị, nwa m, moto a ga-anọ n'ụlọ, ihe m duje ga Abuja okenye ga-agụ akwụkwọ, ọ bụghị ka ị ga-agbawa moto. Ị ka dị young, iburu responsibility, ị na-maintain moto. Go and study, leave moto alone. The boss, mba, I can take care of myself. No, bulliere papa ya cool. No, popsy. Just say, popucha, whatever. Park this car here, leave it. Papa says the key. Watch gate, able park the motor. The boy made him mal. Papa refused to give him the key. They will large Abuja. Under 1 year, ya zo motor, back 19 years. Ne cruises here. All at all, ya park a motor. Okay, well, they park here. So the go be a large qua. There goes Umowa. Now they blow the motor. Papa happens there to Poriano. And my this boy, motor, every night I got school. I'm on, I got club on car. I got this show. I got one car. Oh, never to that ever to yeah, higher, oh my God, now I'm on to here. One I turned 21. I got club. Now, I want to motor with it. Girlfriend there. When you got girlfriend there, can't have a nose. I want your Maya, or get it. Ya Bapuno, put the trailer away, boy, Kosha Mota. Ya want sauce, I brought young woman. In Yanka, the man, then you have wine. We have a young woman. So Papa said, I hear all young. See up with our. Now, got to point him in the edge, I get very hour.
ihe o metara bụ ihe na-eso ya na a nyere ya warning ajụ na achọrọ m ihe mụ na-agba ihe na-ewe m iwe n'ebe Nnamdi Kanu na this case nọ. Ọtụtụ ihe eji ekpe Nnamdi Kanu ikpe today bụ ihe o kwutere n'ọnụ, and most of the ihe o kwutere n'ọnụ during the time of EndSARS. EndSARS abụghị ihe onwe ihe gbasara EndSARS na Biafra. Isere with the leader of ndị na-achọ nwere onwe Biafra. Ndị mege protest against government. Yes, all the possible onye na-achọ secession of Nigeria with scatter onwe opportunity can double into it, but you don't come and hijack an ongoing strike, ongoing protest. You become Nnamdi Kanu's affair. Kwugide. Many people are boy, mmadụ ka obi dị enu ha na many executive member boy maazi biko wepụta ọnụ na ihe a ya ajụ. Some people ya block ha, some people kweze ha send their message na WhatsApp or ga emepe the WhatsApp throughout that period of EndSARS. EndSARS say end there, ọkara gwara fire every day. Ebe a ka o kwuru ihe niile ndị ahụ o kwuru eji na jide ya n'ọrụ na. Ịhụ na some of us send ozi zie ya maazi wepụ onwe onye ọ gere ntị. If you have to ask more, ụfọdụ si ya wepụ ọnụ Chineke kpọọ ọgụ mad people everywhere. I happen here. Ugbu a mad people ahụ when I bought them there. So gị na-achọ gwa m after we try, don't go. Ya aga. Only problem is, do you want me to support him? We're not the same. Whether I support him or support him, ihe ọ ga-awụ ka ọ ga-awụ. Ihe m na-arịọ ihe m ga-ekwu nọ na the 20th November na-abịa n'ugbu a. Gịnị ka ọ ga-eme? Anọ m na enwere ọfa ndị enyere ya. Ụfọdụ si na enyere ọfa oil well. Enyere ọfa onye Igbo can never give oil well if you don't fight and work for it. Atọ ezo n'ugbo ọ dịka ọsọsọ ya nwa ma adọpụtara enwere onye Igbo ọzọ na-asịkwa na Peter Obi anaspekụl na o nwere onwe ya. So dịka na-atọ ezo n'ugbo. And that is why ya na ọ na-adabara ya na ndị ugwu bụ onye nwere oil well. To my, I may not be right to correct, but ihe m na-achịkwa gị oil well niile na South and South ndị ugwu chi ya. Ịnọkọta Tinubu oji oil well ole ọ ga-ewere nye Nnamdi Kanu. Buhari ogiri onwere ole ọ ga-ewere nye Nnamdi Kanu. Onwe oil well ekwere na nkwa dịka m nọrọ through my own investigation. Kama ihe a gwara ya wụ na Ojukwu nara pardon all who lọta from Ivory Coast banyeze Nigerian politics. Wazirike nara pardon ahapụzi ya ya emechizi ọnụ gbasara Biafra were burukwe ala niile ahụ gwere not settle. Asị Nnamdi Kanu ebe ị chọrọ presidential pardon, denounce of violent na ị ga-emekwa ihe gbasara violent. Number two, denounce kweteze na iwe onye Nigeria na ọwụhụ dị Biafra ka egwu. Then the president can give you pardon. Ya ajụ bịa gwa ndị lawyer ihe ọ gwara ha a na-asị o bunyere bilion ebunyekwere nke a. Ihe m na-asị ugbu a na that particular promise ahụ a ga-pardon ya ekwu ya nkwa ya nabatakwa ya ugbu a. He who fights and runs away will live to fight again. Ọ chọrọ ikwere ọ dị mma. It's better na ọ gwara ha okay, let me accept that offer now. Ọ wụrụ na emere offer those things, yes, ekwela nara ya. Chọọ wee pụta laghachi n'ala gị gaa nọ with your family, relax azụ ike. Hapụkwara this particular struggle a. Chineke si na ndị Igbo ga-apụ, ha ga-apụ, ọ ga-akpọta onye ga-apụ. Ọ gwara ya na-achịkwa gị onwe Biafra na-abịa anywhere. That is me. I'm telling you pretty sure na onwe Biafra ga-abịa. Kama ndị Igbo can be in Nigeria during independent by developing their land. Ụfọdụ si na-develop one policy can destroy it. Policy ahụ destroy ibe. You know what I'm saying? Unu na-ejikọrọ ibe ta mat, ibe to zipọ, ibe to remain the second richest Igbo man till tomorrow. Despite I stop cement here, I stop for business here niile. It's still booming. You know what I'm saying? There is booming. There are so many cars. Chikasin, Ogbuawa, they are all there booming. We need to build more industries, build more infrastructural development in Igbo develop. I control the economy of Nigeria. South Africa today, the black, the OG na-achị, mana ndị ọcha ji the economy. We can allow the devil and the hatchewa, but I use the economy of Nigeria by use Chineke nyere arụpụta ala Igbo. Onwekwere nwere onwe karịrị nke ahụ. Unu chọrọ ịnụ ọ dị mma. Unu achọrọ ịnụ bụ ọkwa iyi ihe eji mara gị ka ị ga-enye. Ị gaghị enye ihe na-enweghị otu aka ọha n'ọnụ. These people all over the world, the Igbos, the vision, the root. So what is that your natural gift? Overlooked, abandoned. Hope is coming. Are
ITI, the Igbo Development Initiative Incorporated, a profit-oriented organization incorporated in the United States. Guys, Nnamdi Kanu has filed fresh motion today, being 10th of November 2025. The IPOB leader Mazi Nnamdi Kanu has returned to the Supreme Court of Nigeria, seeking to challenge the Incuriam judgment that shocked the foundation of justice and destroyed the rule of law. In a statement issued today, Monday, 10th November 2025, by his legal team and signed by Barrister Njoku Juru and titled "A Justice That Destroyed Justice," Nnamdi Kanu's lawyer stated that the Supreme Court rulings on 15th December 2023, which overturned the Court of Appeal's decision discharging Nnamdi Kanu, was not merely an error but a conscious judicial maneuver designed to keep him in perpetual captivity. According to the statement, the 5-member panel knowingly relied on a repeal law to remand Nnamdi Kanu for trial. The Supreme Court knew the law had lied, acknowledged that a repeal statute cannot sustain a criminal charge, yet proceeded to resurrect a dead law to send Nnamdi Kanu back to the Federal High Court, Njoku alleged. He described the ruling as not an accident, nor an intellectual slip, but a deliberate judicial ambush that misrepresented a dead law as alive. The state Biafra want to go, Biafra wants to go. What are you waiting for? What are you waiting for? Have 5 of your states in this country. Lead by example. Leave those shops of yours, leave those buildings of yours, go back to your state and start developing it if you are serious. Develop your state, develop your political system. Stand today and get people in the House of Representatives who would hear your voice and see if every Nigerian will not let you go. What benefit are you to us? You're only leeching us in this country. We from the northern Nigeria can boldly say we have gained something from the southwestern part of Nigeria and the south-south. We collectively, Dangote today is established in the northern middle belt of this country in Kogi State, and it's also established in Lagos. That is mutual benefit. When it comes to political movement, we from the north unite. Even when Tinubu's people did not vote him, the northerners vote until Tinubu could find himself in power today. We allow the people from the north, from the south, to come to our state and invest freely. We allow them for growth. Of course, we do have conflicts once in a while, but the fact and the statistics of reality is here. Come and see them all over our places. Doing fine, doing well, establishing themselves, houses, schools, and all that. People from the southwest. We provide food. We provide food. We are the leaders in terms of agriculture in this nation. We provide food and we take it to the west. And the south, majority of the food that's consumed in this nation comes from north. I want to ask a question. What is you people's benefit? What is it about you that if you go today we're going to miss? What is it about you we're going to miss? Is it your importation business that involves so much exploitation? Is that what a Hausa man cannot do or a Yoruba man cannot do? I want to ask you a question. Do you have oil? You don't. It is the South and the Niger Delta area that have oil. And they don't even give us headache like the way you do. They cooperate with us. They do everything with us. What is you people's problem? What you talk about because your resources. What resources do you have? You've been leeching off of everyone. If the Yorubas are talking, if the Niger Deltas are talking, yes, we can hear. But not you guys. What do you have to offer to Nigeria that we cannot offer ourselves? Okay, let's say we feed this country. Yes, because of our flat lands, because of our agricultural prowess. You decide, okay, we'll stop feeding. We are going to feed the rest of the country. Can you do that? Can you, for example, do what the Yorubas are doing? Can you give us what the Yorubas are giving us? What are you giving us except what destroys our economy, which is importation? What are you giving us? So what's actually your pride? What is it? Because you have not found somebody who tells you the truth? What is your pride in this country? What is your pride? The fact that you leech off other people? The fact that we allow you to buy lands in our areas? Allow you to establish businesses that you grow out of it? And yet you're even too afraid to go back to your states? And yet you keep making noise every single day. If you are proud of who you are, start making your move now. Start making your move now. It's not about just disturbing everybody with noise and making fun up and down the place. See, it's about to go down. It's getting more serious every day. It's getting more serious every day. If you think you're going to creep up into the division of this country, we've gotten to know who you guys truly are. We're going to deal with it. We might not be able to deal with America fully, but you see those ones at home. You are an assignment we have put in our front. I've been seeing the videos of this particular Hausa woman flying all over social media. The level of bitterness engraved in the heart of this woman cannot be explained. The bitterness she has for the Igbos. And one of the reasons for this recent bitterness and anger and rage is that
you know, they have blamed the Igbos that they are the ones pushing the propaganda, inviting Trump to Nigeria and pushing this Christian genocide propaganda. They are the ones that wrote a letter to America. They are the ones probably causing the chaos right now and the division. Everything, of course, you know, they will always put the blame on those people where they put blames on. But we are not even perturbed. We are not moved. We are not shaken. It's something that they have been throwing at us over the years, and we have been chesting it. This one will not be an exception. This Aisha lady is telling the Igbos that you have been calling for Biafra, Biafra, you want to go Biafra. You people should go. Call your legislators. Tell them to start pushing in the House of Assembly that we need our own country. We want to secede from Nigeria. Because we are not important to them. There is no benefit. They are not gaining anything from us as Igbos. That as Hausa, they are gaining a lot from Yorubas. They are getting a lot from South, now where oil they, now where then they take oil. They are gaining a lot from Igala. They are gaining a lot from other tribes. What are they gaining from the Igbos? Nothing. Is it not importation? She even said they will start importation in the other video. That they will have to start doing those things. That business when Igbos they do. Yoruba businessmen and Hausa businessmen will have to stand up and start doing those things where Igbos they do for Nigeria. And we must let them go because they are the real enemies of Nigeria. That is why I say it is good for us to correct some wrong narrative. The way they are sounding, they are making it look like we are interested in Nigeria. We like Nigeria. That we are still littered all over Nigeria, building houses. They give us shop in the north, in Lagos. We're even claiming Lagos. That why is it difficult for us to go back to our place and continue our country? Since we say we don't want to be part of Nigeria. And them don't even want us again. Going by waiting this bitter Aisha woman talk. If you say you don't need the Igbos in Nigeria, why did the General Yakubu go on? Why did he fight a war that lasted for 3 years when Ojukwu succeeded, when Ojukwu declared Biafra in 1967? If we are not that important, if we are, you can do without us. Why did you fight tooth and nail? Why were you people sweating in the 1967 Civil War? Why did Awolowo even have to bring an idea for go on? When they must have fought the war, now they say, these people are not ready to succumb. They are not ready to retreat. Neither are they going to surrender to Nigeria. Biafrans were not ready to surrender to Nigeria. Why did Awolowo now bring out this idea that you have to starve them? If you starve them, they will stop. This war will just end. Why did they bring that starvation during the war? You don't want the Igbos. You don't want the Igbos in Nigeria. The Igbos tried to leave Nigeria. You fought back with everything you have, even starved children, just because you want to unite back. Now, after more than 40 years, we had Wazirike that said, okay, we also will have to leave Nigeria. They never still treat us well after the Civil War. Una still say, no, you will stay with us. Nnamdi Kanu still came out after Owazirike. No, we want Biafra, we want Biafra. We must go, we must go. We can't be part of you. You still carry him. No, we have to lock them. You even did a lot of things in the southeast because they said they want to leave Nigeria. You don't want them to leave Nigeria. You have been arresting their leaders. So I'm trying to understand. If we not get need, if there is nothing you people are benefiting, why are your leaders, why are the northerners bent on not allowing Biafrans to live? Oma, ugwa. Chukwu am na-akpọ kwa ka m na-akpọ. Anwachi Igbo ga-adị. Igbo ga-adịkwanụ. Onwe iberibe aha bekee butere anyị. Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị. Bekee nọ na nke ha. Ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ekwu ya bụrụ n'Igbo gwa. Ada agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha. Aja obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya asị fere onye hụ nwanne fere. Ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha. Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Emere
ndị river na ndị ọzọ anaghị asụrụ ibe ha bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere eme onye na-asụrụ ọnụ kwuru ma ọnụ chukwu ma yọgụ ka omenala Igbo mụbụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjọọ ọwụwa ya n'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu ndị n'ibe ha nọ ndị na-ana bekee ndị nọ n'ala Igbo ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị ka omenala anyị na-aga n'ihu a na-ịzọdoro ụkwụ ụba n'Igbo ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị ihe unu ga-akwado omenala Igbo mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'Igbo Igbo mmamanya Igbo mmamanya ugbu a ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obinwannem ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Igbo bụ Igbo n'ikolomu na-agba odogwu mmanwụ mbamba nkụ na-agba ite yarịyarị ọhamadike mmanwụ na-apụ apụ dike tete bịa kanali ọkwa ụdị sụrụ n'England nwanne m ka anyị galụ n'obodo anyị nwanne m oyi ya bụ ụdị sụrụ n'England nwanne m na-agba ite kpotokpoto mgbamgba nkụ na-agba ite gharagara ọhamadike ndị Igbo bịa kanali ọgbọ ọgwụ ụmụ Igbo bịa kanali na mụ na-agbọ gị Chukwu okike na kodi bajani bịa kanali na mụ si na Chukwu okike na kodi bajani dugeje na mụ si gị n'aka akwụ bụ ndị ichie nwanne gị dugeje maka na ịma na oji ọfada tọrọ na ama na nta oke dike na ọbụ nọ bịa kanali oke mgbịrịgba nwe onye ọ ga-adịrị mma na kredo nwa nri na-akpọ gị n'ekwukwu na ajụrụ m Igbo ajụjụ wee sị ọ na-aba ikwuruzie enu wee kparịkata m n'ụbazi ọgụ nwanne m ogbondo akarịa mmanwụ arụ oyi ọhamadike ndị Igbo bịa kanali amoosu dị n'obodo ga-adị mana odogwu ga-emesi akara uwe ya oyi na gị na-atị gị delụ nya bụ iwe na ị ga-ejere anyị o na ị ga-ejere anyị o maka na ụda asị akpọrọ egbe na ọ bụrụ ọnwụ egbe oyi mmọnwụ be m
mana chi kelugo n'ọcha oyi mmọnwụ na-apụ dike terete okolo deluli delu mmali ọgbọgụ ndị Igbo bịa kanali Maazị Nnamdi Kanu oyi na mụ mana ibi na-eme nwanne m n'ọmalụ ga-ama oyi n'ịchụrụ ngarị n'ịchụrụ brai n'ikwuru wee sị na ọ ga-adịrị Igbo mụrụ nze m ọzọ mma tete ikwuru wee sị na mmegbu a na-emegbu ndị Igbo ga-akwụsịlịlị wee welu ndụ gị nwa iyi wee kwuo onye bụ okwu ọ bụla ekwu ekwuru nwa iyi Igbo obi Igbo kwudolu gị nwanne m oyi kredo nwanri kwudolu gị oyi maka na ịma na akwụdela eze n'ụwa nwanne m na eze ga-echilili nwanne m n'ọkwa n'ugwu eze ka njuke n'elu mba ka na-abala agụ oyi kedu ihe oge ma aba na nwanne m une n'ụwa nwanne m wee sụọ anya nni na mụ na-ebelu ga-ebelu ogologo ndụ na-arụ isi ike na-ebelu ga-ebelu iwe akwụ n'iwe nwe na-asị gị na ọ chọrọ nke ọ ga-eme gị n'ụwa nwanne m Chukwu dị nsọ ọ dachi ekwekwe n'elu nsị gị ọkpụrụ gbanwe jee gị n'ụwa nwanne m ọba na-abọ ga-ejirikwa ebe nzama nwalugo n'ọgbọ na-ebele ekpelu n'okwu egwu wee nwanyị ka mụ na-ekpelu Chukwu ochimode ngirigiri agaba nwere Igbo bụ ga-anataluli ụnọ ochimode ngirigiri agaba nwere Igbo bụ ga-elulili ụnọ ọlamadike ndị Igbo bịa nụlụ ọnụ mmanwụ na kredo nwanri na-akpọ gị n'egwugwu bịa kanali mba na-abala agụ bịa kanali ọgbọgụ nwanne bịa kanali oyi n'enu ụda asụrụ na mba nwanne m nụ ya na mba niile mmanwụ na-abịa na-ekwe mmanwụ na-ekwe odogwu na-ekwe mmanwụ na-ekwe odogwu ọ dị anyị mba ewo ọ dị anyị mba ọ bụ Nwanne Foundation. Ụtụtụ ọma, anyị abụọla n'uchi. Tata bụ ụbọchị Nkwọ Ikuku, nkwọ na-akwọta ndụ, nkwọ na-akwọta ife ọma. Ana m ekele ụwa eze na-ekpechasịala ọgwụ mmụọ ka mmụọ, nwanne otu onye odogwu akata ake ikpo nnukwu mmanya n'ukwu eje wee na-ekene nna mụrụ Igbo n'afọ mụrụ Igbo ndị mbụ na ndị egede ndị anyị jọbara ha wee dị ndụ, wee na-ekene mmụọ na-emere Igbo ife na nke Igbo na-emere ife, na-ekene chi anyị n'ufunu, na-ekene chi Nkwọ Ikuku wee sị onye biri ibi ebiri, onye anwụ na onye efu na-emile ata na-azụ anwụ na ndụ mmiri, ndị azụ, ndụ nwoke, ndụ nwaanyị, ndị olu ndị Igbo. A sị m ụgbọgụrụ m ya mịara nwunye di anyị nke onye chiri, biko ya zere. Tata bụ Nkwọ Ikuku, ọfọ tata n'isi ndị Obinwannem Foundation, n'isi ụmụ Igbo, n'isi ụmụ ebe niile ụmụ na onye gbaa gburugburu. Ọfọ ndụ ụmụ Igbo, ndụ ụmụ Igbo ga-adị, ọfọ arụ ike, ọfọ agam n'iru, ọfọ ogologo ndụ, ife akụ na ife enwe enwe. Ọfọ ndụ na n'isi Obinwannem, maka na Obinwannem na onwe eye ga-adị ndụ. Ọkụ Obinwannem anyị anyụ natakwa n'anyụ. Obinwannem ga-adị ka echi. Obinwannem ga-agbasa n'ụwa niile gbaa gburugburu. Wee sị ka Chukwu na aja n'Igbo jiri aka ya hụta ndị ga-alụ ọrụ n'Obinwannem, ndị ga-ejele ala Igbo oji site n'Obinwannem, ndị ga-ejele ala Igbo ozi site na Obinwannem n'ime mmụọ na eziokwu. Maka na Obinwannem bụ mmụọ Igbo ji eje, maka na Obinwannem ka Igbo ji eje. Wee sị ka Chukwu na aja ala Igbo gọzie Obinwannem ma kwudosie ya ike dịka ọkwụ. A sị m n'iru ka Obinwannem ga na-aga. Wee sị na Igbo n'aka na anyị ga-ebute mma, Igbo n'aka ekpe na anyị ga-ebute mma, ijebe na anyị ga-eje naba na mma ga-esa uje ma ife na ema ife na elegbo anya ka na jigbukwa na anyị n'oyi.
tata bụ nkwọ ikuku onye nwe ụbọchị nke taa. Nkwọ gọzie nwoke gọzie nwaanyị, ngọzi bịa gọzie nye nwoke nye nwaanyị. Kwọtara anyị ndụ, kwọtara anyị arị, kwọtara anyị ife akụ na ife enwe. Kwọpụ ife ọbụla ga-echere anyị aka mgbe ife ọbụla ga-ebutere anyị ihe akwa anya mmiri, ihe isi ude n'ụbọchị nke taa. Wee na-akpọku Chukwu, na-akpọku aja anyị Igbo n'isi ụmụnne anyị niile, ụmụ Igbo niile, ndị obi nwanne nọ n'ụwa niile, ebe niile ha nọ gbaa gburugburu. Chukwu chekwaba ndị obi nwanne m. Gị ma ebe ndị obi nwanne m nọ. Gị ma ndị ọnọdụ Igbo na-achụ ụra si n'ebe obi nwanne m dị. Ka Igbo dịkwa mma ọzọ, jee gọzie fa. Wele ndụ, wele arụ ike, mechie anya ndị o n'ebe ndị obi nwanne m niile nọ. Ma ndị nọ n'ụzọ ije, ndị na-etinye ego ha, na-etinye akụ na ụba ha, na-etinye oge ha, na-etinye ife niile gbasara fa, ife n'obi nwanne m na-aga n'iru. Ekwene ka anya ndị iro fụfa, mechie anya ndị n'ebe fa nọ. Anya iro si n'ụlọ ma nke si n'ezi, anyị afụnatafa. Akụ si n'ụlọ, akụ si n'ezi, anyị afụnatafa. Onye gbapụkwa aka ya na-achị akpa arụ ya azụ, esikwa na isi fe na-agba na aja ha, welekwa nke ha chụọ. Ọbụla egbu ha bụkwuo onwe ha. Osi fụkwara fa na-atụ ngwufekwefe isi. Wesika ọmaka mele ndị obi nwanne m niile, ndị na-etinye na-akwado obi nwanne m. Ifu na obi nwanne m na-aga n'ilu. Chukwu kpuchife ka ọ kwesị ekpuchi ụmụfa. Ndị ire anyị afụnatafa. Okporo ụzọ amaghị nnata isi fa. Awele ga-abụ nke fa maka na ije na ya onye bụ isi ije. Tata bụ nkwọ ikuku. Anyị abago n'izu ụka ọfụ n'ụbọchị nke taa. Tata bụ nkwọ ikuku akwọtara anyị fọm. Izu ụka ga-abụrụ anyị izu ụka ọma. Izu ụka aṅụrị, izu ụka mmepe ụzọ, izu ụka ife akụ, izu ụka ife enwe. Ife anyị na-enwetara n'izu ụka na izu ụka anaghị ga-enweta ya. Wesika ọmaka meela anyị n'ụbọchị nke taa ka o doo ka ọ baa, ka ọ gaziela anyị. Onye anwụkwa na onye efukwana. Anyị ga-adịkwa ka echi n'echi nara agwa ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri nara echi. Ka anyị si wee gaa so oche anwa wee lee. Eji m afa Chukwu okike abịa makele enigwe na ele afa aja anyị wee na-ekwe ise. Eji m ohere a na ekene mmadụ n'obi nwanne m foundation. Bụrụ onye ndu anyị Maazị Ugwu Okechukwu, odogwu na Hamburg Germany, ekene gị. Ịbọọlachi ka ime n'ụbọchị nke taa bụ nkwọ ikuku. Asị nka nkwọ kwọtara gị ihe ọma, kwọtara gị ndụ, kwọtara gị akụ na ụba, kwọtara gị ezi nchekwa. Wesika Chukwu na aja Igbo gọzie gị. Wele ndụ na akụ na ụba wee chọọ gị mma. Welu ọtụtụ ụmụ wee chọọ gị mma. Asị m ka ọ gaziere gị n'ụbọchị nke taa. Wee na-ekene obi nwanne m Chukwu Ngwoke, Chairman obi nwanne m Business Strategy. Ịbọọlachi ka ime n'ụbọchị nke tata. Tata bụ nkwọ ikuku. Asị m ka ọ maalụ gị mma, ka ọ baala gị, ka ọ gaziele gị, ka udo bidokwalụ gị. Wee na-ekene obi nwanne m Chiazanwa ka mmadụ eje. Ịbọọlachi. Wee na-ekene obi nwanne m Jideofor ka ibe our egghead. Asị m ịbọọlachi ka nkwọ ikuku mara gị mma. Eji m ha wee ekene nwaada nke ilu ụka nke si London eje. Ezigbo nwaada obi nwanne m ka ime. Ịbọọlachi ka tata bụ nkwọ ikuku kwọtara gị ihe ọma, kwọtara gị ndụ, kwọtara gị arụ ike, na ọ ga-abalị ọ gazili gị. Wee na-ekene mmadụ n'obi nwanne m foundation. Wee sị ka tata bụ nkwọ ikuku bụ izu ụka ọfụmala anyị ma dịka flight a ga-afụ anyị echi. N'aha Chukwu okike abịa ma na aja anyị Igbo. Ise aka bụ nwanne ụnụ nwaanyị bụ Amaka Ọnụ bụ Ọgọji Ugo. Tejen. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na-esonyekwara anyị na Instagram, na Twitter, maọbụ na Facebook, na webụsaịtị nke ndị obi nwanne m, ka anyị wee na-ezinye bụ ozi kwesịrị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na omenala Igbo ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa ọkacha
ihe anyị na-achọ bụ ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị mgbe anyị tụpụtara ozi nke dị mkpa wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. ndewokwana ụmụnne m na ụmụnna m, ekene m onye ukwu kenekwa onye nta, wee na-asị nke onye chiri ya zere. ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Nkwọ Ikuku, ma bụrụkwa ụbọchị anyị ga-enye Chukwu okike abịa ma ekene ihe ọma ha na-emere anyị, maka na nke ha na-emere anyị ka chefukwana n'ụbọchị tata n'ala Hamburg, Germany. anyị afụkwa n'ụbọchị tata anyị ka nọ na 11:15 AM, so ọ ka bụ ụtụtụ ka anyị nọ na be anyị kịta. ama m na ihe anyị nọ bụ anyị ka nọkwa n'ụtụtụ. so unu afụgo nwanne anyị nwaanyị bụ Amaka Onugbu Ọgụ Ada Obosi Ojugo a na-awara ndị mbụ na ndị egede. ọ gọgoro anyị ọfọ. nna anyị bụ Nnabụike gọkwa ọfọ. Igwe Credo wee ma mbem wee kene Nnamdi Kanu, wee mekwanụ ka ndị Igbo na-amara ife ka ha mara ife, wee mekwanụ ka ndị niile na-aghọtara ife na-eme n'ụwa a n'ebe ndị Igbo nọ ka ha ghọta ya. so na mbem nke ya ọ banyere Igwe Credo nnọọ. Ojugo na wara oje Ada Obosi nnọọ. Igwe Credo so nọ Ude Nnamdi Kanu so na ala London, Britain, England. onye na-esikwa n'okwu niile a. Onye mere na ndị Igbo ike ha emepeena. Onye mere na ndị arụrụ ana nọ n'ime Nigeria ike ha emepeena. Ndị ọjọọ niile nọ n'ụwa ike ha emepeena. So na ọ bụzi gị nwe iji nwayọọ chọbazie ụmụnna gị ka anyị nọ na ya, maka na ihe anyị karịrị ka anyị na-eme dịka Igwe Credo ji wee kwuo ya na ọ bụ ihe mara ya maka ọ na-eme, maka na ihe mma gị ọ dị iche na ịmụtara na ọ na ihe mara gị ama, dịka Obinwannem esi ma m ya ka nka jikwuru gidigbam. Agbanyeghị difficulties, betrayals, disappointment, I can never leave what I was created for. I created for IPOB, indigenous people of Biafra, to protect them, to speak for them. I created to preach about our culture and our tradition and our unity of our people all over the world. That is why I was created. And I'm doing my best. Obahuru na anyị na-abịa na social media ama aka ya da achọ followers n'oziọma ka anyị na-ezi, maka na etere ugbo etere ogiri ebe onye ọsọ ruru onye ije ga-eru ya. Ka ị na-akpa nkata gị ka anyị na-akpa nke anyị, ka ị na-aplan ọnọdụ ị ga-eji wee megide anyị ka anyị na-aplan ka anyị ga-eji megidekwa gị. Is normal. Onye gburu susu obi ọkụ ka anyị na-aba right now. Onye mara eziokwu kwube, maka na ofu ọnwụ ka a na-anwa na ha nwa ugboro na abụọ kama na-achịata n'ụdị ọzọ. Ọ ga-enwere ihe dị iche ọma bụ ofu ife ahụ. Ọ ya mere na asị na m ekene unu niile dịka unu si wee mara onye mbụ. Afa m ka kwa nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu, Obinwannem nke ndị Igbo ka m ji arụrụ Igbo niile ọrụ, maka na o doro m anya na ndị Igbo ife ọjọọ ha na-eme atụgo ha n'alụ, o megidebego ha, mana obodo ha developụrụ, ma obodo ha edevelopụ, ma obodo ha gbajere ọsọ, ma obodo oyibo, ma ala Igbo a na-emegidezifa maka ife ọjọọ ha metere. Mana anyị nwa abụzi ndị nke bụ ụmụ Igbo si na anyị ga-abịa kọwara ndị Igbo ka ha ncha niile marakwa n'ihe ọjọọ ha mere wee nachiakwazie na ngwurube fa jee megharịa. Onye ka anyị ji bụrụ ndị ozi ọma
dịka ndị Christianity si wee zie ya na gbogbo ụbọchị tata otu a na-ekwu okwu now. Many of our people, many of ndị Igbo nọ n'ụlọ ụka today. Ha nọ n'ụlọ ụka na at least ha nọ n'ụka 10. Mgbe anyị nọ na Walidi of Fatima a na-eme ụka 10. So ụka 10 ha ga-anọ n'ụka 10. Ụka 10 agbasabeghị. Nke gbasagoro bụ ụka 5:30 ọ ụka 7 ọ ụka 8 ọ gbasago. So ụka na-aka na nwere ike bụ ụka 10. Deliruo n'ụlọ ụka ahụ enwere ka a ga-esi na-ekwu maka ife na-eme n'ala Igbo. Enwere ka a ga-esi na-ekwu maka ka a ga-esi mee ka ụganina n'ala Igbo. Enwere ka a ga-esi na-aka ude aka. Ọnya gosiri ihe anyị ji agwa gị na ndị isi ụka gị bụ ajọ mmadụ ka ha bụ. And ọ bụghị na anyị na-agwa gị ya ka ikwete na ike isobe anyị. No, anyị nọ n'ụwa niile. Anyị nọ na mmụọ, anyị nọ na mmadụ. Kịta na nwa abụrụzi mgbe a na-aba mba, mgbe a na-akpọ iyi na social media. No, ihe anyị na-agbazi bụ unu dịka nsi wee gwa unu. Mana m ga-agwadobe gị na ndị isi ụka gị niile bụ ajọ mmadụ ka ha bụ. Abụrụ ezigbo mmadụ. And we are here now to prove it. So and ọ bụrụ na iwu bụ na ị ga-ekwete n'okwu anyị kwuru, but na anyị na-ekwu ya ka ndị ọzọ mara ka ọ rapụ ọbịa na isi ma ọ bụ mgbe ọ ga-esi eti ka a sị na-ekwuri ekwu. And enwere ihe dịka man of God in Igbo ancient. Enwere ihe dịka man of God, enwere ihe dịka prophetess or prophetess. We don't have those such things in our land, and we are not going to have it until this world end. So onye mara ebe o butere nke ya buchi akwu ya azụ. Ọ dịkwa very important because na ebe anyị na-anachi ya bụ ebe ọ ga-adịrị onye ukwu ma dịrị onye ta mma. So onye ọbụla ga na-arụ ọrụ ka chi ya si wee kee ya. So ana m ekene ndị niile abụ ndị batagoro n'obi nwa na-eshi ekwe ife a na-eme dịka nsi wee kwuo unu nkwa na ife nga na-abịa kịta bụ nkọwa ka nga na-akọwara nkọwachara unu na maka na akago m nka na social media. Onye mepere social media since 2010 wee ruo today ahụ one ka ọ dị. Ọ bụ na mgbe ahụ mepere social media 2010 ka a mụrụ m, automatically check from 2010 to 2025 gị mara ahụ one dị now. So I am not a child, and I'm not afraid of those people in Nanyanti and Azueba Dika, our governors. I'm not afraid of any agitators leaders. I'm not afraid of any religious leaders. They are afraid of me, not me afraid of them. Why? Because I stand in truth, honest, and transparency. I don't need you to follow me because you want to patronize me. I don't want you to share my program because you want to patronize me. No. Share this gospel because it is life. You never see me begging you to share. I don't beg anybody. I am a child of heaven. I'm a child of Creator. I am a representative of God on earth. Nna yesi gi nye ya ogeheri that one bụ nke ya dịrị nyanwa kenye ya oke nke ya. So ihe na-eme bụ nkenye gị oke ruru gị ewe ihe nje eti mkpu n'obi nwanne essence. Obi nwanne dị n'ala Igbo, obi nwanne dị n'obodo Igbo, obi nwanne dị n'ezinụlọ gị. Ọma nwụnata because obi nwanne ka ga-eji dozie ala Igbo. Ma ọ sọrọ ya unu cha niile ga-enwe obi nwanne tupu anyị edozie ebe anyị. Ma ọ bụrụ ya ọnwụ ike ga na-abịa. Ana inwe obi nwanne bụ onye ọbụla iwepụ aka na ji ifo na-emebu before. O nwere ihe ọzọ? Ịkwụsị ịtụ asị, ịkwụsị protect anybody ma o mere ma o mere njọ because he love ya because gịnị ya nọ n'otu. Those things is nonsense. We don't believe in that. We believe in truth. Truth adịghị ebua. Lie adịghị ebua. So know where you belong. Our people when they na-atụ asị, our people when they na-ekwu eziokwu, where do you belong? Before you support, do you really make a research before you supporting anybody? Oh, he gonna join. I am educating you to be holiness and to be holy, not to going to church. Because there is no pastor or reverend father be more than me in spiritual. Enwere ihe na-eme n'ụwa memebeghị na mmụọ nọ na mmadụ ka ifubeghị ya. Mana nke m na-ayọ chi m ka ọ hapụ idibe m ka m mebe igbu mmadụ maọbụ ịta anụ mmadụ. Na nna m emerie, nne m emerie, mụ ama mekwana ya wee nwụọ. Ọgwụcha. So na ịbata na platform a anyị nọ na YouTube Obinwanne News, anyị nọ na TikTok,
anyị nọ na TikTok as Obinwanne News also, Obinwanne Igbo News. Anyị nọkwa na Facebook, Obinwanne Igbo News, Obinwanne News, Obinwanne Radio, Obinwanne Foundation, Obinwanne Business Strategy. We are everywhere. Ibekwa na X, anyị nọkwa there. Ihe ọbụla type about Obinwannem, you get us in any platforms. Why? Because we are legit people. Anyị bụ ndị eziokwu, anyị bụ ndị na-ekwu ka ọ dị. Anyị anaghị achọ akpa mmadụ maka na anyị nwere akpa eji achọ nke anyị. So ebe ọbụla efuru Obinwanne, ọ bụghị by force. I don't need you. You need me. So when you need me, ọrụ ị ga na-arụ na ịbata na obi Obinwanne bụ inye aka tụsa ihe a ka o jekwuru onye n'ọgụ n'akụkụ ọgwụcha. It's not by boasting. Nna anyị sị that na okwu ha n'okwugo anaghị ekwugha. So nna agwa gị ka nna anyị ha si ebi ndụ. I am living my life like my father. I am living my life like my ancestors. They are commanders. We command. We don't beg. We command you to watch and to listen. If our preach, our message favor you, share it. If it did not favor you, leave it. Mbosin takacho na wore ncho nwere nke taa adrogo ma nke echi ga-adịghị mma maka na afịa niile abụrụ ofu. Na ọ bụrụ ebe a na-eru onugbu ka na-eru ụkpaka na ọkụwa dị. So ana m ekene unu niile bụ ndị nọ n'Obinwanne, jisie n'ike. Ọ kacha ndị nke eziokwu nọ n'Obinwanne, because na enwere ndị nọ n'Obinwanne na-atụ asị mana Obinwanne anaghị atụ asị. Enwere ndị nọ n'Obinwanne na-eri ego mmadụ mana Obinwanne na-eri ego mmadụ. Enwere ndị nọ n'Obinwanne na-edobe ahụ na ha ga-esowe wee gbaa mbọ ka ala Igbo dị mma site na development and security, mana ha bụ ajọ obi wee bata. So on ndị a ka anyị na-eme screaming. Next year January, according to the message in Yegorono, will come in another form. Whether Biafra or whether na Nigeria ka anyị nọ n'ime, whether na ala Igbo ka anyị nọ n'ime, I will prove you people the main reason of truth. I will prove you people that n'ife ndị ahụ niile na-eme anyị n'ala Igbo na anyị nwekwara ụzọ anyị ga-esi mefa, ha ga-hafụ ụzọ. So ana m agwa onye ọbụla bụ onye Igbo ka ibido kịta kwụsịbe ihe ọjọọ na-eme. Ọ dị very important. Abụrụ m onye ọjọọ, ịghọtago, anaghị m ekwujọ mmadụ. Ngwaba ha na-aga okwu mana ihe na-agwa gị m ga-anwụ n'ime. Anaghị m ekwuchasị apologize. Na mụ yọrọ ndị Igbo apologize ikpeazụ a bụ ka ha wee mee ka m wee jidere ha ọfọ n'oge. Not that I apologize them spiritually, because they are evil. I'm not coming on social media to castigate myself in the name of castigating Igbos. So when I'm telling Igbos, Igbo, the truth of their life, you need to be chegari, not to hate me. Because more I'm telling you, is more I'm feeling it. Kana gwago kwoma genyere gaka. Keep we see chegari. Social media gwa unu channel ga-agba ọsọ na social media. Ọ bụrụ okwu ngwara unu. Every Igbo content creator ga-agba ọsọ. Anyị ga-anọ na asị that na ebe onye ọsọ ruo onye ji eri unu ga-akpata ego na social media. Unu ga-emeke billion, trillion. Bet mkpụrụ obi unu niile ga-efu n'ahịa unu. Ọ mụ abụ Obinwanne ndị Igbo na-ekwu ya. Maka ndị na-esonyere m ọfụrụ ana m ekene unu wee na-asị na onye na-agwụ n'okwu bụ ka kwa nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu, Obinwanne nke ndị Igbo. Abụ m onye Amaji Ụmụakachi nke dị na Nsụka n'ime Enugu, ala Igbo. Anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa mma ọzọ. Ọ bụ na ala Igbo dị mma, ịma na onwere ihe dịka nsogbu anyị ga-enwe n'ụwa. Ihe mere anyị ji enwe nsogbu n'ụwa bikos ala Igbo adịrọ ọzọ mma. Na-enwezi ndị si na ha marụ arụ mana ha ga-eri eri. Ọ ha bụ nsogbu ndị Igbo. Anụ ọnya ka anyị na-achọ ka anyị mara ihe ga-eme ka enyo pie efa. Maka na ebe ahụ mmiri si bụ opi gbọgụrụ, anyị ga-ama ife ga-eme mgbada ka sụọrọ ya nri. Ekenekwa m unu. So n'ụbọchị tata dịka ụbọchị tata si wee bụrụ ụbọchị nkwọ ikuku, ụbọchị ndị echeta nwaanyị nkwọ. Agụgụ ọfọ n'ụbọchị taa wee na-asị na ọfọ niile agụ n'ụbọchị taa ka ọfọ soro ibiere. N'aha Chukwu na ndị enu na ndị ana. Ise ama m na voice m na-apụta ọfụma. Ama m na voice m na-apụta ọfụma, na-ewe n'iwe ka ncheki ya. Okay, ọ na-apụta ọfụma, ọ na-apụta ọfụma, ọ na-apụta ọfụma. Ndewo. I don't need anybody to confirm me. Gebe m ntị, listen to my message and take it to your home. I don't need your help. Now, anyị abago n'ife anyị ji maka ya wee bịa. Ebe m si ewetara na ozi unu mara na Hamburg. Yeah. So ndị Igbo niile nọ na Hamburg, listen to me very very carefully. Maka na anyị abago n'ozi ọma.
ịnanya na topic anyị dobe na ihu akwụkwọ kịta now topic na-akparị n'ihu akwụkwọ unu afụ na ihe dị ebe ahụ bụ Nigeria bad eggs, Nigerians bad eggs. Nigerian bad eggs bụ ndị ahụ niile bụ ndị na-edobe ahụ na n'okwu ha dị ekwu okwukwu, and they will jail Nnamdi Kanu, and they will make sure that they stop IPOB existent. And Nigerians bad eggs are those one that is doing 419 are across the whole world. If you reach Malaysia, they are there. If you reach Indonesia, they are there. If you reach China, they are there. If you reach any part of the world, Nigerians bad egg are the one that destroying the name of Nigerians. And we unfortunately become part of Nigeria, which we are not supposed to be a part of Nigeria. So we want to break away from Nigeria. We ancient people want to break away from Nigeria because Nigeria are evil country. Nigeria are evil, and Nigerians are evils, and Nigeria government are evils, and who created Nigeria are evil, which is Britain, Russia, and the Lugard. They are the one that created Nigeria. Any world, even Germany, any part of the world that partner with Nigeria is a terrorist country. And that is what we are trying to prove to all over the world. That is what we are trying to prove to the Trump. Anybody partnering with Nigeria in this recent time, you are supporting a terrorist country. And that is why we are going to tell the whole world that every Nigerian, anybody answering Nigerian are terrorists. If you are not terrorists by birth, you are terrorists by supporter. We IPOB, indigenous people of Biafra worldwide, we stood strong. We registered in almost 88 countries to preach about the love and unity of the mankind. So you that is supporting Nigeria in anywhere, and that is why we are trying to rise again, so that we can go to the Nigeria embassies across the universe to warn them again. Even if the Jeremiahs and they can, to warn them, because we are going to fight all Nigerians across the universe. That is why we are giving a warning to the whole world, so that they will understand that we are not violent people and we are not going to be violent. What we are asking, Nigerian bondage, that our own unity time have ended, and there is nothing anybody in the global will do about that. What if I get me? Nothing. And all Igbo ahụ bụ ndị agha kpọrọ oku bụ ndị na-achọ before next year nge wepụtara number anyị ga-eji wee bido ya na-akpọ a movement that can never stop again. Ka anyị wee mee gịnị jee ebe anyị kwesịrị ije wee gbaziere ndị be anyị olu, maka na ndị a ga-egbu bụ ndị be anyị, ndị anyị na-azọ bụ ndị be anyị. There is a reason why we need to go to every union of ndị Igbo. Onya kanji create Obinwannem Foundation. I must work in every department, organization of ndị Igbo global. I will start the movement next year. I will do everything to have a document I will use to be flying all over the world. Anywhere we back on ndị Igbo, I must make sure I arrive that place. Because Nayaga had on a meeting Chanaba Anyanya. We know what is going on and we are going to stop it. All Makaya own good. Kaineme. Nigerians bad egg. Bunding on our social media. Ane kuka gesi dozi ben naha. Ane kuka gesi dozi obud. Ane kuka gesi chopo terrorists. He would make content. He would only have Nigeria bad eggs. Now, you people can never destroy truth. Although possible, Nnamdi Kanu stood for the truth of the indigenous in Nigeria. IPOB stood on truth of the indigenous in Nigeria. Anyị niile bụ ndị ahụ kwudoro n'ụzọ eziokwu. Abụ m a witness to explain you what IPOB stand for. Onye ọbụla mere ajọ ife no IPOB jide ye mee ife ọbụla a ga-eme n'ebe ahụ mere ihe ọjọọ. Anyị nwa bụ original bloody IPOB stood for IPOB until this life agwụ. Ọ bụrụ na unu achọrọ ozi ọma IPOB, unu ama paint IPOB bad.
as far as mụnwa bụ Ugwu Okechukwu nwa Nkwonohe Nsụka nwa Katakpa Nsụka enweghị onye ọbụla nọ n'ụwa mụbeghị onye a ga-asị na IPOB bụ terrorist. Only Nigeria can be saying it because they know what they know. Only Nigeria and the useless Africa Union, they are the only people can say that IPOB is a terrorist. No Western developed world can ever mention IPOB as a terrorist. I am a full member, bloodiest member of IPOB Global. Abaromia because of anybody. Abaromia because of intimidation that's going on in my holy land. Abaromia because of the genocide that's going on in my own land. I don't know why you enter IPOB. An IPOB is only organization registered in a many countries. I also registered it in South Korea to make sure that everybody living in South Korea notice what genocide Nigeria have been committing in the life of the innocent one in their own country. And nobody is talking about that. We don't believe in international world leaders. We don't believe in them. They are stupid. It is not today we are shouting about what Nigeria is doing. Since started from Goodluck Jonathan, that is when Nnamdi Kanu started to be shouting about the evil that's going on in Nigeria. He shouted it through Buhari. He shouted it now through Tinubu. And the one that is supporting Tinubu or supporting Nigerians are the supporters of the terrorists of Nigeria. Because they can never win Nnamdi Kanu in their own court. Because Nnamdi Kanu will use their own court and win them. That's why we are out to die. We are out to face a difficult situation more than onye ocha wepụtara onwe egbo onwe ọkụ na ndụ maka the same Biafra. Anya dey IPOB because nasi. I do my IPOB because Nnamdi Kanu sere. I know they do IPOB. Chike Doziem say, I am a bloody child of the indigenous people of Biafra, born by birth. I must make you to understand the reason why you must fight for your own right wherever you are. Like you follow the same IPOB, the way they do things. Like you follow Obinwannem, the way they do things. Like you follow your own personality. Mana na obuni no chie each other. Imana ihaga bye. I want you people to know. Agwabugo this thing before. Ibu mmadụ bụ ezigbo ihe ka ọ bụ. Mana o depend onye na-egbu. Ibu mmadụ abụghị ajọ ife. Mana o depend onye na-egbu. Gịnị ka iji gbuo? Maka na akụziri anyị ife a na-agwa gị mana akụziri ndị ọcha. Onye ọbụla mere ajọ ihe a ga-egbu ya egbu. Onye ọbụla mebiri ihe obodo kwuru ka hapụ ịdị na-eme a ga-egbu ya egbu. Because ọbaghị uru niile na-apụta na social media na-eprichiri ndị mmadụ helpless message. Make them to understand what they call self-determination. Self-determination mmadụ bụ igbu gbuo ya. Ekwe na ekwe. Ndị ụka bịa tiiche unu ihe a na-akpọ obi mmiri. Unu enwe ezi obi. Unu ji anụ ọgụ echekwa nke unu. Mana IPOB bịara iji wee gosi unu that na ha ga-echekwa nwubefa. Yes, a lot of people may be ha naghị eme ọfụma n'ihe gbasara ihe a na-eklem na ha nwere, which is aga m ekwu okwu n'ụbọchị taa. Ọ ga-adị mma na gị nwa bụ onye Igbo na-enene m na-ege m ntị otu a, to God na-ebu content creator, kpachapụ anya, preach about people I will going to show you. Enwere ụmụada nọ na social media kịta na copy because that is my duty now. M ga-egosi unu ka ụmụ nwaanyị Igbo kwesịrị na-ekwu okwu. Ndị nghọtagoro nna afọ ha ga na-ekpotere unu ya. Because Obinwannem Igbo TV, Obinwannem News for ihe gbasara Igbo. Mechọrọ gị ị ga-egerịrị ya. Agaghị m anọkọta gbanwee ndụ m. Ala Igbo bụ ala dị nsọ. Ana m abịa ebe a kụziri gị omenala Igbo mere nke omenala Igbo mere nke. M ga na-agwa gị ihe nna gị mere agụada agụzifa. M ga-agwa gị ihe nna gị mere ha na-ata anụ ka ha si chọọ. M ga-agwa gị ihe nna gị mere ha na-echekwa obodo nwe ha na-abịa egbu ha n'obodo ha. That is the only thing I will be teaching you. It doesn't matter spiritual aspect of how your father move in and come out. Then you go to your fatherland. And we come na papa na esinuku uku baka awa. And we come na papa na esinuku juru awa. Or the same method ka ị ga-eji na-aga. So what am I teaching you?
o nwere ka ọ bụ na papa m na-eso agwa aga, o nwere ka ọ bụ na papa m na-eso anwụ ana. Mbe na-akụziri gị something that is secret to my life. Si na omenala ka na-akụziri gị, si na ọdịnala ka na-akụziri gị. Ihe anyị dịrị na-akụziri onwe anyị, kedu ka anyị ga-esi na-enweta nri oriri n'ala Igbo. That is the mission of Obinwannem business strategy. Ana m ha agwafa ka ha na-ege m ntị. Ọnụ nwa ka ọ dịrị nyere onwe n'aka. Obodo adịgo mma. Anyị emechigo ndị ajọ mmadụ ọnụ. Or government and criminality in ala Igbo. Ọnụ nwa ga-ejizi aka unu identify ya fa nyere onwe n'aka. Because ọbụọ m n'obodo oyibo ga-ama ndị na-ezu unu ori. Ọbụọ m n'obodo oyibo ga-ama ndị na-ekidnap unu. Ọnụ nwa nọ n'ala Igbo ahụ na-ekidnap onwe unu ga-akwụsị ya na ọ bụ na ike unu erugo ịkwụsị ya. And anything ọ bụla anyị nwa bụ ụmụ Igbo nọ n'obodo oyibo na-ewenatara unu edokwaghị ya ọfụma, o nwere ihe ọzọ anyị ga-eme na-abụrụ ịkọwakwa unu ọnụ. Anọ ịkọ ọnụ ahụ bịa na-ebute esemokwu. Because ọ bụrụ na ndị Igbo nọ n'obodo oyibo onye unu ego dozie ihe unu kwesịrị idozi n'obodo, ị ma na o nwere ihe ga na-ese okwu. Ọ bụghị enye gị ife because onye ha nọghọ nso i were eme ife masịrị gị. Eru eche onye hụ gị isi na o chefuo na gị. We need to learn how to live a good life. We need to learn how to live a straightforward life. We need to learn how to do what we promise we will do. Many of you people gago n'ụka today. Ị ga-ekpe ekpere niile dị iche iche, ị ga-abụ ọnụ dị iche iche, ị ga-eme fire dị iche iche, mana mkpụrụ obi gị anaghị ezu ike because ị vụrụ ezigbo mkpụrụ obi. Ị na-ebu iwe ọkụ. Ọ bụrụ na ibu iwe ọkụ dị njọ, mana ị na-ebu arụ n'obi, na ihe m chere ikwu ya, ị na-ebu arụ n'obi. Enwere vidio ntinyegoro before mpụta because ihe nji wee tinye ebe na ana m akwadobe ịbata. Enwere vidio ntinyegasịrị before mpụta. So aga m egosi gị how somebody become bad in what he don't know about. O nwere biko before mana aga n'iru biko o nwere commenting for before. Commenting for at least ụmụnne m bụ ndị commentary na the platform before when can I play videos. It pro daalụ nwoke ọma ya o kenekwara onye kwuru okwu. Mela thank God o kenekwara onye kwuru okwu. And it pro kenekwara onye kwuru okwu. Ụmụ ihe afọ ahụ na-aza nwere isi unu ga-enye aka na-echenji afọ unu. Onye a bụ criminal, onye a bandit, onye a 419 na-echenji na afọ unu. O tega ikwubere okwu afọ a. Owu onye Igbo bịa na-aza nonsense name. Zaa na afa ndị mmadụ ga-eji mara unu. Zaa na afa nne unu ga-eji chọta unu. Zaa na afa unu ga-eji jere ụmụnna unu ozi na social media. Ọ bụ na ị chọrọ ize ezigbo afa gị, zaa na afa otutu, chọọ na afa mmụọ dị n'ala Igbo zaba dịka nsi wee buru mmụọ ndị Obinwannem. Na mmụọ bụ afa ahụ niile na-afa na-aza. Ị mara nke ị ga-arụ nwa ọrụ, ị mara nke gị na chi gị iwe bịa ụwa, zabi ya. Unu asasị na nọnsensị na-ebutere unu ọnwụ ike, na-ebutere unu ndaghachi azụ. Ike dị n'afa. Michael Uche. Nigeria media is the worst in the world because they report rubbish covering bad government. Onye amari Nnamdi Kanu kwuru long time. Eji onye ha the nickname Nigeria Gota Media. It is there. Everything they make it now Nnamdi Kanu ekwucha gị. Mana nke ha chọrọ iji wee ma Nnamdi Kanu ikpe bụ nke ahụ o mere n'iwe maka na o mere as a self defense. O mere as a self defense and ọ bụrụ ihe ọjọọ na international community, but ndị Igbo Nigerians na-efili na Nnamdi Kanu dara iwu by ịgwa ndị nọ n'ala Igbo na ọ bụ na egbu ogu gbuwara ha na ọ bụrụ gaji iwu. Anyị ga-eji ewe mara kịta na mbe na bụ nke bụ oke. Anyị mana Nigeria enweghị law. Anyị mana Nigeria na ihe niile ha ga-eme ka ha jele Nnamdi Kanu, mana anyị nwa ada shake. If you like gbuo Nnamdi Kanu today, o tego na gbuo nie. If you know kama unu gburu Nnamdi Kanu kita ka unu wee fu ihe ga-eme unu. Ka ngunu they are not the prophecy o nyere because of the life ya nọ n'ime ebe unu nọ. O sị na unu gbuo ya, Biafra will come very quick. So which is unu egburu ọ ga-abịakwa mana ọ ga-take process. Which is that process ahụ bụ ya na-akpọ
a na-akpọ political solution mana unu gbuo ha unu gbuo ye ọ ga-abịa ọsịsọ and ka ọ ga-esi bịa agaghị m agwa unu ya maka na esetigie indigenous people of Biafra worldwide esetigie ebe a ka ha ji wee gwuo na 7 step ka ha ji aga unu ma ndị nke nọ bụ anọ before bụ ndị isi che na ha ma ya na-eme na IPOB no one of them know because that is why Nnamdi Kanu ji abụ ọbịakwute gị ọgwa gị ọzọ ọbịakwute onye ọgwa onye ọzọ ọbịakwute onye ọgwa onye ọzọ ọbịakwute onye ọgwa onye ọzọ because ọ ma ife ọ na-achị inweta n'ọdịnihu he knows what he's doing okwe ka ọ na-azụ many of you people wapụta ọgwa gị ha ọbịakwa ọgwa onye ọzọ another thing ọgwa onye ọ bụrụ ka o si wee mụrụ niile unu ji wee fuo ụzọ onye bịa zoche na ya na Nnamdi Kanu kwụ onye bịa zoche na ma na Nnamdi Kanu nene ka isi eme ka isi ekwu onye gị nke ahụ ịlaikịrị were ejebenu na anwụ mana gị eji mana gị na ya kwụrụ ọ bụ na inwe problem ị hụrụ ya so because na o nwere ihe mmadụ na-ewepụ na anụ wee rie anụ so n'unu niile bụ ndị na-asị na Nnamdi Kanu mere ihe ọjọọ na a ga-egbu ya egbu ana m agwa unu na ọ baghị uru unu na-agba unu na-akpa nkata ka egbuo Nnamdi Kanu maka na egbuo Nnamdi Kanu ọ ga-enye unu nsogbu onwekwana ihe mere Nnamdi Kanu ọ ga-enye unu nsogbu Nnamdi Kanu anọghọzi na African case ihe Nnamdi Kanu nọ na world case Nnamdi Kanu abụghị African case because the group of Nnamdi Kanu, the foundation of Nnamdi Kanu is all over the world. The leader of IPOB, onye isi ndu IPOB, register n'ụwa niile ka unu ji na Nigeria ebe ahụ. Unu wee ike na-afụ masị onye Igbo be nna gị enwere ihe ọma. Unu wee ike na-afụ masị onye Igbo be nna gị amara ihe, uneducated man, an illiterate man, and stupid man, and other IPOB global. But no nwere ife nchọrọ igwu that registration Nnamdi Kanu register na London, register na South Korea, register na American, register na Germany, register na France, no part of European and Asia. That thing ka ejijide Nigeria na ọrụ unamagbu Nnamdi Kanu enweghị power dị na the whole world ga-egbu Nnamdi Kanu on one life. Ha eso na-eme ihe ka unu si wee chọọ which is unu mechakwa Chukwu eme nke o ji bụrụ ezi ichi unamagbu nwunye maka na ọ bụ ọkpụkpụ gbadoro liars, blackmailers, evildoers, terrorists, ọkpụkpụ gbadoro unu niile n'onu maka na anyị kwudoro Nnamdi Kanu kwudosiere ya ike ịkpọchigoro Nnamdi Kanu we still going to be talking about Nnamdi Kanu until igbuo ye anyị afụ ozu ye. That is when we will do our own. mana unu hapụkwana ya anyị enene onwe anyị wee mee ihe na-akpeneta aghara marazi ka anyị esi dozigharị obodo maka na fight anyị nọ n'ime o nwere nwanne anyị nwoke bụ onye nke a na-akpọ Maazị Mafa ndị madam like iso ndị useless Nollywood and the useless media content creators and useless ndị Igbo na-enweghị future for their future children. A na-akpọ ya somebody ama m ya na echefugo m afọ ya but o nwere okwu o kwuru. Kedu ife o kwuru? Also Trump bịaba n'ọsịsọ ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa wipe everywhere mana nke o kwuru bụ nke mụ nwa na ụmụ mana o kwurie na egwuregwu ka ha si egwu eji mama ha na papa ha nsogbu ha egwu ọnwa somebody ọnwa maka ama m na nkwube maka ya nrotie n'ọka mmụọ m si eje ije somebody ọnwa ịgba ọnwa gịnị nwana I feel like I get it right ma you get him right unu amaruzie unu ga-ede na comment section ọ bụ na ọ dịghị mma ọ dịrọkwa gị mma ị na-ekiri m na-ezuzu na apụ ọnwa mere ka injinia niile mara that na Trump bịa kpochasị everywhere revise ya Nigeria ka ndị niile na-enwebughị before ka ha nwee ndị nke nwere nwe ka ha hapụ inwe ka ha wee fụkwa ụdị ya Mbaka tiri n'egwu na ọ bụ na ịnyakatakwanụ moto nyakwanụ ọkada ma ọnya basikoro ka ịfụkwanụ ka ndị basikoro na ndị ọkada si aga nke ha anọ onye ka na-agwụ na ọ bụ ife na-eklik na ife na-achị ịbịa kịta onye mere ọdụ ụzọ Kanu all the Igbo billionaires they are doing everything to kill Nnamdi Kanu mana ha ma ha na ogbugbu a ga-egbu Nnamdi Kanu ga-abụ the most revolution can destroy the whole Africa. They don't know.
And the revolution is going to be that the whole rich and billionaire is going to go down home and abroad, and we are going to report to the Trump and American to never protect any devilish people that is coming in Africa. Una no know waiting they come yet. Billionaires, criminal billionaires, all of you they lose to go all the African people. Unu ge mecha fi he na bia no. What amount of you going block this revolution that is going to come? Anyị ka na-agwakwu ni mgbe ọbịa behe na-asụ unu mee n'udo ọkwụnụ furu ihe mere Wike. Nnamdi Kanu bụrụ Wike ọnụ wee gwa Wike na ife ga-eme ya ka ọ ga-esi wee nwụ na ihe niile ahụ gburu na obi Igbo, ihe niile ahụ gburu n'obi Igbo mgbe ha ga-abịara ya ụgwọ na isi Wike ga-adị ka isi nwambe. Na ihe na-eme ndị be anyị bụ na ndị be anyị ada ama mgbe ihe ọma na-abịara fa, ọnya mere ha ji emebisi ya. Mana anyị nwa amadụghị ife anyị chọrọ, and anyị nwa m ife anyị chọrọ stood on it. I join IPOB nka na-ekwu okwu today na-agwa onye Igbo ọbụla na-ekwuja IPOB, may your children never see light. Anybody na-ekwugide okwu n'ụwa wee kpa IPOB afa n'ụzọ ọjọọ, IPOB, indigenous people of Biafra, the people, the ancient ones, the chosen ones, ihe ọbụla imegide kpa IPOB afa, adị m agwa gị maka ndị ọjọọ nọ n'ime, but that name is a sacred name, can never be defeated until this generation ekpochapụ. That way you see Bible, that is the way you are going to see IPOB in the next generation, because what they did, no organization in the whole world have done it. Any organization or one in megori IPOB mere in a peaceful way. So that mission and that idea can never die, although possible. Ndị can ga-eme ife na ọ bụ na ọnwụọ erika enwere ha na-akpọ nọchie. We have it in our land. Only thing I na-agwa the useless Nigeria leaders, all the useless Igbo governors, those people that don't understand the importance of life. The only thing I na-agwa unu bụ ka unu happy me a stupid mistake ga-egbu unu n'ụmụ unu niile, because enwere ihe mere ka ị target unu a ka ụmụ unu niile nọ n'ụwa niile happy ịta dị afọ. Ọ ka ọ dị n'omenala Igbo. I am talking on behalf of Igbo culture, because I am arapụ nwa onye oshi. Na anyị na-agwa unu na anyị enweghị ihe anyị buru unu n'obi, anyị abụrụ ajọ mmadụ n'ebe unu nọ. Mee na ife ga-adịrị obodo mma ka anyị chere na-enwebekwa anwụrị. Unu amaghị eme, pụtanụ n'ụzọ ka anyị bịa mee ya ka ọ dị ka o kwesịrị. Na ọ bụghị unu nwa ala Igbo, inwe ha ala Nsụka karịa m, inwe ha ala Enugu karịa m. Never in this generation. The same power governor of Enugu State nwere ka m nwere, I swear. That is why Injapo had terrorists, because you use the terrorists in army uniform to fight the indigenous, your brothers and your sisters. Are you not ashamed of yourself? Come to Obodo Igbo, if you're not mayors, how they walk out for the street with the basikoro, with the leg, greeting people, shaking people, drinking with the people. But because of the terrorists and the evil act in every governors of eastern region of Nigeria, they are working with the same Boko Haram repentant and a living human being now one support all these governors. But udode nwokwe so udade ho udode mana egbube mmadụ asịs na na-egbu mmadụ maka ga-egburiri mmadụ ga-anwụrịrị. N'ihe anyị na-ezukwa n'oziọma bụ ka mmadụ hapụ ịnwụ, mana ebe ịnụ oziọma anyị mmadụ ga na-anwụ, because we know the problem of Igbo people, we know the problem of Nigeria, we know the problem of all Africans, and we know what we can do to solve the problem today, tomorrow. I told Trump akara ndị Igbo ma ihe, Trump aka ha ndị dịka mụ ama ihe. Onwere Trump ma n'ala Igbo na Africa na abụrụ within us. Without egbe na mma ha nwere n'obodo ha. Kedu ebe amamihe Trump ruru? Mana many of you people now ignore what we have passing for you, message we have started passing for you since 2012. You ignore it. Only one Trump type na akwụkwọ ego gbaya ego gbago oziọma niile Nnamdi Kanu since 2012. Ego gbago ihe ọma niile o kwuru. Nnamdi Kanu nọ na Channel TV wee gwu unu so that na ihe nwa jeme agitation because of bad government.
And if the government feel that he's attacking them or he's coming on top of their shoes, then what they need to do is to clear the mindset of the people that is believing him. Roll hozo. Make a million na the whole yard. Na li Igbo niile. Make okune 24 hours. Na ime nwurie. Make ụzọ niile dị na be anyị bụrụ ụzọ gbara wara nke bụ na onye ọbụla na-aga na ọkpa na-aga na moto na-aga na basikoro na-aga na machine na-aga na tren na-aga na bọs na-aga. Ihe ndị anyị karịrị ya. Mee ya ka ọ dị ụtọ, mee ya ka onye ọbụla mara onwe n'obodo, nwe identity. Onye jidere amara nke o si amara ebe o si abịa, mara ihe ọ na-eme. Ya ka Nnamdi Kanu gwara unu nwa bụ ndị gọvanọs mee. Gwakwa ndị Nigeria gọvanọs ndị ọzọ mee. Nyakunu kpụrụ ya wee kpochie. Feel say that n'otu unu kpochiri ya, unu akpochigo datin ahụ na-achọ ka o mee ka ndị niile ahụ bụ ndị na-atụrụ ọnụ ka ọ dịrị ha mma. You can win the human but you cannot win the spirit in the human. Maka ama m na unu mechi ihe niile, ama m na unu ga-emecha die against of the truth of everything Nnamdi Kanu kwuru. Ama m. That's why nji nọrọ onwe m. Ama m. Mana one promise m na-enye onye ọbụla bụ onye Igbo, ma onye ọbụla ịma na unu etegoro ma m, onye ọbụla bụ onye Igbo, ihe na-agwa gị bụ na unu amagbu Nnamdi Kanu, unu amagbu ha, and unu nwekwana eventually gbuo ya. Ịma na Okechukwu si chie, mana ọ ga-abụ a something that the whole world will shock for what is going to happen. I swear. Jada a man of truth, a man since start IPOB and never lie on social media, never and ever. That is why I am a strong man speaking to these useless governors in Igbo land. I told them, I told South Korea, I am talking to my leaders. That is only people that are evil and remain evil and supposed to be bound to be coming in abroad. That we are the one that are going to write a letter to Trump. Trump, what we need is to separate Nigeria into pieces. Onye ọbụla bụ onye si na ha ma chekwazi obodo ha, hapụ ha, ijeze chekwara ha for ya. But Ali Igbo dị nsọ, we don't need Trump military in our land. We don't need anybody in our land. What we need is tell us to go our home. We know our home. We know how we go protect our home. We know how we go defend our home. We don't need any assistance of American in our land. They are dirty people. Haja abịa n'obodo ndị ihe ha tinyere. Ọha mere Boko Haram ji n'ọdị. Ọha mere ife niile na-eme na North. Ọha mere Nigeria ji elutu Abuja na American. They are evil. I don't believe in them. But that's not open afro ihe mere. Open afro ka emere make afro. That is the only thing. Kamadu wedukwa ka na-eme. Mana spiritually me, America is too local to defend the children of the Most High. Ndị eziokwu Chineke ji arụ ọrụ n'elu ụwa niile. You may see us like nobody. But when the nature will react, you will know people that are talking about Biafra. You will know the people that are talking about indigenous people of Biafra, indigenous people in Nigeria. You will know the people that are speaking for the truth of Africans. We know what the people did in Africa. I am ihe niile ha mere. Obosun aya no zunu wochie, ya no no bo woforo. But ayi ji ihe ochie we na correct ihe oforo. Ade push anye push. Ahwada ma anya ama. You can use Trump to destroy what we are talking about in Nnamdi Kanu. You can use the Trump to destroy what IPOB stand for. You can use Trump to destroy whatever we are doing. But we are telling you that all of you worldwide cannot stop what IPOB stand for. You cannot stop it. It might handle by IPOB. IPOB is in everywhere you are living. Because IPOB is a spirit. And that spirit, whenever it enter you, you will know truth and lie. You don't need to come to meeting. You don't need to go to meeting station. You don't need to go to Radio Biafra. Immediately you are a child of truth. You are already IPOB member worldwide or friends of IPOB. That is why whenever we want to greet the whole world, we say IPOB and friends of IPOB and the lovers of freedom. That is the reason. That is the people that ordained to speak for the Biafrans, to speak for the IPOB. But the people that is the agent of Nigerians, the agent of Boko Haram, the agent of colonialism masters, they came into IPOB to turn it upside down, and the people that leading IPOB are the people that don't have experience of what is going on in their land. We cannot understand what they are saying or where are they driving the people they are controlling. Manana magwagi nwa bonyi Igbo. Ana magwagi nwa bonyi Igbo. Amara mu be bata social media mane batara fum.
enweghị onye Igbo bụ onye na-ekwu okwu na kọntentị bụ ụzọ bịa na social media because na onweghị onye amaghị as IPOB media representatives. So onye ka nji agwakwa unu na-asụ unu na-enu nke ọ na-abịa na-enu ka ọ na-abịa na-enu ka ọ na-abịa ihe nji wee short everybody ịkpọzina m because unu na-akpọ m onwe huru ọbara. Our problem by our governor and our church leader, they are our problem. Go and ask them, why are you people not supporting the freedom of the indigenous in the way they are? Kedu ihe na-akọrọ unu? Kedu ihe ndị isi ụka na-akọrọ unu? Unu cha love oziọma Nnamdi Kanu ziri. Mana unu abịago iwere mgbe ọ na-achọ ka o defend ụmụnne ha na-ana n'iyi ije n'ime ohia mgbe ahụ gị ndị na-ewere osisi na-adụ mama anyị ha n'ike gị onye ga-egbuji mama anyị onu were ma bebie mama anyị onu ị ga-afụ onye ga-abụ ọfụ ụmụ nwaanyị anyị ore ejicha m vidiyo ebe a mana ihe meji otinye ya because of Facebook na anyị na-eche bụ the useless bastard of the supporter of the Boko Haram leaders of Nigeria. Let us tell you people that we already prepare all over the world because now they can't give us what they call secret message that nobody knows it. What he's called it is a code. Amahamum also on the Bundi ezigbo IPOB ga-amefa na-ekwu because now they can't agwa everybody the secret of IPOB. Enwe ndị ọgwara ya and I'm one of it. Kita no code ka iji arụ ọrụ. We don't need leadership. Because Nnamdi Kanu don't believe in leadership. That is why he speak how he speak. Everybody must know the truth. Everybody must understand what is going on. Oburi ha na bia eme mmadụ ka defraud or ka emeg intimidation. N'ife IPOB stand for bife igeji we mara that na Nigeria agaghị emeri nwa IPOB. He also go ndị niile bụ ndị isi IPOB. Nigeria agaghị win nwa IPOB. Nigeria abụrụgo obodo nke nọ na history of the world as a terrorist country. And ihe anyị na-arụzi ọrụ ya bụ ka anyị gbaa mbọ fụ na anyị eso na that Nigerians they are going to judge as Nigerians. We deny Nigerians and we want the whole world to know that we already deny Nigerians and we want a process where we will prove that we already deny Nigerians and that process we apply referendum. We don't want to stay in a country that is training and jeopardizing their citizens, training terrorists. And why we are saying all those things we are saying, we are not saying it because the whole world will have any power to help us, because they don't have power by themselves, because they are criminals. If the world power is not criminals, what is the power of United Nations? What is the agenda of United Nations? Because I am in Germany now speaking for the whole world, telling them that Nigeria, it is not a country that any country can partner with if we can tell ourselves truth. Nigeria have embassy in this country, in Berlin. When you go to Berlin, you see the kind embassy that the whole giant of Africa have. A embassy be like a place that is the pig is living. There is no way you can go in embassy of Nigeria. You see that place as a future generation children's. Unu abụzi ndị Igbo nọ na social media instead of unu wepụta bịa wee kwuo okwu dịka ndị nna nna anyị ha si ekwu okwu ka echekwa nke anyị na-ekego oke onye ọbụla anabago obi ha. Unu na-achọ ka egbuo Nnamdi Kanu. We are not against of you igbu Nnamdi Kanu. Anyị adasịkwa gị egbu na Nnamdi Kanu. Gbuo Nnamdi Kanu, tụọ Nnamdi Kanu mkpọrọ, mana afọ ya ga-egosi gị ihe o ji wee bụrụ a leader of indigenous people of Biafra. Maka na ọ sị na nna m dị Igbo igbubeghị nne ya ka dị. Until igbucha Igbo youth niile nọ n'ụwa niile, that is when you kill Nnamdi Kanu. Tinubu na-achị the whole Nigeria, the drug habit, registered, noted. Ọ na-ebute ntụ eji egbu ndị mmadụ. Onye onye kwuru okwu nyewa bụ the president today. Instead of it na-ekwu maka arụrụ na Tinubu mere wee baa n'ọchịchị, ndị unu nwere power ikwu okwu bụ Nnamdi Kanu.
instead of it na akụkọ ihe Tinubu president of Nigeria, the kind corruption of a president of Nigeria na-eme n'ụwa ma mgbe o ji polling van eburu ego Nigeria na-ebunye na bie. Instead of na-ekwu maka arụ ndị Tinubu na-eme, instead of ikwu maka arụ Tinubu na-eme na be nna gị, ihe ị nwere bụ time ikwu maka Nnamdi Kanu na-azọ gị ndụ from day one. Asị na ọkụkọ kedu ka esi ekwu ya, okpoko ntị chiri ọkwa ya, amazụ m ka esi ekwu ya, but I remember onye nọ na ụzọ, ihe na-aga n'ụzọ wee gaa n'elu ya, ịma na onye ahụ da afụ ụzọ. Okpoko gburu bụ ntị chiri ya, ọ ka esi ekwu ya. Ihe m ga-agwa unu niile nọ na social media, I swear unu ga-agba ọsọ. Ọkwefu ndị Igbo content, I swear unu ga-agba ezigbo ọsọ n'ụwa. Ọmụwa bụ Obinwannem ndị Igbo. Ekwensu ndị Igbo niile n'ụwa niile, the most evil man to the evil doers. Abịara m na ya kingdom. Anọ m na ndụ unu niile nọ n'ụwa niile na-agwa unu. Unu agaghị emerinwu Nnamdi Kanu, merinwu IPOB. Apụtago m ọzọ. Unu ama merinwu, the history will repeat itself. History always repeats itself. This time we will not allow ndị Igbo to corrupt the ancient map of Igbo people. We will not agree. No matter the education he acquired in this life, you can never be educated more than IPOB global. And we don't respect any rubbish leaders in IPOB. That is why we are on simple. Let me give you the announcement of IPOB in Italy, because I will be making you to understand that na ihe mmadụ karịrị ona hayori abiko. You want to go even never for Igbo people and for indigenous people in Igbo land. Everything about things na Ghana IPOB now, we need to make what I kwesịrị ka anyị chanine focus right now. Onye ọbụla na-achị ya n'obi ihe nji we create Obinwannem TV radio ka nkwuo ka IPOB happy ịnwụ n'ụwa. Eji m Obinwannem back IPOB 24/7 and all of you know. And aga m anọgide otu unu chani na anacha n'iyi. Unu nwa bụ ndị dị against of the truth. Maka na etigo m Obinwannem n'ime iwe bịa na ka unu bịa gwa m okwu ihe unu ji wee hate IPOB. Bịa gwa m ihe IPOB mee. Na abụ m onye isi IPOB na South Korea. Arụrụ m IPOB ọrụ na Ukraine. Nka na-ekwu okwu IPOB were today. I have a documentation of what makes me to become IPOB member. So ị na-ekwu okwu ekwuzina maka IPOB. They talk about individual in IPOB. Onye ọbụla nwa ya mere ihe ọjọọ kpọtara ya nna ya, si ya nna ya na ihe o mere. Abịaza na asị na the whole family adịrọ mma, mana ikwukwa ya ọbụkwa ji ihe o. Ikwuo ya mgbe ahụ wee ghọta wee kpọnatazie wee fụzie na ode eme ka nna ya na nna ya dị eme ka ya. Ifo na ị ga-change method of talking. Ọkwa ya ịma na negotiate ya na mana ọ bụ na ịbata nna ya na-emegherikwa emegheri, you can say that n'otu aka ndị ezinụlọ ha si ma ọ bụrụ ya. So onye ọbụla bụ onye mere ajọ ife na IPOB, ma onye ọbụla bụ onye IPOB furu mere ajọ ife, ejizina ya wee kwuo na the whole IPOB bụ ndị ọjọọ. Mana ọ bụghịkwa na ikwue na ọ bụkwa ihe ọjọọ na o nwere ihe anyị kpọrọ ya o. Mana ana m achọ ka nyere gị aka maka na mkpụrụ obi gị na-achị na n'iyi. Enyemaka ka m chọrọ inyere gị maka mkpụrụ obi gị, ihe win nwa IPOB both good and bad. You no go fit win them. Enwere IPOB n'ụzọ ọjọọ, enwere IPOB n'ụzọ ọma. So ebe ọ bụla chọrọ bịa na IPOB a ga-enye gị ka isi chọọ. That is why na-agwa gị mmadụ unu anụsasị na IPOB ọgụ na onye ọbụla bụ onye Igbo na-anụsa IPOB ọgụ na-anụsa onwe ya ọgụ. IPOB bụ entity ewepụtara iji wee destroy ya the fake governorship, the bandit in your land, the terrorists in your land, the terrorists in your religion, the terrorists in politics. That is the reason in the creation of IPOB. Unu ewerezi ihe dị na IPOB wee na-emezi caricature. You can do anything you want, but you can never win them. I think so gị nwa bụ onye Igbo nọ na social media. I will show you people how you're supposed to be doing things. Unu chari na-ebu ndị nọ na social media. Ndị vice na ya da agba ọsọ mmiri mọmọsọ ha mụnwa na-agba. Mụnwa na-echekwa. That is why we are shouting. Now, unu sị na Simon na-eme ihe ọjọọ. Ọ nọghọzi ya.
unu si na Nnamdi Kanu na-eme ihe ọjọọ ọ nọghọzie kedu ihe unu nwa abụzi ndị agha bụ ndị agent of ka ihe makpe ya ụmụ ndị ọma ụmụ ọma ndị Chukwu nyere amamihe ndị bụ ndị ezigbo mmadụ kedu ihe unu na-eme ka ala Igbo dị mma na gọvanọ Anambra steeti nyere bribe wee baa n'oche ọbara ịnụ ihe ọjọọ ụzọ Kanu kwuru na dis video ntiri ebe a n'iwu ka ọ bụ na gọvanọ Soludo ga-abarịrị APC anyị agwabeghị unu ya before I told you o nwere ndị mụ na ha na-akpa ha ma ndị okenye nọ n'ala Igbo na asị ka m tụrụ agwara m unu that na two things will happen maka na mụ nwere ụmụ ghọtara ihe na-aga na Anambra State election then agmego m inquiry nwetie wee sị unu that na Soludo ga-ewunikwa again reason because of that name of Apuga nke a bụ nke mbụ nke abụọ na ọ bụrụ na that guy bụ onye pụtara for APC ọ bụrụ na anya na Soludo akpakọghọ rụkọ na that nke APC ga-ewin Soludo in the format of Nigeria corruption voting election voting poly booked ya amago ka ase ebu boss ebu because ekwube ndị ka nwe toss ekwube ndị ka ebupụta ego wee ke APC ga-aka apụga wee mee ya mana because of that na Soludo ejego sign ya agreement with Tinubu wee gwa ya biko na ọ bụrụ ya pụọ n'ike na apụga na ọ ga-abụrụ ya nukwute ihe ndaghachi azụ asị ndị Anambra because ndị Anambra na-eji apụga erote Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu which na Chukwuemeka chọrọ ka ewere wee mee something like IPOB so which is na IPOB kwesịrị iji apụga wee na-eme this ihe a na-akpọ political solution now which is na onye mere DOS ji wee onye mere DOS ji wee follow hand because they sorry phone my just no no when you will Anyway, I just know about for the bem the stream marakwa no kana aga ebe a nyụrụ anyị so agba ego m ọzọ because ịma na ihe anyị na ebe a bụrụ ka anyị bụ followers ihe anyị na ebe a bụ ka anyị si ozu mmadụ na-abụ ma ite ọghọta ozi anyị na-eze ya ọ da ịma so now ka anyị gaba n'iru before ma na-aga n'iru let us enter the ka m gbasa ozi ka m advert amechara obere advert dịka nsi wee nweta nya bụ this fly in na-anya ebe a kịta now enwetara m ya na I think na TikTok ọ dịka na Emeka gift ka m nwetara this thing na nke I think so ọ dịka Emeka gift ka m nwetara this flyer then o nwere ife nchọrọ ịkọwa na this flyer very very important o nwere ife nchọrọ ịkọwa na this flyer geenụ m ntị ọfụma maka na the reason o ji adị ka mụnwa nara azụ n'ihe gbasara IPOB because I was thinking they are going to help themselves but IPOB mụnwa so wee hibe IPOB n'ụwa so and ọmụnwa sokwa wee kwanite so aga m ekwukwana ka onwe ihe ga-eme no matter what so I will be trying my possible best until they release Nnamdi Kanu. If they did not release Nnamdi Kanu, then we have to make a move to take IPOB to next level. I am out full time right now. Anything open for now be here IPOB aka promote themselves and make sure that the whole effort we have laid, IPOB did not go in vain. I will support that. And I know I'm back and biaka ngwabakuno ndị nke a na-emete ndị nke a na-emete mụnwa na ụmụ bugodo a leader of IPOB on my own side. So that is how it's supposed to be. Everybody be a leader of your own self because IPOB represent a family.
So wherever you are, be the leader of the indigenous people of Biafra by speaking the truth and protecting the innocent one and helping others, so that God will take the glory of the mankind. So this flyer naga kita now inanya ihe dereba bụ IPOB Interly Free Mazi Nnamdi Kanu rally. Ọ ga-akpọtụ ọ ga-akpọtụ na 19th November 2025 time 10 a.m. Ha kwukwara ebe a ga-anọ wee mee ya, so which is na ka m gụpụta ebe a ga-anọ wee mee ya. Nyere m time, ọ dịkwa na my page, unu na-anya na page ọ dị ebe a, mana at least ka m gụkwa ya maka ndị na-amarị ọ dị mma, because achọrọ m iji ihe a wee kụziere unu something in IPOB worldwide. Then ị na-anya ị ga-afụ venue bụ na Rome in Plaza there Roma. Okay, planetro Roma. I think so. Unu wa nọ na that obodo ahụ amarụghị ebe ahụ ihe nke a na-akpọ ya. So ebe a ka ha ga-anọ wee mee the protest and come one come all as usual. So now kedu ife njiwe wee kwuo okwu a nwere ebe m nụkwara, I think publish me before release memo IPOB worldwide, and it is that memo was signed by Chike Doziem, if I'm not mistaken, was signed by Chike Doziem. So that memo and go na me that memo on my page, I believe. Let me go to that my page and can find the way again. Makana chomije we kuzi fe yakan we publish those memo. Although kaije na the page and then Obinwannem page and then you know obere okere and you know Obinwannem page. I believe na publish them that thing now. Kedife nchori igwa unu ka I happy igba also just nyenemo nwa choncho okere can rush ya wetie and rush ya wetie sharp and Russia will take. And now, the reason why Obohozi Kono can you Magonozio Mereno, if I don't say Makana awkward as Nakade Uchonwa, we need to know the truth, and the truth shall set us free. Ihe maheme, kime me meya, aga money me. So I'm sure that memo. Memo I will be here butere this one. Ne afugomia. I can go school with that memo. Better this protest now. So can save way na my na we there. So SF go me. I can me tinye eba. I can me tinye eba kita vida de kita ka. If this memo na kita o memo kita n'anya biye butere memo nka. This issue kita na issue eba nya bu this memo o biara from the director of estate bo no office Chike doesn't mean if I'm not mistaken can check ukwe ofuma they one anyway mazi Chike do yes o biara na office here o ya kan jiwe recognize ya. So kedife the memo na kowa look at, because now if I can name expect ka ha na-eme, so ka ha we fu ebe ayi. Then also the memo na kowa the indigenous people of Biafra onya ka na-ezi ozi a non-violent Biafran self-determination movement, which is a very very truth. The memo na 12 November 2025 kedere this memo by Chike Doziem and the whole meaningful of IPOB worldwide. Makana otu aka ise me gbogbo. Then me marketer to IPOB global family in the diaspora. Ifria otu aka o si ade memo to IPOB global family in the diaspora. So which is now the whole IPOB, even Germany IPOB, the whole European IPOB, the whole Asia IPOB, Middle East IPOB, and even part of Africa IPOB, as far as na la Igbo. Ma Lagos so na diaspora. We jebe ma Kotoni, ma Ghana, yeni na diaspora. As far as na that dungeon of the criminal Nigeria country, then you are in diaspora. In Obuhana na family gi, nisi na family gi, even in the Ugwu no Onitsha, but diaspora kahano.
So you have to understand the meaning of diaspora. Obroso no bodo ndo chab diaspora. Isi kana na beg poe bakwana diaspora. Now they check see how long of where you are. So nya bro gene nanda na ekwu okwu ebu ndị nọ n'obodo oyibo. So and this main market na bụ ndị kwesị take a serious na ndị kwesị ime ka ọ bịa na mmezu bụ ndị ha na-akpọ national coordinators. Ndị ga-eme ka ọ bịa na mmezu ihe abịa na mmezu national coordinator. So automatically national coordinator of IPOB in Germany supposed to make sure that na the whole city in Germany protest, or there is a place that they're going to mention, everybody must come there to protest here for the release of Nnamdi Kanu on 20th, which they make it to become 19th. Because us na ha ga-eme 19th. So nwere ike imekwe before 19th or ihe niile onye ahịa na-akọwa. So ka I go the memo otu nsi wee ghọta ga-esi gotanwu. The memo na-akọwa, the memo akịta na bụ memo to IPOB global family in the diaspora. The Directorate of State of the Indigenous People of Biafra, through this memo, direct all IPOB family in the diaspora to put machineries in place and organize in your respective countries of residence, relies, demanding for the release of Mazen Nnamdi Kanu, the IPOB leader, who has been held by the Nigerian secret police for the past 4 years and counting till today. Our demand for his immediate release is anchored on the fact that agitation for self-determination is not a crime, but rather a recognized and a granted human right for the indigenous people all over the world. And this right extends as well to the Biafran people for whom Mazen Nnamdi Kanu was championing their right to self-determination. Before he was kidnapped in Kenya and brought back to Nigeria in flagrant contravention of the international rules, regulation, extradition of person. This memo kickstart a series of actions to be undertaken by the Directorate of State of the Indigenous People of Biafra, the DOS, to demand an end to the selective application of rules by the Nigerian state against Mazen Nnamdi Kanu, specify only when we come there. Now this one this okay, can put it here. Or the client. Okay, bye no. This memo kickstart, let me start here. This memo kickstart a series of action to be undertaken by the Directorate of State of the Indigenous People of Biafra, the DOS, and IKUKU, to demand an end to the selective application of rules by the Nigerian state against Mazen Nnamdi Kanu, especially and against the Biafran people in general. Sign Mazi Chikedoziem, HOD. Mazi Chikedoziem, Head of Directorate of State of the Indigenous People of Biafra, IPOB. With the stamp, all the very, very confirmed. And I really appreciate the write-up. Then, Kedifenju Makia Wekuoku Ankru now. Listen very carefully. Now, undi Italy emegie. Kaise mie mgba ahụ mụnwa mekwara ya otu akịta na DOS wetere this memo ebe a ka ị ga-anọ wee mara ndị coordinator IPOB na-arụ ọrụ n'ụwa niile. Ebe a ka ị ga-anọ mara this is the area you will know the active coordinators all over the world.
This is where you will see the coordinator that have already brainwashed and are already withdraw from what they are doing. But DOS cannot change them. DOS now cannot do something about that. That's the problem I'm having with them. This memo now, every coordinator of IPOB all over the world is supposed to make sure that their country agitate of the release of Nnamdi Kanu directed to the embassy of Nigeria or maybe a center of that country. Mana mema issue kita igafu ndị ntali ana mekene ndị ntali family ntali IPOB ntali family unu nwa ka mfugoro flyer ya ekwesịrị Germany afube m fly unu onya mere the coordinator unu do very weak ekwesịrị ime ihe ni na do one ka ise mie na gbogbo, which I will prove you people what I have been doing even when I was in South Korea, exactly what this memo is referring. Now the reason oga boruo na gwunu sunu that na IPOB nwere rules and regulations and mu wa ma mezi ebele nga na agwa ndị ọchịchị the reason unu ji adị iwu and ihe unu ga-eme wee chegharịa maka ịkọ unu ọnụ abaghaziri m uru mana okunu ma na leadership unu dị too weak. That is why we are waiting for our leader. That is why I supported Simon Ekpa when he was doing everything he's doing online. Anything he do in Igbo land, I will never ever support him. Any no online to bring people together to make sure that people keep understanding that Biafra have a strong message to the world. That is the only thing to support us. Simon Weru or Tremanwo. Man, any hammer in Igbo land in the name of security, onya ga-akọwa aka madrie maka enwere m security outfit na-ejere m ozi n'ala Igbo. So mme nwecha na onye ọzọ njekwa support bụ onye ọzọ no enwere m. So ha kwesịrị na-abịa na Obinwannem nchekwa ala Igbo na-akụ aka na door na-ajụ m na ma support kwara ihe dị ona imepe ịbịa na my office. Enwere m office n'ala Igbo, enwere m office n'ebe ọbụla nọ. As ezigbote onye Igbo chọrọ idozi ala Igbo before na-abịa n'ebe a na-edozi ana ma ebe a na-akọ ọrụ onye na-akọ ọrụ ebe a ị ga-asị gị kọkwa ihe ọrụ ịma just bịa bụrụ ọgụ kọba ọrụ n'ebe a na-akọbu ọrụ before. That is the reason why sometimes I don't like ka m kwuo okwu ka nha n'ebe onye unu hụrụ n'anya nọ maka ọ ga-ebute ihe a na-akpọ ekwuru n'anya ukwu. And that is why I am lowering my knowledge down so that now people like you people will not go to jail very quickly. And meji because of ndị name original ndị name ka happy ma ka ndị ezinụlọ is where dị maka onwe na adị mma ịpụta na public si na ofe nne esi ada atọ ụtọ onwere afụ be emi. As far as Simon na-ekwu maka Biafra, we must stand for him. Onye ọbụla na-ekwu okwu restore Biafra, releasing Nnamdi Kanu, let all what IPOB did come to pass. Ha ncha niile anyị na ha ga-akwụgide ọntara ya nwụọ ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. That is the sign we sign. Adejeri court. Ọ ka mma na ịtụrụ anyị niile mkpọrọ because ịtụ anyị niile mkpọrọ ihe na-emebi anyị na-ebido anyị na-emekwa ya. So na ife nchọrọ ịgwa ndị be anyị now, if this memo ndị tali mere kịta ekwesịrị inwe this memo, Germany kwesịrị inwe nke ha. Ekwesịrị m nje na nke Emeka Gift, nke Chinasa Nworu, nke Ọfọma, nke Chike Doziem, nke ndị niile abụ ndị ka na loyal to DOS because na I can never ever say that now the structure of IPOB will change because of individual. No, all the structures still remain there. Ihe anyị ga-eme bụ na anyị ga-change the leadership. Onye ọbụla nọcha na leadership will have to go down. Mana ha nwere ike na-eche ka Nnamdi Kanu pụta ko wee kwuo, which is na ihe na-eche Nnamdi Kanu wepụta, all of them will go down. We do election or we do a something that go into election because anyị agafe go level of nonsense. A ga-eme election. Onye ọbụla weta ife ọ ga-eji wee bụrụ a leadership ọ ga-abụ. Ọma mbụzi by appointed. Ọma mbụzi appointee. Never. That is what we all are fighting. Ọbụna Nnamdi Kanu megharịa that side. I will fight it definitely because na afọ fight tara aga ha na n'iyi anyị ga-edozi ebe anyị mebiri
ka bụ nke dị sure ihe ma ememe Nnamdi Kanu bụ ose okwuru n'okwu sị if you don't know how if they elect you as a coordinator and you don't know what you can do as a coordinator, where's going over there? Any coordinator that's not working must be removed. It is what he said. Other than my documents. So automatically, the Italian IPOB family did well. Iya ha mere kita malama. Gbanu mbọ, obuni non Italy. Gbambo funa join this protest. Na bia on 19th. Gbambo ni join rie. Ibronyi Igbo. Ibronyi Ikwere. Ibronyi Igbanke. Ibronyi Shekiri. Make sure you join this protest that are going to do in Italy, Rome precisely. Putani Igwe. All the freedom of all those people that believe in freedom in Nigeria, all of you join and make sure that we demand the release of Nnamdi Kanu in Italy. Because we register IPOB in Italy and our leader is in dungeon of the Boko Haram supporters call themselves Nigeria government. You need to agitate, you need to come out. Makana ihe na-emekwa na bụ ihe ga-abara mụ na gị na-abụ uru, ihe ga-abara ụmụ anyị uru, ihe ga-eme ka eziokwu ahụ niile anyị na fight, ihe ga-eme ka eziokwu niile ha ji wee spend a lot of millions na IPOB, ihe ga-eme ka ala Igbo anyị dịkwa mma, ihe ga-eme ka oke nke anyị n'obodo oyibo na-erukwa anyị aka, ihe ga-eme ka na-etriti aka esi etriti America na obodo ọbụla ha jere, ihe ga-eme ka na-etriti aka esi etriti ndị China na obodo ọbụla ha mere. Onye nwa bụ ihe ị ga-eji maka wee protest here on that day na Italy. Very, very important. Echekwana ihe ndị mmadụ na-ekwu. Ihe nsị ka mee ka unu mara. Ọ bụrụ m ihe nwute na IPOB nọ na Germany na anụ anwụ. Ọ na-anwụ ezigbo ọnwụ. Ọ na-anwụ ezigbo ọnwụ. And the ji anwụ because he enweghị ezigbo leader. But ụmụnne m consult goro. I consult go men. Ma ọ dị egbu m oge. I consult go men. Igbo men. Hasimu chere ka this 20th gafe. Obuna 20th agafe. I will call the whole IPOB in Hamburg. I will host all of you. Later we come to your table. Don't worry. Everything is intact. I will call all the indigenous people of Biafra. I will host you people. And I'm going invite to your national coordinators. Can you nifemu wajwe na South Korea? Kangunu no kabukwa muwa loke yada kankane guo maba. Omuwa. Mbembela kamari henge mere Hamburg IPOB. Mfuna unu kana muam. We never reach to the level we are. Muna coordinator me in Ukraine aibiara. Ipo yo ono na Canada now. Ipo yo ga gwagi ihe ogwaram ai kwuru nwa mgbe ai biara the first meeting IPOB this Hamburg. Una maholo. Onye kuziri na olu amaholo. That is it. Una maholo. Oburo ba yuku n'ọnụ. Unu ji ego. Unu ji ife niile mana unu eji coordination. Ngotago ano ihe na-emekwa na IPOB bi na-eme na nzukọ ndị Igbo. Na-emekwa na obodo ihe ndị ọzọ dị iche iche. So an IPOB is very different from everything that ndị Igbo do or other Nigerians do. That is why when you see a leader of IPOB maiho na-eme ọ na-achọ ọkụ mgbe ọbụla. Anyị nwere ihe anyị ji wee bata IPOB. Anyị batara IPOB ka anyị bịa zụba ngwa afịa ka anyị chọba contact. No, contact anyị na-achọ bụ freedom of all. So January after this 20th ka anyị ga-ama whether na Nigeria ọ chọrọ ka udo dị ka Nigeria achọrọ ka udo dị. Then we have to make a move. Mụ ga-ebidogodo ebe m nọ. Aga m record all the IPOB nọ na Hamburg. Anyị bidokwa ebe anyị kwụsịrị. Anụkwa m nọ na Hamburg a ka IPOB bidoro nke chara ọkụ. So we have to restore it back. Engage the power of Obinwannem Foundation, restore it back. That is why Njinoro. And the promises are promises the whole indigenous people of Biafra can get you Maze. So Oboni Ibu is an name John IPOB. Cherizi Cherenan Mabata IPOB full time. And then onye ọbụla anyị na-edere akwụkwọ ọ ga-abụ open letter na-agwụ na onye anyị na-edejere akwụkwọ anyị ga-agụ ihe na-edejere anyị ga-send ruo na the doorstep ya. Kunu mara that na azụrụ anyị azụ tupu anyị ekwube maka IPOB. Azụrụ anyị ọfụma and ị gaghị abịa na IPOB mebie ya because na gị na Nnamdi Kanu dị na mma
and it might be an IPOB na cookies like it because Nnamdi Kanu na-akpọ na phone. We don't care for those things. You have to change. And what we believe nas you na believe bụ kedu ihe ga-eme ka ala Igbo dị mma, kedu ihe ga-eme ka ụmụnna anyị nọcha n'obodo dị iche iche ka arụ dị ha mma. That is what I was agitating for. By this time I ekwesịgo ịkọ business dị n'ụwa niile. Very dark man chọrọ ka ọ bịa ka ome overthrow of business of ndị Igbo. Ọ try ya, o nwetakwana ya, nwetara ya. By this time ekwesịgo IPOB nọ na China ga na-ebunata afịa ndị IPOB nọ n'ala Igbo na-ele na-enwere onwe ha na-ewechiata. By this time IPOB nọ na Germany ekwesịghị na-ebuna motor pass ndị baya na-ele onwe nke na-anya n'afọ IPOB. By this time Hong Kong, UAE, all the part of everywhere and ebunata afia and they using and buy ekwesịgo all IPOB members that are living there supposed to be shipping the goods on behalf of IPOB. But because the leadership amaro some certain things ha na-eme as ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ sometimes na-use unu brain na-arụ ọrụ. By this time IPOB nọ n'ụwa niile enwego ya na-akpọ original contact na ọ bụ ọsọsọ contact unu ji pool ego money laundry, ọ bụ ọsọ contact unu ji ebu ahịfịa ka nwekwuonu contact ọnya ka m ji create Obinwannem. Anyị need the contact a ga-eji na-enyere onwe anyị aka. And afụgo m na unu achọrọ ige m ntị n'onu nji create Obinwannem, and the creation of Obinwannem bụ na ihe niile ahụ m chọrọ ka eme na IPOB I will do it in Obinwannem name. Unu gbagodi ya mgba gba ya mgba ka unu si chọọ ike gwu unu agabakwa m. Unu ama mgbu Obinwannem, unu ama destroy nwe Obinwannem, maka Obinwannem bụ ihe unu nidiri n'ime IPOB. Obinwannem bụ ihe unu nidiri n'ala Igbo. Obinwannem bụ the end of the story. That is why you wake kechi of my structure of my echezunu kunu jecheka unu nata. That is why you launch ya celebrate ya gbapụrụ ndị mbụ na ndị egere 35 bullet egbe ndị nsọ. Maka na ozi eziri anwụrụ ọkụ erugo n'igwe. O nweghị onye ọbụla bụ onye Igbo nwere ike ime ka ọ kafee Obinwannem ndị Igbo na n'ala Igbo. Nwere ọ dịrọ possible. Ọ mụnwa ga na-agwa unu ka unu ga-esi wee ka o ga-esi dịrị unu mma. Mụnwa ga na-agwa unu ka unu ga-esi wee nyere onwe unu aka. Mụnwa ga na-agwa unu ka unu ga-esi wee bịakọtakwa ọnụ yọọ onwe unu apologies because unu emegidego onwe unu well. So IPOB ntali jisie n'ike mee ka ọ ka aka na-agwakwa ndị ọzọ IPOB American, IPOB China, IPOB. This is the time. Unu amara ka esi emebie before. Kedu ihe nyụrụ ọkụ? Kedu ihe gbanyụrụ dị ọkụ? At least mmemme abịago dị ọrụ ha mgbe ahụ onye mere even Chike Doziem bụ onye tinyekwara mmemme. You supposed to make sure you organize people in Australia, in Switzerland, because ha dị eme ihe ndị organize IPOB. Gịnwa bụ Chike Doziem mmemme dere kita stamp we expecting the IPOB Switzerland ka ha mee agitation of this thing edere. Ma ọ bụ na emerie efu na ebughị ezigbo mmadụ. Okwu ọzọ eme ọzọ ka anyị ga na-akpọ gị. Aga m afrịrị IPOB Switzerland ka ha mezuo ihe a Chike Doziem binyere aka n'akwụkwọ for IPOB worldwide. Ọ bụrụ na m afụrụ ihe mana Chike Doziem merit to lead IPOB global. Asị that na ndị Igbo sisi bido na be gị mara ka bido na be gị dịrị mapụta bilo ka m kwuo like this ka ọ dị okwu omume. Na that Switzerland anyị ga-afụkwa ndị Switzerland niile pụtara protest here for this memo. Ma ọ bụrụ ya ọnya bụ ife aha anyị ji wee na-asụrụ na anaghị eme ọfụma. Anyị kwesịrị ịfụ this memo kịta ka ọ bụrụ na ndị dị ka ọfọma na Australia na ọfọma nọ na Australia na ha ncha niile protest for this memo. Everybody bụ a genuine coordinator that is lying and believing in Chike Doziem. This is the time we are going to show all of you why we are talking against all of you before. Because ọ bụghị anyị na-ekwu okwu anyị da IPOB nke nọ n'ime anyị anaghị ekwucha ya na anyị na-agba ekwuche mee. Mụnwa bụ Okechukwu, everything I have done in IPOB the record and ana m ekwu eme. Onya mere unu China eji wee na-achọkụ unu wepụ m na oche m ga-eji wee na-ajụ unu esi na-mara ihe na-eme. So automatically kita na anwụ IPOB kita na anwụ bịara show statement by Chike Doziem sign. Unu niile bụ ndị a na-asị Chike Doziem wise, DOS wise, nga wise. Nwanne kita ka anyị ga-amazi the wiseness what is going to prove. Ọ bụrụ na anyị afụghọ IPOB Germany na protest
maka this release of Nnamdi Kanu anya furo IPOB Australia na protest about this Mazi Nnamdi Kanu release of the memo. Anya da afu nke na protest na Switzerland, anya na afu nke na protest na China, anya na afu nke na protest na Malaysia, anya na afu nke na protest na Middle East, anya na afu nke na protest na Kuwait or Israel or kegasi ha. Emanu na abro ezigbote ndị ọchịchị efugo manu unu na-ejos n'uru jos na-eme ka o wee dị kasị anya na-eheme ka e wee sị ọ bụrụ ikwu okwu na Radio Biafra bụ the action of IPOB. IPOB bụ on ground movement, ọ bụghị radio movement. Information ka anyị na pass na radio, and information anyị na pass na radio, it is the information of what we are doing on ground. It is the time we know who is the leader. The command nyere kita na ikwesịrị ịbịakwa nye n'owekwa ike ọ bụrụ nyere mana m ga-ebido after this 28th nga na monitor m unu na radio ma everywhere now ka mma bịa gwazuru na mba aka ochie na ihe a na-eme na IPOB worldwide maka na enyego m na ohere m ga-enye unu ka unu wee dozie onwe unu mụ na afụgonu ka o si wee dị so na mụnwa ga-edozi nwa IPOB aga m edozi nwe anụnụ ga-anọ na afio na-eme so na ọ bụ oke n'ọrụ dịrị every indigenous people of Biafra IPOB worldwide to protest. It's in support of Chike Doziem. This is the time. That is what they call determination. Because I got forced already, I can have a name or hurry to say no cha. I may have a true because I will do it in the coming days. Chike Doziem, Switzerland, we need a protest against of Nigeria government and the release, unconditional release of Mazi Nnamdi Kanu, as you wrote on the memo. We need it in Switzerland. We need it. We need it in Kuwait. Where China no. We need it in Australia. Where Ofomano. We need it in Germany. Where Collins no. We need it in all those countries of where all of you we need this protest to happen in a massive way. How is also happened before. Let me prove you for what I'm talking about. Because now I'm going to make China mana ha corner for Nankate. Where is Naja corner? Una behind Mary, high Taraf here. Unamahem, una sign Unamahem, Petana Kaime, and I gave me no care that can Womaba. I would still do what I have done in IPOB, do it 200,000 times. Omujaka mumia no honye kuzirimia. Moment. Kai wote the same thing I do with the member. Can go the same thing age member. This is what we are talking about. This is what we are talking about. Can you my because every video no every file no my video or my no oh god okay IPOB in Denmark okay nkabu IPOB in Denmark nkabu IPOB in Benje Denmark this is IPOB in Denmark Mambe me 30th of May in Denmark yeah this is IPOB in Denmark. IPOB! IPOB! One family! Oh, hey, Biafra! Oh, hey, Biafra! 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 Freedom! Ikwere na Biafra, Biafra, Biafra. Ikwere na Biafra, wenera yo faka genu. Ikwere na Biafra, Biafra, gemeri. Ikwere na Biafra, wenera yo faka genu. Will you? IPOB! IPOB! Yeah, enwetego m kita now. So now, can go see unu nke a kita bụ mgbe m jere Denmark. When I go to Denmark, I try to also preach to Denmark IPOB
mee ha wee na ha nwekwara some problem n'ime onwe ha but onwe ihe bụ na ihe mmadụ mara ka o si eme the same way mbịa obodo ọbụla m na-eje aga m identify onwe m to the IPOB family like otu nsi wee mee onwe m identify in this IPOB Germany Hamburg precisely na the same meeting otu ansi je na meeting nke ndị a ya pastor Nwohia ka ansi je na meeting ha ka ansi jekwa na meeting nke ndị a nọ na Hamburg ka m wee mee gịnị ka m wee gosi ha na ihe m mebere since 2013 abụrụ joke ọ bụ na ha nwere joke. I'm not a joker. Yotago, we have a place to gather and talk about the situation in our land and the situation in the life of our people. Ihuria nke akita na bụ mgbe nje na their place record kwa ha jidekwa afa jidekwa information na jidekwa face ha nche niile because when it will happen madaga has that na abrom IPOB or this and that on this year ka na agba mbọ funa na ejim ha nche niile ndị ahụ niile bụ ndị si na ha bụ ndị IPOB ndị isi n'ụwa niile agbara m mbọ jidecha picture ha niile mgbe oge seti ka ha wee mara na agbatara n'ọsọ and we are not IPOB nke na-abịa eme ihe ọjọọ ma ọ bụ IPOB na-abịa eme ka wee si no we do our things according to how we supposed to be otu esi wee kwe nkwa na anyị ga-esi na-eme ka anyị si eme so unu nwa bụzi ndị ji wee na-eme business unu ji wee na-achọ contact unu ji wee na-asakụ na ndị Kanu ọ gbasaghị anyị bido IPOB for that. This memo a na-ekwu okwu today ka m chọrọ igosi unu na ka anyị je na the memo my South Korea know exactly what they expecting come na the whole world. Nke a bụ mgbe nọ na Ukraine. Nke a kịta mgbe nọ Ukraine. Wee mee gịnị? Wee gwa ndị ụmụnne m nọ na Ukraine ka je protest here for the release of Nnamdi Kanu. Listen very carefully for this video. This memo na-agwa gị na bụ exactly this thing na the reason of this memo. Ebe anyị kpọrọ oku bụ na Odessa capital city nya Kyiv ebe anyị kpọrọ oku then aga m lead unu now ka unu wee fụ that the same thing I mere ihe akịta na 2000 and this video bụ 2015 I think 2015 ka I mere video mgbe ha ejidere Nnamdi Kanu I think so onye nwa ya or 2015 or 2017 if I'm not mistaken but let us now hear exactly what happened in many years. The same message ya bụ ihe eji akpọkwa kịta now this thing and that message ya passed mgbe ahụ ka dịkwa fresh onwube and that message ya passed ka anyị na ha gwa gị now na enidiri ka pass kwuo again maka na asị na ọ bụ na ejebe ma ejerube si jebe so m ga-forward ya but m ga-enye unu ka unu fụ ndị bụ IPOB Odessa ndị nke m nwa kpokoro na Odessa ihe my team ihe my family mkpo na-eje Kyiv ebe onye ọbụla ga-ekpote ndị nke ha ka anyị wee agitate na Nigeria embassy in Kyiv. Look at how it is now ka unu na-afụ na na-ekwu ekwa na-eme eme ọ bụghị ịza na ịbụ HOD ọ bụghị na ịza na ịbụ director or assistant director ọ bụrụ ya bụ isi ihe bụ isi bụ gịnị make sure that what you are preaching is what you are working. Ihe mee na Nigeria leadership anaghị aga ọfụma bụ na ha bịa kwucha ha anaghị eji arụ ya n'aka so n'ọnụ ka ha na-ekwu mana ọma ndị otu a na IPOB because ọ bụrụ ya ka nji bata ọ bụrụ ịbụ onye isi ị ga-egosi anyị iji bụrụ onye isi anyị na-afụ ya anya ọnya bụ ife eji ekwu okwu na IPOB agaghị dịka Nigeria anyị na-ekwu ekwusi ike. Let's go. Ebe nọkwa n'ihe a na ebe anyị na ihe a na Kyiv. Okay. Kekwa n'afa gị? Afa m bụ Chibụzọ Ọlọmba. Okay. Onye ebe ka ebe? Abụ m onye Umudurori, ụmụ ọmụmụ mbe. Ihe nkwo na-ekwu ihe ahụ. Ndị niile na-arụ ọrụ na embassy biko na were na fon kpọọ nọ. Onye na-achọ n'ụwa Buhari. Terrorist man. Child rapist. Buhari na Ashawo. One year ago, this is the line Nnamdi Kanu. Confirm. Confirm. Okay.
gị na-ele anya ị ga-ahụkwa awa brọda ọ nọ ebe a. Tony nwa Chineke kekwana ihe nwere igwe anyị na ebe anyị nọ na and gịnị butere gị ebe ị nọ? Ihe butere ebe a bụ udo ochie. Udo ochie ahụ onye mara ihe dị mma ya na onye mara nke na-adịrọ mma ya bido ya hapụ ya. Confirm. Na anyị bịara ebe a bụ anyị ejiri ọgụ, anyị ejiri mma, anyị ejiri egbe. Confirm. Ihe eji ebe ebe a bụ jọsị ime ka ha marakwa na ojiji ha ji nwanne anyị bụ nna mmụta anụ ọ na-erutezi anyị n'obi. So na ọnụ ha jikwa makwa ihe ha na-eme adọrọ mma mana ha ji ọnọdụ na ha na-eme. So ka anyị wekwu nwa ya mmegosi ndị anyị wee ruo ha ndị hapụrụ anyị nwanne anyị nwoke a nwere ihe mee ihe ọjọọ oji onye Confirm. Kekwa n'afa gị? Elias John. Onye ebe ka ị bụkwa nọ? Ebonyi steeti. Nwanne anyị nwoke kekwana ihe eji mara gị n'ala a? Ikoja kekwana ihe nọ n'obodo eme ka ebe ị nọ na? Ke maka iji maka ya bụ Jakiv. Ọ Buhari bụ nwoke na-ekwu? Okay. Child rapist. Okay. Kekwa n'afa gị? Onye ebe ka bụkwa m? Onye Abia. Na Biafra land or Nigeria land? Okay. Ọ ga-adịrị gị nwa Chineke. Ama m na unu bịa peaceful protest na ọbụrụ ọkụrụ bịa gbuo egbuo. Jisie n'ike. Unu aghasakwa na aghasa. Nwanne m nwoke ga-ebe n'afọ Afọ m bụ Okechukwu Ugwu. I'm from Enugu State, Nsukka. Kita anyị na chief anyị bịara ka anyị nye ndị embassy Nigeria letter consign ojiji ha ji nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu our director and otu aka esi eme na mba gburugburu niile. So nke anyị kịta anyị mabụ ndị nọ na chief anyị nọ na Ukraine ka anyị bịa represent nke enyekwa leta nke anyị ka ha wee makwara na anyị nwa nọ na Ukraine. So and anyị ji obiọma wee bịa and ha tritikwa na ya obiọma ihe triti ya obiọma ha tritikwa na ya obi ọjọọ anyị triti ya obi ọjọọ nke ọbụla ha chọrọ anyị ga-enye ha fully because we are resident account. So ọmụa the coordinator of Odessa branch, Odessa zone. So and ndị fọrọ kwuchara okwu kwa ndị eji aba na Odessa zone ndị a na-akpọ the men's on ground in Biafra Odessa zone. So ọkụ otu anyị si wee fọ ka anyị si wee bido ya bụ Biafra anọ anyị ma bụ na-eje njem mgbe ọbụla kpọrọ eke na onye ọbụla wee na-asị na Nnamdi Kanu must release or ife edebere n'elu ụwa mee Biafra ga-abịa n'ike nke Chukwu abịa ọ ga-adịrị gị mma tekwara unu nwabụ ndị bịa nọ na Biafra land na mara Jizọs. Unu n'anya unu ga-afụ ife akịta na-abụ protest anyị mere for the release of Nnamdi Kanu nke ejidere na 2015 n'ebe ụmụ Igbo juru. Ị na-anya efu na interview ahụ mere ụmụnne m na enwere onye Ebonyi nọdịa, nwee onye Abia steeti nọdịa, nwee onye Imo steeti nọdịa, mụnwa bụ onye Enugu anyị nọdịa. Mgbe ahụ agbabeghị na m afọ ọnụ ka mara ka o si ada. Right now n'ebe anyị nọ kịta na-akwado ka anyị jee embassy jee nyefe akwụkwọ maka ndị nke bịara ọfụrụ na ihe a na-eme na this struggle. Maka ihe nji echetechakwana unu ihe ndị a niile bụ na level ihe a na-achọ ịba n'ime nwere ike o butekwa nnukwu ọgụ. IPOB ekwesịghị ịbụ ebe a na-anụ ọgụ. O kwesịrị ịbụ na ememe ihe a yes mee ya
kedu ihe ị nwere ike imenwu na IPOB wee nyere ndị Igbo aka, nyere ndị ọ na-atụ n'ọnụ aka? That is what IPOB stand for. Anyị anọghị ebe asị na onye isi kwu okwu n'okwugo. That is rubbish to me. What we are here for, work of the IPOB. Onye ka ya sị work for your nation, don't let your nation work for you. Many of you people can use Nigerian mentality. Many of you people still use African mentality. We are bringing a new dimension, a new strategy. Eba na bi kwuo ime. Imam bịa na-atụ sọnsọ aka na ide Iran. Kita na Chike Dozie mu nyere kita order na coordinator IPOB South Korea, Ukraine. Ihe anyị nọ kita na embassy Nigeria. Na emu nwa he o mu nwa dị ifa. Look at mu onye ine n'anya kita na here. Tomorrow a na-ekwu IPOB pụta na-ekwu IPOB. You know kata isi ebe isi bịa na snipe IPOB terrorists. What do you mean about terrorists? Nke a bụ nke na-eme na Ukraine o. That is when I was coordinator of IPOB in Ukraine. Zonal coordinator IPOB. Because our national coordinator not there. Chike Doziem is there. Mana hacha niile dị ka ha bịara n'ụzọ ọjọọ. Onye chọrọ iwepụta iru ya na social media wee kwuo ka ndị Igbo mmadụ ife na-emefa. Onye ndị chọrọ iji obi ha wee nụọrọ IPOB ọgụ. Wee nụọrọ ndị Igbo ọgụ. Nụọrọ ndị Ikwere Ishekiri ọgụ. Gịnị ka unu na-ezoro ezo na ọ bụ na aka unu dị ọcha? Unu niile bụ ndị isi IPOB n'ụwa niile. Gịnị ka unu na-ezoro ezo? Gịnị ka unu na-hide face unu? Anyị niile bụ ndị a niile bịara anụ were mkpụrụ obi anyị niile were ihe niile anyị nwere n'ụwa wee nụọ ọgụ na abịazie na-eme ka unu na-eme selective. How can it be possible? Ya ka m ji agwa unu na ọ bụrụ that na unu abịarọ m ihe unu kwesịrị ime on this calling of protest. Unu emere ka ọ dịkwa ka ọ na-adị mgbe ọ na-adị otu ahụ, maka na ọ na-aba emechaa sị gị weta vidio iji mee tinye na redio Biafra na Biafra Radio London, unu etiche na Biafra TV, unu atiche ya. Ọ bụrụ unu emere otu a, then onye bụ ihe ahụ Nnamdi Kanu gwara unu. Ana ma ihe a na-esechara unu na Nnamdi Kanu okwu, because many of you people anaghị alụ ọrụ mana unu na-claim leadership, and that is what bring everything down. Onye na-ekwu okwu akịta na bụ national coordinator of IPOB in South Korea, in Ukraine, sorry. Many of you people nọ n'ụwa niile bụ ndị claim na IPOB no nwere ife ha menwuru. Gịnị ebe kwuru nọsị today? Maka na mụnwa just na ọgba nkịtị. This is the same letter enyere ndị embassy Nigeria. Dere ha mgbe ahụ enwebeghị ihe dịka ESN. Enwebeghị ihe dịka ESN. Mana kịta na ahụ ọkwa ihe niile anyị megide ka unu pushgide o wee ruo na ESN. Mana still ka o ruo na ESN na-agwakwa unu ihe na-agwakwa unu n'ụdị nke m, unu na-eme ka unu si like. Ya bụ ụmụ Igbo ụfọdụ anwụchana wego ndị na ebe anwụrụ anwụ, mana anyị ka nọ n'ọlụ. Maka na eziokwu nji wee bata na IPOB ka m ga-ekwugido ntị ma nwụọ, and onweghị onye n'ime unu m ga-ebu ụzọ wee nwụ. Unu China ga-anwụcha first. Unu niile abụ ndị na-afụ m ka ajọ mmadụ. Unu China ga-anwụcha before mma na-anwụ, because ajọ ihe unu metere ga na-eso unu one by one. Ka anyị jee na South Korea, nke a bụ na Ukraine. Ka anyị jee na South Korea. This is South Korea protest. Biafra. Yes, this is South Korea protest. Yes, this is South Korea protest. Biafra. Yes, we are here to say no to one Nigeria. One Nigeria is a crime. One Nigeria is a crime. If Biafra respect this time and this honor and this protest, because we are peaceful, law-abiding people. Yes. I want everybody to be in the line and in the place, and they reply with the song we are going to play. Come on. Yeah, thank you so much. Thank you so much. All hail Biafra. Yes, this is where we are. We are the National Assembly of South Korea.
Biafra, or nothing will happen. I thank everyone that is here present. Obinwannem ndị Igbo na-ekwu okwu ebe a. Mụ na-elid ndị South Korea na ihe niile abịa igwe mmadụ n'ebe a ma ndị bịara ma ndị abịara nke a bụ obere ka ọ bụ. So onye na-elid ndị a bụ onye some people pụtara n'ụwa sị na Obinwannem bụ sabotu a, Okechukwu bụ sabotu a. Ana m eneche unu niile n'anya one by one. Aga m anọgide ndụ wee fụ unu niile anwụsịsịa ọ na-echegharịa. Enwere onye nọ n'ụwa nwere ike ịnapụ bụ ma ọrụ aka rụrụ na IPOB. Ọ dịrọ possible. Onye mere nji agwa unu na ọkwa ngwa ngwa unu mere ọsịsọ ka unu ga-ejere onwe aka. Ndị dị against of IPOB bụ ndị Igbo 95%. Ha buru ibu. And the many in the IPOB that against of Nnamdi Kanu. And ihe nji wedi in support of Nnamdi Kanu ga-agwa unu ya. M ga-enyekwu unu after this program, after this video. Ka m gwazi unu reason ji akwado Nnamdi Kanu and the reason ji akwado Simon Ekpa. M ga-agwa unu ya. Mụ bụ nkwucha ị gaghị emegharị arụ maka ibe terrorist. Imegharị arụ ndị oche evuru gị maọbụ ndị Igbo evuru gị maọbụ ndị a niile bụkwa ndị na-eme ka gị evuru gị. Because many of you people adịrọ sincere. Unu na-aghọrị ndị be anyị. Ndị niile bụzi ndị okpo bụ ndị be anyị. Hafụ ndị dị ka anyị nwa na-afụ na anyị nwa bụ sabo. Anyị nwa sabo, you are sabo. Because nsị gị na my believe on ihe Nnamdi Kanu kwuru decide isi m na m saba ara na-agba gị. Nsị na my believe ya Chike Dozie m kwuru ebe isi na mbụ onye na mbụ sabo. Ndị ọkarịrị m. Gịnị ka ha ji ka m? Onye Igbo ka m bụ, ha bụ onye Igbo. Anyị na-ekwu kala Igbo dị mma. That is what unite us. Abụ m onye na-representara Amaji Ụmụakachi nke dị na Nsụka. Ebu m ọfọ ndị Nsụka. So abịa na gọọmenti anaghịkwa eme ya ọgbọ na ọgbọ. Abịa na organization adịghị eme ya ọgbọ na ọgbọ. Ya na-eme bụ kere ime nwụrụ. Ya ka unu ji mebisie onwe unu. Ị na-agwa onye okwu ị nweghị respect, ị na-agwa onye isi ị nweghị respect. Ihe a bụrụ ihe a bịara ime na IPOB. I have told you people for beginning. Ọ bụrụ ya bịara ime na IPOB. Work. Kedu ị ga-emenwuru IPOB? Ọ ihe a na-ajụ. Kedu ị ga-emenwuru indigenous people? That is my question. Ọ bụrụ ịbịa na-emeso mkpọtụ na redio ma na-ekwusa okwu ka isi like. No. Ọrụ anyị rụrụ n'ala ka unu jizi na-egwu egwu wayo na social media. Afụfa ịta na ego anyị na-erezi ọmụ reziri ego nji sponsor IPOB Odessa ya ju ọfa ha ncha niile je Kiev. Ọmụ wetara ego ya wute ego m enweghị na Ukraine den. Ma abụ na m representri mezuru nya bụ nkwa that memo otu a Chike Dozie m si de memo now. Many people na-achọ ka ha kwatu IPOB. Nya ka nji abụ na-afụ ndị otu Simon ebe ha na-ekwugheri about IPOB. I just they love them. You are all going to land in IPOB family meeting. You are going to land. No, onye ọbụla ihe ọsọkwa gị create n'ụwa. And onye mere many of them they are against Nnamdi Kanu for nothing. If ha na-ekwu maka Biafra, na-ekwu maka Nnamdi Kanu, use a picture mana inside ha na-arụ akpụrụ ka dị egwu ka ejele Nnamdi Kanu ka ha wee nwezi ike ime arụrụ a na ha bịara ime condemn ife anyị rụgoro arụ n'ụwa. Mana anyị nwa mana ebe ọbụla ha si abịa. Onye mere na many of them na dị disappointed na ha dị enweta onye dịka m. Mika mụ ka nna gị ma ihe na ka chi gị ma ihe. Because na ị na-abịa side ma amarugo m ihe na-abịa ime. Iche na Biafra ma mbịa. Na Biafra ma take government ama take over ala Igbo. Imani na-egwu egwu. Kama Biafra government ama take ala Igbo. Igbo nation take ala Igbo. One thing must happen. Ananọ m n'ụzọ na-aba. Kama ndị Biafra government ama take ala Igbo, care of ala Igbo. Igbo leaders, Igbo government, they take care of their land. Manoman Nigeria government, we will make sure that we destroy every governor of religion leaders that in Igbo land. We may make sure to destroy Nigeria government in Igbo land and to destroy religion leaders in Igbo land. That is our mission. And I change. Those we can pretend word. The mission of IPOB is to destroy those people in the foreigners when they destroy in the bay. What is it? I nwere ike na-ekwu eke ụtọ ndị ọzọ ụtọ anya na-ekwu ka ọtọ anyị na-ekwu eke ibido n'oge mara kwe nkwụcha dịka ha si wee maga oke nkwụcha je kidnap Nnamdi Kanu then anyị nwa ka ọ dịziri ịgwa gị na anyị ma ihe ji kidnap ya mgbe m nọ na South Korea
buru ma ozi ọma na-eje ma n'ụlọ ụka. This is the way IPOB say design IPOB ịchọ ime meeting, this is the way. Mana mgbe m bịa na South Korea, mgbe m bịa na this Hamburg, ịbịa ebe ha na-eme meeting ọ dịka ebe a na-ekpe aja. Yeah? Ise tie tebụl adị mma dị ọgọ dịka esi wee kwuo na mbụ. Onye gọọmenti ọbụla batara anụ na-afụ ihe unu na-eme, ha mara na unu dị serious. Unu were vidio ha je gosifa na eka isi eme meeting na eka osi adị, ha enwe nwee ike support dịka ha si support na South Korea. O nwere documents ha request na South Korea ma enyere ha mbụ the IPOB government of South Korea. I gave them everything. Ya ka ji wee nwee ike ịdị na-ege m ntị n'olu na asị ha release onye Biafra nọ na mkpọrọ, release. Mana today many of you people na-ene m anya asa onye sabo agaghị m emerụ na ebere na ndụ. O nwere ihe mere ka chi m gbaghara unu. Ọ dịrọ possible unless you apologize publicly. Anaghị ejedi court. Etu ahụ isi wee nọrọ na-ekọtọ m ọma ndị natara unu niile na mma because unu emenwughị ihe mmenwu. Adịm eme forgiveness. Ọ dịrọ possible. Ya mgbe ndị South Korea immigration sendiri to come to my office. Secretary m nọ here. The answer coordinator nọ here. Mụ abụzi general coordinator of IPOB South Korea nọ there. Na file a nwaanyị a bụ n'aka now. Bụ ebe m bunyere information about IPOB. Ha buru ejebe to South Korea immigration. But unu cha niile nọ na this ọkwefu mmechi unu ihe na this social media. Mmechi unu ihe n'ụwa niile na ọbụrụ dị mmechi unu nwa bụ ndị Igbo ajọ mmadụ na ihe mmechi unu ihe. Unu ga-ama na m assign go to government before I start doing what I'm doing. Government of Germany akịta na ka na-achọ ka m finish akwụkwọ with them. Ka m nweta ihe na target to them. Ka ha nye m the what I need. Ka unu fụzie nke tọrọ bịati. Ihe ahụ mere na Ukraine mere na South Korea ga eme na Germany, Hamburg before m pụọ. Kọsị m ga-apụkwa very soon na this Hamburg. Adị m anụta aka n'obodo ọbụla now. Maka bụ onye njem. Many of you people know that this leadership of IPOB cannot even protect what IPOB stand for. But unu anọchisie everywhere. Nya mere ndị mmadụ ụmụaka ji akparị IPOB anyhow. Werezi IPOB na-egwu egwu. Werezie dị na IPOB na-akọgheri. Were na ndị Kanu na-emezi content. Ka ebe ndị ahụ niile bụ the media of IPOB be ka ha nọ. Enwere onye dị ka Chike Doziem. Enwere Ọfọma. What are they doing? What is their duty? Ọmụ ga-enyere gị aka wee gwa gị ihe ị ga-arụ. Ngwacha ka anyị si wee na-agwa unu nke unu na-arụ mgbe ahụ jere obodo Biafra na-ekwuru ọnụ nwa na control IPOB. Na-achụpụsị ndị niile na-arụ ọrụ na IPOB. Ịgọ unu nwere ekwere unu ebutue chọọ ndị ahụ bụ ndị gbara mbọ kpochieta ha na IPOB nyefa their own rank. Agabakwa n'iru ka e wee bunite agbụrụ unu. Mana ihe unu nọ n'ime ebe izu onye ọ na-akọ ọnụ ọ bụ Sabo. Anyị ga-emecha mara onye bụ Sabo kwa mụnwa. Anyị ga-emecha ọkwefuru this struggle. Ọma nwụnata ntara anyị na anwụsịsị ya. M ga-eme mara onye bụ Sabo. Nnamdi Kanu irelize Nnamdi Kanu dịka nsi wee gwu ndị reason nji chọ ka erelize Nnamdi Kanu number 1. Ọ ga-abịa gwa anyị ihe niile mere na this struggle. Ọ ga-abụ ọkwasị na ọ ga-ede ka akwụkwọ. Echebiri m ebe ahụ na ọ ga-abịa kọọ gịnị ka ọ ghọtara na this struggle. Kedu ihe ọma, kedu ndị ya na-arụkọ, kedu ndị ọ gwagasịrị okwu. Because Nigeria che na ihe anyị achọ ka erelize Nnamdi Kanu bụ na just no ka erelize because anyị chọrọ ka Biafra ka ọ bịa today. Biafra cannot come if we are all not confess of what we have done. Mande de ma mande de njọ. We need to confess in ourselves. Adịm preach ka erelize Nnamdi Kanu ka ọ nabafe. Ka ọ bịa ka ọ gwagodo anyị kedu ihe o ji wee mee Chike Doziem employ. Kedu o ji wee mee Chinasa Nworu employ. Kedu o ji wee mee Ọfọma employ. That is my problem o. Ọkwa ka na asisi release ye ka ọ bịa kọwa ọfụma at least ka ndị a happy nwezi any nku ha ga-eji fe again na this life. Na ọ bụ na ha nwere ife o take to restore our land. Nya bịa. Because all the release of Nnamdi Kanu bụ na Biafra enwerego a lot of things have gone wrong and we need to correct them. Only thing ga-azọ ndị anyị na-ebuli na-claim na ha bụ ndị isi IPOB bụ either na ịpụrụ na the struggle general nwogu ka ndị ga-achị ya bịa onye ọbụla na village ya because onwezi ya na-eme na this struggle na abụrụ onye ọbụla je chekwaba nne ya. That's why nji agwụ na everything about ESN. I will never support ESN except na Nnamdi Kanu pụta or except unu butem the structure. Akọwa m ya ndị mmadụ, akọwara m ya ndị Obinwannem, akọwara m ndị Igbo niile.
Without that, unu ga-ebiri otu ahụ si biri na-akpakwa ike kunu si akpa ike. It is not a part of IPOB. It never be part of IPOB. It is out of IPOB. Nnamdi Kanu kwuru, this is not Biafra military. This is a Southeast Southeast ESM Southeast Network or no Southeast Network. Eastern Security, okay, Eastern Security Network, sorry. And what the IPOB dị n'ime? So nge sue na mbo so bụrụ nu kwure nonsense kwure bịa n'akụkụ m about that ESN. I sue all of you worldwide. I brought a member of ESN. Adịkwana m support ha. Mana so onye Igbo achọrọ m ka echekwaba anyị. And aga echekwaba anyị ga-weta structure dị mma ga-eji chekwaba anyị. That is it. Nnamdi Kanu abụrụ ihe o gwara anyị na ESN ka anyị na-afụ, so we condemn it immediately. We don't waste time to condemn evil because we don't look for face to condemn evil. Ali Igbo dị mọdụrụ anyị niile, ọ dị njọ ọdụrụ anyị niile. So we don't need to be pretending in something that's not yelling good. Many people now use IPOB can have a terrorist because many people use IPOB, use the advantage of their leadership, use the advantage of their position, destroy what is going on in Igbo. And people don't want to speak it in the right way. Can only on IPOB working standing when they put IPOB worldwide? Who is that person? Unu create chagonu fake groups. Obu na because ke we can worry you. Unu create chago unu ga atafu unu ga na-ekpu ya ka nyoshi na social media. Unu ga atafu na mankwuzi okwu kita na unu China dara mgburu na IPOB ka mma batazi bunikwa IPOB kan se bunie before. I ga fear now. And when can get bunie na bro the same thing na Simon mere. Unu nyine nga-emekwu ya. Nga condemn si ihe niile ahụ na-eme ka ndị Igbo bụ ndị na-ama ihe ka ha mara ya kwa ma ejebego m now na Hamburg ha ghọtabago. We are going to come out in a massive to make sure that we condemn evil in IPOB. Every evil that there, we destroy it. That is what Nnamdi Kanu say. Anywhere you find the evil, destroy it. If you don't know how to walk, your position, you are not using it well, you must get out from that place. And if against the government where you are, I ain't get GG. Na ihe nu na-eje na court na every day na-eje nwe ihe unu jetere. Mana ọzọ ndị ahụ bụ ndị nwe the struggle gbara unu nkịtị ka unu mecha gosi ndị ụwa niile na nwere ihe unu na-eme. Unu ji ihe anyị gbara na mbịa wee na-eje ozi ọ dịka asị na nwere ihe unu ma. Kịta na ahụ nwere ihe unu menwụrụ n'ụwa niile unu agbagharịzi na ka ndị na-enwe atụrụ na-enweghị onye nche. Mee na ihe ka the structures were no. Gbanụ mbọ mee ka ndị mmadụ mara ihe na-agba mbọ ya na the struggle no. Onye ọbụla nọzi ka ozu akwa ha akwa. Before unu megidere ọdịze ka lawyer Nnamdi Kanu ha amara ihe but kịta unu aghọtabago ọ bụrụ ọzọ mgbe ọ ga-abụ onye pụta ọ na-afụzi lawyer niile ahụ anyị megidego chụọ lawyers agba m unu na lawyers niile nwere uru ha bara lawyer niile enweghị uru ha bara. I have seen it. Ime ọ na-abụ nkwucha ọ na-achịkwa na eme ya eme nnọkọta mbe na-akwanyere lawyer Ejimaka ugwu na-akwanyere Maswell ugwu. What are they doing? Ndị ọma left and right of them in lawyership. They don't know anything they are doing there because everything about Nigeria is corrupt. Ha nwere ike ịdị good in individually but in a system of Nigeria there are nobody there. Na-waste gari ndị Igbo time. And I say don't take the law into your hand but the government is taking the law into their hand. Are you mad? And I go no one with the lawyer no na-emebiri anyị ọrụ. Kịta na akwụkwọ land go n'ihe na na-egwu. Nnamdi Kanu jizi aka azụ onwe. Ya ka na-agwakwa unu na the next thing either na ha gburu Nnamdi Kanu ha release it. They don't have choice. No choice. So either you kill Nnamdi Kanu or you release him. That is one thing that's going to happen. Ọ bụghị ọsọ na 2018 akunu kwuru ga-ekpe ikpe ikpeazụ. Unu emego ikpe ikpeazụ before na-ekpe ihe. On 28 mụ na afụkwa ya ka una na-achọkwa irelease ya ma ọ bụ na na-achịtụ ya mkpọrọ o nwekwa ekoro ndị ahụ na-ebugharịkwa ya to next year. May ya instead of unu ime a mistake ga-egbu unu ga-like unu prolong ya until ọgwụ unu nye Nnamdi Kanu egbuo ya. Kọsụ na-agbago ya ọgbụ ga-egbu ya slowly. Na ọha eji egbu ndị na-ebu ntụ n'obodo oyibo. Ibu ntụ n'obodo oyibo especially obodo anọ n'ime agbago ọgwụ ebunata gị na bayi ihe dị ka ebe 3 years nwa na-eyibe ala. Agbana ya Nnamdi Kanu
So here I make it. I am aware of all nonsense you are doing. So what I'm trying to let you people know, anahama akakoko mazi. I don't know buru na ndeka no no happen here. Mu ano honey korobish. Ye na guru na mago mi hunu na at that place. Anaya kanja gwandini na abundi they claim na have leader of IPOB. Because na ya man no na midi chabaya anya. Obune the reason na the can this 20th and the more Africa protest men na Switzerland, men Austria, men Australia, men Germany, men Italy, men American. To God, the only IPOB leader, we are going to overthrow all of you. And I go to set the map. And then get there and a petition to that prison before now, or before me home again. I'm going to take another petition. And I'm going to go to one Kendebre before. You people cannot make Igbo people to be seeing themselves like a fool, like a criminal by themselves. No. I got Hochasi, Eba Jadena Raisa. Uru game chafia. When I go let us see him. Ndiri na yomo, bia, e nwono mebe ozo nwere ike isi, we kuoku head na Biafra again, now brought through IPOB. And I'm going to bring the structure of IPOB back to the root. We are all going to be our own leaders in our where we live. Onye na-eji bụ leader mmadụ onye ọbụla na obodo ya bụ leader ị ga-emenwu ya n'ụzọ nke anyị ga-esi bupute unless na m afụrụ ihe tụrụ m n'anya, that is where I can give Chike Doziem a credit again, or I vote or I overthrow Chike Doziem live and direct to the whole world with a petition. Because na only the read na arụ ọrụ ka o kwesị na arụ ọrụ otu ị na-agwa Tinubu rụọ ọrụ the same way ka the whole IPOB supposed na-agwa Chike Doziem what he's supposed to do. Mana na-atụ ya ụjọ on how they make a happy the YPOB. Whereby the YPOB not need them off my West go over there. When I hijack something you cannot control. Unu na choko obodo dị ma monu na-enwe ike iweto nwu na ana wee chọ ndị mmadụ ha na-eme n'obodo wee dozie obodo. Enwere ebe nwere ike isi wee kwuo okwu gbasara Biafra na abụrụ IPOB. O ebe mgbara mbọ. Ma join nwe ihe a Simon na-eme, ma join nwe ihe a Ngozi Obezere eme, anu go fit. Unu na ama make nwe ihe a. But unu fail. You people are failure. You people are criminal that stole people's mandate. E wey make support all this kind of nonsense unu na-eme, but mu anu aga had against of the job Simon have done with our people. But okay from mu anu mama abia support bu na that nonsense you people have done. Because here agwakatago munu ihe unu na-eme kita ka ebe obu na-eje una say that na anaghị emezi foundation na IPOB abụghị agitation again na IPOB abụrụ nke na obugo government. Where is that government? Where is that government? A na-eme governorship a na-eme ka ndị na-akpọ ụga Obinwannem ka the same government unu wepụtara si na Biafra government mma documentation everything no jizi glory of IPOB or glory of indigenous people of Biafra when they measure the castle no me but I am coming back after 28th because I just go my internet and then I remember the prominent men invite here to be asking them questions in all over the world. Maka no challenge just bia na this struggle choi turn ihe ni night and half upside down. One na Obasa omni na kpọ na ndika na afa. Obasa omni na kpọ Simon na afa. I know the truth of this mission. I know the truth. I know how many people have already contributed in this struggle. And onye obuna ga-esi ebe obuna osi bia ka were we egwu ọzọ. Because we are going to use the same Trump. We are going to use the same whole world to report them that you are not doing what you're supposed to do. In a man nke na-ebutere anyị esemokwu. In a be nke na-ebutere anyị onwe ike. And we don't want it again. Then nke agago ya kwuo na maka the flyer unu mana flyer ka eji maka ya wee kwuo okwu ni na ikwuru ebe a ọ maka flyer so achọrọ m igosibu unu more video no mgbe ndị isi unu Chike Doziem Ọfọma Nnamdi Kanu anybody bụ onye bịara ime na ha ma ihe na-eme na IPOB and mụ ama ihe na-eme na IPOB then mgbe aka m ga-ebiji wee bịa bupụtebe documentation of what I have and I have to make everybody to know that na all ka mma n'isobere Obinwannem ndị Igbo TV ka iwe na-afụ ka Igbo ga-esi wee dị mma makwa mụnwa ala Igbo must be great again
And it is not going to be in a religion structure. It's not going to be in a British structure. It's not going to be in a white man structure. It's going to be in our traditional structure. That is what we are going to use to repair our land. Mark my word. All of you as a whole. Village. Don't come here to make everybody to feel like we don't know what we are doing. Now let me now go to hey, nobody here can read here. Kaiba is in hey, see because of a program about can meet up here. Then this man anakpo Jovika. Jovika aga m agwa gị okwu na nkenke. Okwu m ga-agwadobe gị Jovika bụ na onye kpatara nkụ ahụhụ marụkwa mara na ngwure ga-abịara ya ụgwọ. We are brothers. Ị na-asụ Igbo, ana m asụ Igbo. Ịbụ onye Imo steeti, abụ m onye Enugu steeti. Ọ bụrụ na ị ga-enyere m aka nyere ndị obodo anyị aka, nyere obodo gị aka. Ihe ọ bụla ị na-eme wepụ IPOB n'ime ya. Imepere something like Akuruno. I think Akuruno ka imepere ọkụ ya. Akuruno or maybe whatever you open. Inwe foundation imepere. Jovika, ihe m ga-agwa gị again. Ebutekwana m gị ọzọ. Ihe m ga-agwa gị again. Focus on that Akuruno project. IPOB is my blood. IPOB is my life. IPOB is my mission. And ebe m na-execute the plan of the reason I joined IPOB in Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation, which na give their way. So IPOB nke m nwa so we fight, ya kana fight here today. I brought terrorists. And you kwesịrị ịdị na-agwa ndị Nigeria bụ ndị sendịrị gị na IPOB abroad terrorists na mụ bụ Okechukwu Ugwu nwa nkwụ ha esokwa nwa mmaji ụmụakachi nke dị na Nsụka na Enugu ala Igbo anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa m ọzọ na-asị m na onye ọbụla sị na IPOB bụ terrorist na onye ahụ bụ original terrorist. Onye ọbụla na fight IPOB ịma na onye ahụ na fight ndị Igbo niile. IPOB never be a terrorist country and never ever ịnọ na America na-eri uru na-enwere onwe gị nwere akwa n'ala Igbo achịnatara gị na-eyi na social media wee na-ekwu ka isi like. Now freedom of speech is allowed in IPOB. We are agitating. So that is why I'm just say about make on no but to his feel any my here. Mara na anyone why no after you and then not after us. So who let her win this battle have to make what? Have to take the seat. Kisa agwa kisa ekwu okwu adịrọ mma n'ihe gbasara IPOB. Inwe ike na-ekwu ihe ọbụla na-ekwu n'isi na ndị Kanu. That one can be understood. Mgbe na ndị Kanu pụtara gịnị ya ekwuo ịmara ihe gwara ya. Mana ihe ọbụla na-ekwu bịa na IPOB, remove yourself there. Ndị Imo steeti be nna gị ji IPOB wee gbuo mmadụ. Jee na befa jee gbuwara ha. Mụnwa bụ Okechukwu Ugwu onye Enugu steeti abịabeghị Imo steeti bịa gbuo mmadụ. Obinwannem butere n'Imo steeti, Imo steeti hijack it and destroy it. So onwere mgbe even Imo steeti bịa chọrọ ibute havoc na Obinwannem nchekwa ala Igbo. So everything about Imo state have become a problem in Igbo land, and that is why the jinwa yeso channel no happen in Imo state. Every problem a na-enwe na ala Igbo no wani na Imo state mostly. So ọ ka mma na iji nwayo wee na Imo state a ka ihe hapụ ịba tribal war. Ekwusina maka IPOB bụ ihe ndị Enugu steeti ji wee gosi ụwa niile that na ndị Imo steeti bụ ndị ori na ha tinyere Hope Uzodimma ka a na-egbu ha. Maka na ọ bụrụ na abụrụ ndị ori gịnị ka unu tinye Hope Uzodimma na-ewin ho. Hope Uzodimma abụrụ ya ma winere. Mana unu were tinye die ọ na-egbusisi ndị mmadụ na na-achọkwa unu were IPOB wee mezie ka ndị ụwa ma na IPOB na-egbu mmadụ n'Imo steeti bụ obodo ori. Gabe nna gị jee dozie gịnị jee dozie n'obodo be na unu hapụ na IPOB. Aga m eji IPOB challenge all of you nọ n'ụwa niile na Imo State, almost 75% of Imo State are criminal. Go and check ebe a na-egwu wayo n'ụwa niile. Don't use IPOB to talk any nonsense on social media. Talk anything you can talk about Nnamdi Kanu. That one understood. But indigenous people of Biafra can fight, register as South Korea, when war na Ukraine. Can you go kwenu bosita? He's not a terrorist, and nobody shall label IPOB any nonsense because we fight for the justice of the people that is need injustice in justice in Igbo.
people chọrọ udo ka anyị na-achọ. Gị na ọ na America na ebe obodo dị mma na-akọ ka isi like ị na-agwa na ndị Kanu ya nara bribe. Ọ nara bribe ọ dị ka ọ ga-stand ndị dị ka anyị nwa. Ị na-agwa na ndị Kanu ya kwete na ajọ ihe Nigeria na-eme ka o mee ka ụwa ziri ike, ka o mee ka Ojukwu. Ichiri fada why na imeghe ka bishop. Ichiri fada why na imeghe ka pope. Ichiri fada gịnị mere imeghe ka cardinal. Ichigide fada gị ekworo gị eme. Mana ndị Bible sị fada nke ichiri fada Anglican, fada bụ fada, all of you na you white, all of you na the same. Ichichara fada dị na ichiri enweghị ichitere ije na-arụ ọrụ n'obodo oyibo na-atụ moto. Kịta na ịbịago na the IPOB ka ị were fụ ụzọ, ị ga-eji ewefu ụzọ, mana ụzọ ị ga-eji IPOB efu onye akpọkwana gị nya mekwa gị ka efu ihe niile na-akọgherisi one by one. Na ọmụwa bụ Obinwannem ndị Igbo abịago m na platform gị challenge gị gwa gị na arụrụ a na ịrụ n'ala Igbo through fathership, through Christianity, ọ ga-egbu gị na ezinụlọ gị na ụmụ gị niile ya amụkwanụ nwa n'ụwa. Because ihe niile na-agwa ndị niile dị ka anyị nwa bụ ndị gbara mbọ ka unu mara ihe Nigeria na-eme. Everybody na-pretend na Nigeria dị njọ, mana unu enwere ike stand bold enough to challenge and stop Nigeria for what they are doing, which mara Nigeria bụ ụmụnne gị na ụmụnna gị. Na-eme ka isi like wetara m agwa gị na ihe nji ebute gị na platform a bụ ka ị mara na ebutekwara m ijere nwanne gị nwoke n'ebe a. Many Imo State ka mụ na ha mekọrọ, but the greediness and envy and wickedness in them cannot make them to unite themselves. Ị ga-eburu nonsense ị na-eme na Imo State lap IPOB na ọ bụ na Imo State rejected IPOB, make them come and declare it to the whole world. Ọ dịkwa very important. Warn you, I'm warning you with all my life. Stay away from anything concerning IPOB and Biafran. Talk about anything you can talk and leave the Biafra and IPOB alone. Unless nature squara ki ihe gana biara gana ubrokwa the same thing na ha gwa gana. Or very important. In America we not save you for what we are going to do. Because ogeru mgbe anyị ga-eji gbo nwa ya akwụkwọ n'obodo oyibo ka ị bịa kwuo ihe ahụ niile iji maka we na-ada against of IPOB, ka ị bịa kwuo ihe niile ahụ iji maka ada against of Nnamdi Kanu. It is time for us to do that. Because na mụ agaghị tolerate any nonsense. After 2018 acta next year nga na-agba onye ọbụla bụ onye na-ekwu against IPOB akwụkwọ ka ị bịa kọwa ihe IPOB ji webụrụ terrorist. Ije nwụta ndị ahụ niile bụ ndị ji IPOB afọ IPOB wee mee ama m na ha nwere ID card IPOB ọ ha nwere any identification code eji wee mara ha na IPOB. Ama na afọ ha dịkwa na akwụkwọ IPOB. Onye kpacharụrụ anụ na-ewere wee weta na IPOB si na IPOB ka ọ bụ were na-ekwuchisi ndị mmadụ ntị n'ụwa niile. Kịta na ahụ nke na-akpọ ijere ejego na ọsụ meeting je na-ekwu weri die otu o je na ọsụ meeting na-ekwu okwu fine and good, make ndị ọsụ je edozi ebefa na ndị ọsụ gburu ndị befa na ọ bụrụ sọsọ Imo State bụ IPOB. Enwere IPOB na Ebonyi, enwere IPOB na Anambra, enwere IPOB na Enugu, mana ebe ihe ọjọọ ka eme bụ na Imo State. Kedu ihe kpatara o ji wee dị otu ahụ? Ibe gị na-ekwu ka ọ ga-esi dịrị obodo mma. Ihe na-akọ nọ bụ Nnamdi Kanu mee mistake bịa emebi ihe SARS. Ihe na-adị eme gị agadi nwoke dị ka gị na Nnamdi Kanu chọrọ inyere human being na ihe Nnamdi Kanu fight for those people na-enweghị ọnụ fight onwe ha. Then were Radio Biafra bildoro anyị nwa bịa ekwesịrị na-asị Nnamdi Kanu, why did you use Radio Biafra to fight for Nigeria youth? Mana ọ gị nwa na-abịazi asị na biggest mistake o mere. Ịbụ IPOB member, ịbụkwa na supporter of IPOB, onwero nke na-alụ, ịbụkwa ha na Reverend Father, ịbụkwa ha na nzukọ ndị Igbo, ịbụkwa ha na nzukọ ụmụnna, enwero nke nọ n'ime n'ala Igbo, enweghị ọchịchị nọ n'ala Igbo imepego Igbo anatago were na Igbo anataghị aga ahụ jee gosibe ihe iji wee bụrụ onye Igbo anataba sponsor or director or founder. N'ibekwa werekwa time ahụ ikwesị iji na-akọwara ihe dị n'Igbo anatago wee na-akọwa IPOB anyị gbara mbọ. That is why I talk about IPOB, I talk about Obinwannem, because I have my mkpọrọgwụ there. Ịga onye abụghị IPOB ka ị na-ekwuru maka IPOB mkpọpụ court na, why are you talking about my foundation? Are you a member? Ndị Igbo na ndị ọjọọ jisie n'ike.
You want to rush and jail Mazen Operation Show Us the Written Law. Hashtag Show Us the Written Law. Hashtag Show Us the Written Law. Kebe the written law de. Where is the law written? Kedebe delu the law. Where is it written? Omoto Osho and Co. Nigeria and their failed president and their failed Siamosre. Where is the written law? Criminals. Ndioshi. Criminals. Where is the law written? You want to rush and jail Mazen Nnamdi Kanu. You want to jail Mazen Nnamdi Kanu for what? How many Yoruba people have you jailed? How many Yoruba people have you jailed? How many Fulani people have you jailed? How many Fulanis have you jailed? Fulani terrorists have you jailed? How many of them have you jailed? You want to rush and jail an Igbo man? Where is the written law? Where is the written law? I ask you people again. Failed state, failed country, zoo country, where is the written law? Where is the law written? Useless people. Vagabonds, where is the written law? Bastards, where is the written law? Where is the law written? Kerebe delu the law. Who wrote the law? Where is it written? Show us. Come out and show the world where the law is written. Show us the law. You are persuading Mazen Nnamdi Kanu to open defense. To open defense for what? Which defense is he opening? Under which law? Show us the written law. Where is the law written? Criminals everywhere. A criminal is trying to, to punish an innocent man. A criminal is trying to jail an innocent. How can a criminal, how on earth can a criminal jail an innocent man? Simply because he is an Igbo man. He is an Igbo man. For that reason, he must be jailed. Exactly. Emana, or if I can wait in here. 191 ya da Mazen Nnamdi Kanu ya bụ Achalugo. Ana m enye message to ndị dịka Jovika, Ijere, and so people where they pretend say na Nnamdi Kanu na ekwesị etu ya mkpọrọ gbuo ya. Ma George Onyibe ma Uche Mefo, otu ọbụla ma Ikenguru Agụ, all of you. Ya chọrọ ime ka unu mara bụ na the whole world amarugo ihe na-eme na IPOB. Marakwa ihe Nnamdi Kanu stand for. Because he made Nnamdi Kanu interview in American radio, in Al Jazeera, in a Sahara Reporter radio TV. Emekwara ya interview in African television. Emekwara ya interview in a channel television. Emekwara ya interview. Emeruche mefo interview in Al Jazeera. But I'm not maka Nnamdi Kanu, but I'm on age mo ebe Emeruche mefo interview in Al Jazeera with Abasanjo, with Peter Obi and them. I remember them. So automatically, I may fair Uche mefo gwalanda Al Jazeera. And if Nnamdi Kanu gwakwara na the interview, IG. So many of you people chere that na no otu aka ga-esi wee na otu isi ekwu ka ọ ga-esi dị. Ngwụ na eziokwu, at least ihe na-ewute m bụ na a lot of ndị Igbo bụ ajọ mmadụ ọgwụcha, because na ndị Igbo bụ ndị ori na business, ndị Igbo bụ ndị ori na politics. Ama nkwe kala Igbo dị mma, ọ dịrọ possible. That is why we need to fight. Dịka nsi wee gwa unu, nwaanyị a kwuru sị, a terrorist cannot jail Nnamdi Kanu. The reason ihe anyị na-ekwu na bụ whether Nnamdi Kanu mere ihe ọma ma ihe ọjọọ. Unu nwa bụ ndị terrorist ekwesịghị Nigeria terrorist government, Nigeria Boko Haram government, which evidence dị ya? A government that is found terrorists. Si ha na terrorist a na anyị ga-eyibu na akwa ndị amị ji eche nche na Nigeria ka unu kwụsị ime terrorist. Ebe ka na-eme n'ụwa niile mana emere na Nigeria. Ndị bụ ndị oshi na-egbu mmadụ gburu Chibokes gbusisie ndị North mebiazie Nigeria gọọmenti nke na-akwado today. Gịnwa bụ Jovika, gịnwa bụ Ijere ndị Igbo, gịnwa bụ Ijere Speak, gịnwa bụ Uche Mefo, gịnwa bụ Ikenguru Agụ, gịnwa bụ George Onyibe. The same Nigeria
bụ ndị nabatara Boko Haram tinye na gọọmenti of Nigeria kunu na-ekwu ka ha bịa mee Nnamdi Kanu gịnị ya bụ unu che na Trump maọbụ the world power na ha dị stupid. anyị ma na ọnọdụ ndị world power erughị the level of ihe anyị na-ekwu because na ha ncha detichara onwe ha mana at least na asị ka ekpebe na onweghị ka ndị world power ga-esi dịgide corrupt nke bụ na ha ma ihe Nnamdi Kanu stand for. enwere ihe mere ka ndị world power wee hapụ ịma ihe mecha mee na kesi Nnamdi Kanu. ihe a bụ kesi ndị Britain dị aware ya. Britain so na part of the United Nations. Britain is on the part of the world leader. Agaju Britain, where is this your citizen man? Where is he? Ndị Britain na-abụkwa ndị love Nnamdi Kanu. Ihe mee Nnamdi Kanu kịta efu na Britain ga-enwurukwa ọkụ. Ọ nwerukwa ike ọ bụrụ ihe ọ gwara ndị Britain ha ga-divide. Because Britain efili now na-erelease gị na-ekwuchara release gị bịakwa mekwu ya ha eji maka ya wee release gị wee by that na onye na-eti nwata ihe amasị ya kwụsị ibe akwa ma ọ bụ na o kwụsịghị iti ihe. So achara ugo nwere okwu o kwuru mechiri akwụkwọ. ihe mụnwa ji wee kwudoro Nnamdi Kanu kwudosiere ike bụ na echekube ihe ọjọọ Naijiria gọọmenti mere eme gọvanọ anyị mere sinetọ anyị mere ma ndị batara ọfụrụ ma ndị ochie maka ndị batara ọfụrụ nwere ebe ha na-emegbu ajọ ihe bifo nke bụ na anyị bido na-atrak ha ka ndị Amerịka ga-esi bịa atrak ha na anyị ga-afụrụ ebe ha na-eme arụ na-emegide citizen. So ma ndị batara ọfụrụ na gọọmenti ma ndị ka ya abata ma ndị nna ihe niile ahụ na-ebe ahụ enweghị right ikwu okwu n'isi Nnamdi Kanu. That is why they kidnap him. ha dara iwu Afrịka na iwu ụwa niile kidnap ya. Onwebeghị ndị ụwa na-ekwu okwu na because na almost ndị na-ekwu okwu maka IPOB na aka ha adịghị ọcha. Almost ndị niile na-ekwu okwu maka ihe gbasara nnwere onwe ndị Igbo aka ha adịghị ọcha. That is why iji afụ ụjọ adị ka ihe a na-ekwu ọ na ha mịta mkpụrụ ya ka ụjọ adịghị ka ya na-ekwu ọka na-ete aka maka na ndị ahụ bụ ndị chọrọ ka ọ dị mma nke taa ka nke echi. Ha bụ ndị a na-asị na ha bụ ndị osuimi, ha bụ ndị a na-asị na ha bụ ndị sabotua. Anụ ọnya maka anyị ga-eji na-agwagide gị okwu ọntịrị unu ncha niile echegharịa wee mara nke bụ eziokwu n'ala Igbo. Maka nọ m n'ihu akwụkwọ ebe next month after 28 akwụbakwa m ụgwọ nji anabata ndị mmadụ na screen, akwụbakwa m ụgwọ nji epik call sponsor gbakwa ya ka m wee nwee ike inye meseji m ka ọ gaa ọfụma. Mana nke a njigodo eme ka m ga-eji na-eme until 28. Kedu onye na-achị jail Nnamdi Kanu? Every lawyers of Nigeria they corrupt. Thank God na ndị Nigerian now some of Nigeria youth now amarugo eziokwu ha amarugo nke bụ eziokwu. Ije na TikTok now na efu ka ha si agbazi ndị Nigeria mgba. Aka nwekwa ndị na-edefend Nigeria aka nwekwa ndị na-edefend Nigeria gọọmenti ana ndị dị otu aha kịta na-akwesị ka eje jụọ ha ajụjụ ebe ọbụla ha nọ. Anyị kwesịrị isi eti people that going to be asking questions of everywhere. Ọ bụrụ esemokwu na mfụrụ gị ebe ị na-ekwu okwu na ihe na mfụ gị sị gị nwanne gịnị ka iji ekwu okwu ị na-ekwu itiri imebe mkpọrọ gị ndị eke ị na-ekwu okwu na-ebute problem na our land. Why iji ekwu gwa ndị mmadụ ka ndị mmadụ wee mara ọ bụrụ ihe dị mma esobe gị, ọ bụrụ ihe dị njọ asị gị kwụsị ya. A ga-enwe ike na-emove na attack na disturb ndị anyị na-ebu ndị na-abịa ebute fake news na social media maka ndị ọcha na-eme na befa ikwu ha n'ihe ọbụla na-eme affect of their country they will come for you. Mana ndị na-ekwu ihe na-eme na country anyị ihe na-ekwu ndị na-ekwudo ndị na-agba mbọ na country anyị onwe odo onye na-emeghe ihe because na the government adịgo corrupt from beginning. Aga m abịakwa ọzọ na mgbede ka m bịa play something onwe video m chọrọ ịbịa play mee play na time ma wuo ya 3 hours ka m nọgoro ebe a now 3 hours so at least ka m gbanyụọ the computer na ma na-echeta ọzọ na mgbede ma na-echeta ọzọ na mgbede asị m ka m were nke a wee kene unu wee mekwa ka unu mara na the reason anyị niile ga-eji wee pụta na-ekwu nke bụ ya bụ eziokwu because na
2018 a ga-egosi gị na ala Igbo na-eji dị mma ka ọ ya eji dị mma because na onwe ndị ọ ga-abụ ọpụta lebịa na ihe gbasara Obinwannem. Ana m agwafasị ya na the reason ma eji wepụtazi ego nye ndị be anyị bụ na anaghị m atụ ụjọ ịna na be anyị, adịkwana m atụ ụjọ iwe na ego na be anyị, mana ọ ihe ga-eme gị nwa nọ na be anyị ka m na-atụ ụjọ ya. So whether na ikwuru maka Biafra o whether na ikwuru maka Biafra, remember that Obinwannem ndị Igbo nọchitere ndị Igbo niile. Onye ọbụla na-ekwu okwu na Biafra aga m ekwu maka ya, onye ọbụla na-ekwu okwu n'ala Igbo aga m ekwu maka ya. Everything I must talk about that. Like the man ị ga-enye m efe. Nwanne ebe a kịta na-agwaghị ihe na dọji, agwaghị ihe na-ekpuchi n'ụwa, agwaghị ihe enyemaka na-enyere ndị Igbo. Ị na-egosi ya mo mana ị ga-emechafu ya bife nwụọ. Ama m ife na-egbochi anyị ahụ na-egbochi ndị mana m na-egbochi mana m na-egbochi mana ọkwụfuru unu nwa na-enwe unu bụ ndị nke na-ekele m ka e wee sị unu nwa niile na-eme ka e wee sị. Ụfọdụ n'ime unu che na ọ bụ ego ka anyị bịara ịchọ na Facebook, ụfọdụ n'ime unu che na ọ bụ ego ka anyị bịara ịchọ na YouTube. No, that is why we still keep making what we are making. Anyị nwere ego anyị ji enyere onwe anyị aka, ọ bụrụ na Facebook ka anyị si enweta ego. Facebook onye mere somethings ime ha n'obere ihe otu a Facebook akpọchie gị retreat ego, anyị machie ndị a niile mana ọ bụrụra anyị problem. Anyị ga na-eji ọ bụrụ na ofu onye wọchịrị gị gbaa mbọ at least imecha ya. Ihe na-emezi bụ mmecha program egbujisie tinyere ndị ọ na-ada like inye niile gbafuo, mana mbịa ha na live nkwure ekwucha gosichie na-egosi mgbujibezie egbuji nga na-arụ ya na-agba mbọ. That message must be entering you unless you mere afraid of page, and that is what my prayer is all about. Na ọ bụrụ na ekpere na-arụ ọrụ, achọghị m ka ndị ahụ niile ahụrụ m n'anya na-eso m, achọghị m ka ndị ahụ niile akwụdoghị n'eziokwu na-eso m, achọrọ m ka ndị a na-pretend na-eso m, achọrọ m ka ị na-abịa na my page, achọrọ m ka ị ma na mụ na gị bụ enemy. Anywhere you see me let's start fight, anywhere you see me let's start problem. So achọghị m enwere m onye ka m ji like ndị ọcha mind their business. I mind my business to talk to the whole world about the evil in my government. That's why nji wee bụrụ adoro asylum seeker n'obodo oyibo, maka na everybody nọ n'obodo oyibo ma nwere passport ma nwere asylum seeker ka ebu. You seek asylum there. Sọsọ onye abụghị asylum seeker n'obodo ọbụla ọ bụ ndị na-akpọ businessman, ọ ndị ahụ na-abịa as a business trip, ọ ha bụ ndị abụrụ asylum. Mana ọ bụrụ na ị bịara obodo ahụ wee si na ya wee nweta passport iwogo asylum, ịnọ ebe a ka asylum, nwe ihe dị iche na gị na asylum seeker, nwe ihe dị iche because na ị gbara ọsọ n'obodo unu bịa biri ebe a, maka na onye obodo ahụ anaghị gị nke gị na ọ gị je ya nata maka na ọ gị ka ọ dị mkpa. So onye mere na onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịdị na-ekwu okwu ka anyị nwee right anyị na-aba anyị develop obe anyị ka ndị future children anyị hapụ ịta afọ anyị tara ụnarụ na social media na-egbu onwe. O nwere ụmụ nwaanyị anyị kwuru ọfụma, enwere ndị nọọtụ na-abịa ekele m na ha na-eme ha na fight Obinwannem ndị Igbo ọtago mma na ọkwa na Igbo land ka ọ ga land. Ama m na ihe niile ha na-eme na ọ ga-abụ onye Igbo. Ị na-ekwu okwu IPOB onye Igbo ka ebu ha ma IPOB bụ Igbo afe. He also go protect shape weye Igbo afe. Otu esi wee weritekwa ndị ọma Igbo afe. Everything about ihe ọbụla na-eme na South is Igbo afe. Ya na-agbaka ha isi. So gị nwa na-ekwu okwu IPOB mara that isi na IPOB abụrụ ihe Igbo kama isi na ọ bụrụ sọsọ Igbo, maka na unu na-emebicha okwu niile ka e wee sị IPOB part of Igbo is part of IPOB. Ifuge Igbo nation. So anyị nwa bụzi ụmụ Igbo kwesịkwara iji na-emekwa ka baa dị mma, ma a na-ekwu IPOB ma a na-ekwu IPOB, ala Igbo must be good. So gị nwa na nwoke bụ onye nke na-ịbịa na social media iwere Biafra wee na-edestroy ala Igbo. Nwanne m ọkwefu ka o si adaju, anyị na-adaju chọkụ ndị a ma ndị a na-ekele m na ha bụ prime minister, assistant prime minister, deputy. Yeri na anyị ga-adaju chọkụ niile ahụ. Mark my word. Ịma na ihe a na-eche ka eji ele na ndị kan like nwanne anyị nwaanyị kwuru, o nwere ihe ọzọ ha na-eche na abụ ka atụọ ya mkpọrọ ma ka epus gị aka ka a tụọ ya life imprisonment. Ha mahakwa dat na ihe ọbụla eme na ndị kan na onwe ka ọ karịa ihe unu megoro ya eme. This man unu na-achọ ka unu tụọ mkpọrọ ka unu gbuo, unu akwụbekwa ụgwọ 28 men unu gburu na their compound. Unu akwụbekwa ụgwọ nke ahụ. O nwere ka unu gbuchazi anyị ebupụtezere unu nwa bụ ndị Nigeria gọọmenti akwụkwọ. Ndị ahụ niile unu gburu ebe ahụ unu ga-akwụ ụgwọ ha. Ana onye bụ ihe niile anọdụ agwa ndị niile abụ ndị mana ha na-eme ihe IPOB si ya na unu mere ihe na njọ. Ọ bụrụ na ekwesịrị
by this time ka unu dukwa sure na unu ji record of ndị egburu na that compound because onye ka anyị ga-eji file ha akwụkwọ to the global yotago because na onwere ihe wutere m ka ị na-eso onye na-amaghị ụzọ onwe ihe wechara mmadụ iwe n'ụwa ka onye na-eso onye na-amaghị ụzọ maka ọ ga-edigide gị ike agwụgụ n'ụzọ isi even iwe gị rahụbazie n'ọhịa maka na ihe gburu anyị na this struggle bụ na ndị anyị na-eso bụ ndị isi amaghị ụzọ they no know road and ihe a bụrụ ịkọ ọnụ na ihe a bụ otu ọ dị wee ruo today oles na ha amataghị ihe kịta ọ bụ na ndị a onwe ndị na-adị agwa m na ndị na-akwado na ndị na-akpa afọ abụrụ ihe ahụ na-achọ ka a na-achọ den bịazienu ka m werezie nke ahụ iche na nna eme ka anyị gaba Nnamdi Kanu ama stọpụ ụmụ ikwu maka IPOB onwe onye nwere ike stọpụ ụmụ onwe onye karịrị m na IPOB you need to also come ọ bụ na ị mara na-ekwu ọfụma bịa na this structure of IPOB dị mma ọ ga-eme ka anyị tinye aka n'ihe a na-eme ka ọ gaa ọfụma ihe gbasara Igbo ọ gaghị agazi ka o si gabụ na mbụ maka Igbo niile abụghị otu Igbo niile abụghị otu nke a ka unu amaghọ isi ka ị were Igbo gaba ị ga-enwe ezigbote serious problem enwere gọọmenti ekwesị iji wee reset the mindset of Igbo right now that is why iji afụmja support this government of the Biafra need a government a forceful government that going to force ndị Igbo to respect ụmụ Igbo ịghọtago isi gị jebe asa onye Igbo ọma help ife anyị na-ekwu ọ Biafra gọọmenti bụ ihe ga help ihe anyị na-ekwu onye ha ga help reset the mindset of those arrogant people nọ n'ala Igbo need a government a pure government ga-take over Nigeria government nọ n'ala Igbo need o nwere ihe ọzọ anyị na-ekwu na-abụrụ ka anyị overthrow government of Nigeria na-egbusisi anyị ka anyị take care of our land unu emezina ka unu amara ife a na-alụ here and ndị na-support gọọmenti anyị ga-anụ ọgụ with them or ha ma bịa nye eme negotiation that is what they call political solution we must make sure that na anyị gather fight ya ndị a niile together ndị a na-asị na Igbo na-egbu onwe ha ndị a niile bụ ndị na-egbu Igbo maka na asị na ha anaghị na Igbo na-egbu onwe ha kpọta na anyị onye na-egbu Igbo na maka na anyị ma ndị na-egbu Igbo somebody abịa na-asị gị na onye a mere ajọ ihe ọ chọghị ịkọwa ihe ajọ ihe o mere ọ bụrụ enwe bụ ajọ mmadụ ahụ a na-ekwu okwu otu a na-agwa gị na ndị isi IPOB emetere na ma marakwa kịta na ha emetebego mana this flyer na-ekwu maka ihe ha mere ọ bụ na nna eche this 28 ka afụgoro ka anyị esi mee protest a kịta ihe ntali abịaghị ime ọ magburu onwe ana m eme expect ka Switzerland mekwue ana m eme expect ka Australia mekwue ana m eme expect ka Germany mekwue ana m eme expect ka Malaysia mekwue ọ ka isi eme ya mgbe mbụ gịnị mere na ada emezie kịta wetin happen ọ bụ na ndị ochie anaghị emezi ọfụma sechita ndị ọfụ na Igbo ebuka Biafra ebuka that is what we are trying to tell the leadership we must keep moving mana unu kwechiri everywhere nwe ihe na-aga aga ọ dịzie ka IPOB anwụọ na ndị ji ekwu okwu were na-ekwugheri onye ọbụla kwuru okwu in the foundation ị na-agba mbọ ya ekwuteghị ọfụma ọ nọ ka mmadụ ilebere gị blackmail gị then you have to sue the person with the name of the foundation o nwere onye nke pụtara one day si na Obinwannem na ndị Obinwannem bịara na threat ya ka ọ gịnị ụnụ amaghị mgbe nke ahụ wiri eji m video that guy onye ka na-eme ka Buhari mbute ozugbo si akọkwara nonsense again there don't try to talk nonsense again ị mara Obinwannem mere gị ego ijekwaje kpọta ha ozugbo ka anyị fụ anya you stop talking nonsense enweghị onye Igbo nọ n'ụwa nwere ike iji Obinwannem wee kwuo okwu n'ụzọ ọjọọ n'ụwa ọ iji gosi gị how leadership na-adị and how struggle na-adị and how decent people si eme omume because ịma anọkọta bịa sị na Obinwannem nwere ihe o mere gị na-adịghị ọma ị mara ahụ o mere gị bịa kwuo na ihe na ndị ka na-ekwu come and talk am bịa na platform Obinwannem ọ na-anọpụta na on the air every day come and talk am na ọ bụrụ ncha niile amara ihe unu na-eme unu chọ kala Igbo dị mma mana onwe onye ọbụla chọrọ iwepụta onwe ya kala Igbo dị mma onye ọbụla na-ebuzi preacher kedu ụzọ a ga-esi wee jebe ka na-aga aga onye ọbụla na-akpụsie
ọ kakwa mmanụ na kpụsiri ụmụ nwaanyị apụtara kịta na-ekwu okwu maka Nnamdi Kanu. I believe you all of you. Anọ mme play all of you mbịazi na mgbede nkwuo maka unu ife m ga-eme ka m play top all of you ka unu fụ ka ụmụ nwaanyị anyị si kunizie kịta na-ekwu okwu. Ọ enwe m ike ipost ha one by one because na machi ịgbanyụ kọmputa ma ebe m chọrọ ije na because ntinye oge emekwa m na m nwaga na anya na kọmputa. So many of you people chere na ịbịa na social media kwuo okwu nọ ebe a ka o biri ikwuchi ya ikwuru ị ga-emezukwu ya ahụ. Ekwukwana so na social media ka o wee bụ na ikwuru and gị nwa na-ege ege marakwa ihe ị na-ege. O nwere nwa anyị nwoke kọmentịrị na this page before. O nwere ihe kọmentịrị ọ na-adị mma ya bụ na ọnọdụ ka onye ka na-agbazi ije kọmentị mmadụ onye ọbụla like otu akịta na mebi na nkwuru okwu na-adịghị mma ị ga-asị bụ inwe ike gị kpọọ m afa m Ugwu Okechukwu, what you said is not right, or Ugwu Okechukwu, you're talking rubbish, or Ugwu Okechukwu, you're talking nonsense. Make sure you mention my name, or give mention Obinwannem ndị Igbo. Mani mention Obinwannem ndị Igbo ọ bụrụ ma gị nwa. Unless you nwe Obinwannem, mana onye ọbụla nwere Obinwannem kama na onwe ndị na-ezo nke ha ezo. So kpọọ m afa m. Ọ ga-adị m mma na ịkpọrọ m afa refer m afa m wee gwa m okwu. Ọ na-adị mma ịgwa mmadụ okwu igwe maka na onye na-egide na leta ka ọ rapụ ịdị ka onye ahụ na-ekwu okwu ka ị na-agwa. Ma onye ọbụla bụ ebu video ka etinyere gbaa mbọ fụ dey something na this guy wey talk now on this video he talk nonsense this that. Ọ na-adị mma amaghị m ihe mere na ndị be anyị ada aghọta ka esi eme ihe ka o doo onye ọbụla na onye anọghị mgbe o mere anya. O nwere ozi ọgaba ijecha onye ọzọ bịakwa ọfụkwa ka isi jee continue mana o nwere ozi ọgaba ijecha onye bịakwa instead of continue dị confused maka ọ mara ihe mere ebe a. So ị na-akọmentị n'ife nke ọ bụ ndị ahụ na-ekwu akọmentị ị na-ekene ekene gbaa mbọ kpọọ onye ahụ afa kene ya dee ya. Ọ na-adị mma because ịbata na platform ọ bụrụ ọsọ m nọ hie enwe ndị na-etinye vidio ha enwe ndị na-ekwu maka ha. So ịchị kọmentị something direct ọ bụ onye ahụ tinyere ịmara afọ onye ahụ were gwa ya okwu ọ bụ na ọmụmụ ide afọ m gwa m okwu ọ ga-aka m na-eme nghọta ọ ga-akakwa ndị ọzọ na-eme ọ ya emekwa ndị ọzọ a na-aghọta ọfụma maka na ebe anyị na-aba ya ma nwụkwa anwụ we must represent our land. Adị m echere echiche ka Obinwannem emechie tomorrow very soon mgbe mma abazi Searchlight of German ọgba akụrụ ga-ama na abịarọ m igwu egwu ọnwa na this struggle of our land must be great again o lesa ma nwụrụ anwụ na bidia dị m echere enwere ememe na-eche echi ana m eme ka m promote ya ka m upgrade ka ọ gafee dị far. So aga m akọgide akụkọ ihe gbasara IPOB kọgide akụkọ ihe gbasara Biafra kọgide akụkọ ihe gbasara Igbo kọgide akụkọ ihe gbasara Nigeria until everything aba na law. So echena na m ga-akwụsị echi echekwana na enwere ike unu megide unu ga-eme ndị dịka ya n'azụ. No, enwere n'ime na ndị Kanu we need to write about the book because onye ame nji ajụ unu kedu ihe mere unu ji kpochie Simon maka na m ga-ese ndukwa delegate ọmụ wejiri aka m jee Finland aga m amarịrị ihe ji kpochie Simon maka na onye mere nji wee rapụzie ndị otu ya because ha kwesịghị ịdị na-ekwu eji kpochie mana ọ dị ka eji kpochie dị njọ. Ama stand nwunye onye abịa eji agwa gị were ihe mere nwanne gị wee mụrụ ka nke gị ga-adị. Kpachapụ anya ka na-achọ ihe gburu nna gị bifo ihe gburu nna gị egbuo gị. Unu anaghị aghọta ebe ozi ọma mmadụ na-ezi. Otu ihe mee Simon ị na-eme ka ị protect ya ka ị na-egbukwu ya mmụọ. Onwe ebe o mee mistake ebe a agwụ ya okwuo ya nwanne nke a ga-eje chekwa ya ka nwanne ma ikwu eziokwu si n'ụzọ awọ ka ichekwe mmadụ Amadioha ga-etitu gị agbara kata nso ga-agbagbu gị because you cannot survive it maka na ibu ike ahụ ụwa wee maa ihe ike ahụ nature wee maa ihe. You must be sincere. Nya ga asị ihe ọ bụla na-eme kwụba aka gị ọtọ ọ na-abụ oge nkọwa ka ị rapụ ịtụ ụjọ nkọwa. Ndị nne Simon enweghị onye ga-ekwute ihe o mere. Ihe niile jechara ma kọtụ nweghị ihe okwutere m anụnụ bụ ebe basị na ihe o mere ya na-asị na charges eji eme ya against ka ọgịna otu a na otu a ọ bụrụ ya no kedu ihe o mere o kwetere na o mere ihe ahụ enwetara evidence of ihe o ji mee ihe ahụ
ndị na-eso ya ịgwaba ha okwu ha na ọ dịka ị na-akọ ọnụ. That's why sometimes Igbo niile kwesịrị ịma ihe Simon mere. That's why nka ji gị gbaa ya ejisi m ike. Unu ga-ehetigide this platform ọtụrụ na-ebido love bakwa again dịka ndị a na-ada agba ọsọ. Ọkwa unu chara ine unu ga-emecha hụ chetakwa bag. Unu ga-emecha je enwe m ebe nji unu. Unu ga-emecha unu chara ine ga-emecha mechicha nonsense anyị unu mepechara mgbe time ga-eru. Ọ bụ na ọ bụ IPOB ka a ga-eji wee restore the new government in our land. Ọ bụrụ Obinwannem ndị Igbo. One must happen. And ọ bụ na ọ bụrụ Obinwannem ndị Igbo nke na-eche mụnwa na-eme kịta n'aka mgba mbọ wee gbasa ozi. Ịghọtago marakwa amara that na Obinwannem bụ mgbe ọbụla ịbịazi mee ihe a na-akpọ eneta aghara. Maka ana m achọ ka nkọwakwara unu ka ihe ga-esi na-eme n'isi unu one by one. Because ihe Obinwannem na-epreach bụ na nwanne m ọ bụ na mmadụ gburu nwanne gị nwanne jee na ụmụnne ya ka ekpe ya ekpe na ga-egbu ya gbuo na ya na-ewetara na social media ọ ka ndị ụwa si eme. Onwe nwanne gị mejọrọ gị jekwuru ya jee gwa ya na o mejọrọ gị. Ịfụkwana onye imejọrọ ma na imejọgoni ya jee yọọ ya mgbaghara jee ka gị na ha kpezie. Onye kwujo na Facebook ma onye blackmail na Facebook jekwa chọbakwa ya ka ị yọọ ya tupu ị na-anwụ. Ya mere m ji respect ka onwe m na social media onye ọbụla m ga-ekwujọ bụ onye kwujogoro ma onye na-emebi ihe mụnwa gbara mbọ ya. So ya mere iyi apology ọdụghọdụ na ndụ m amara m onye na-eji ya apology one day n'ụwa maka ihe niile na-agwụ unu bụ eziokwu. Everything mkpoghere ọnụ na-ekwu ha nchara bụ eziokwu enwere reason ji ekwu ya. And mgbe nkọwa gị reason ji kwuo ị nweghị any other choice than to accept it or go in shame. And onye ka ha ji agbara m ọsọ maka ha ma na onye a na ihe ọ na-ekwu n'ọnụ bụ ihe ga-arapụtacha ha one by one. Dịka nna ndị ka na-ekwugo n'ihe ga-arapụta ndị ọjọọ n'ala Igbo niile ha cha na-agba mbọ ka egbuo ya ka dati ya ha okwu n'ọnụ na-akpuo ka o soro ya nwụọ. Mana onye a bụ ife ahụ iji wee ma n'ụwa tụgharịa na ụwa bụzi digital world ka anyị nọ kịta. You cannot do that kind of thing you're trying to do. Ị ga-emenwu ya. Ana onye a mere nji agwa unu niile na-ekpuchi anya ka ndị oshi n'ụwa niile kwufu unu niile na-ekpu anya ka ndị oshi kwufu unu nwa ihe ọjọọ ga na-emekwa unu etu unu na-agba nkịtị firi unu ma ihe ọjọọ ga na-eme unu. Anyị nwa anaghị arahụ ụlọ abalị maka ihe na-eme n'ala Igbo na-ekwuye n'ọnụ n'ezie n'ozi ọma gị nwa amakwa ya ama instead of gị nwa ịbịa tikwa akọnuche n'ime tikwa aka ka ị na-eme ị na-ana azụ. Instead of gị nwe pụtakwa soro na-epreach the truth ya anyị na-ekwu bụ truth. Nnamdị Kanụ mere ihe ọjọọ ke maka gọvanọ anyị na-eme ihe ọjọọ. Obianọ ka asịrị nwụrụ mbọsị a anọkọtara sị na ọnwụ ha ụdị onye ma emunwa na-eso na-ebu those nonsense news. Ị na-afụ nonsense na my page ihe ọbụla publish dị ga stand nwaanyị nji publish ya na ọ bụ ekwuche ekwugharịa. Mgbe m fụbara that video mgbe m fụbara that picture mma gwara m na onye anwụbe ihe m na-echezi kezi egbuziri nketa ha nke echi anọkwana na ahịa arụ wee nwụọ ka udo ọnwa nwụsịrị echere m enuche ana o meghe 2 hours 3 hours ọbịa ọ dị ka achọrọ iji nke a wee mekwa ya ka ọ dị popular onye ma ha na-amakwana ka ha na-anọkọta na plan ofu ihe ọta ka ha plan bara ihe ọjọọ n'ime onwe ha. Enwere ka asị gị ofu onye publish na m anwụgo ka m wesikwa opportunity wee train be na ana m etrainzi. Ndị a bụrụ propaganda na ọnwụgo kedu ihe a ga-emeziva? Mmadụ nọkọta sị na mmadụ anwụgo deformation maka ya bụ that blog buchere ya ekwesịrị ịkpọrọ ha ncha niile. No verification, no verify. Ọ bụ na ọmụnwa ka e buru that kind news I must report that page and I must make sure that that person na-ejidere ya. Kedu iji buo na m anwụgo mmadụ nọkọta na-ebu na mmadụ ibi ya anwụgo ka onye nye gị the evidence unu fere na social media i verify ihe maka na nke ọnwụ mmadụ dị iche na nke kwuru n'isi mmadụ. Ka unu mara ebe dati na ọnwụ ya ha nwugo otu ahụ nsikwukwa na nke Clement ka unu wee nweta ego
na-eri ego ọgwụ ego na-eche na sọsọ igwu ọgwụ ego bụ ije na nke akwa ọkọ tiwara akụ ị maha na igwu ọgwụ ego sokwa na mgbe ijere wee tụọ asị n'isi mmadụ onye ahụ ịtụrụ asị asị ahụ ịtụrụ gbuo ya ịma na igwu ọgwụ ijigo egwu ọgwụ ego asị nkịtị ịtụrụ mmadụ ịma na ọgwụ ego ka iji egwo izuru mmadụ ori ịma na ọgwụ ego ka ị gwọrọ ya unu na-achọ ọgwụ ego kedu ebe ọgwụ ego na-abụrụ na ịtụrụ nwanne gị asị maka na asị ịtụrụ nwanne gị ga-egbu nwunye ọnwụọ pịa mgbe ọ chọpụtara na ịtụrụ asị mana ọ ga-anwụ ọ hapụ ha ncha niile bụ ọgwụ ego a gazere ụmụ Igbo nọ na platfọm a wee na-asị ya gazere unu niile ka m fụkwa unu na mgbede na ọ bụ na mmenwe ike iji ebe nneje na-anata ndewonu